Hello everyone, and welcome back to CBLOL Academy, Costream in English. It's Random and Caster back again solo today. And frankly, kind of looking forward to this. I feel like I need a palate cleanser after yesterday. So for y'all who might not follow CBLOL, I don't know who would be watching this without following CBLOL, but we had the usual Pain versus Loud matchup yesterday. And as always, it did not end well for Pain. They at least got one game, so it's a 3-1 final score. Not the worst showing we've seen from Pain in recent history, but also, yeah, they still lost. But today, we have Pain Academy, the fresh young bloods of Pain, up against Flamengo Academy, who's got CBLOL you might actually recognize. So, the Pain Academy roster is all kind of rookies who they've been working on, but Flamengo Academy has Goot, who was in CBLOL last split, Bounty and Steps, who played CBLOL as well. So sort of the younger fresh are Nin and Blackie. And Blackie and Tatu actually both used to play on INTZ, funnily enough. So these two have played against each other. With match change for this split, these teams have only played each other once in the regular season, and it was Pain Academy coming out ahead. Pain only lost to Tropa and to Kate Stars with Takui on it. So Pain very heavily favored, I think, coming into this one. But Flamengo, well, Pain went 2-1 in their first stage against Loud Academy, who, by the way, Loud Academy is doing really well. That team is just growing like all hell right now. Flamengo clean swept Red Academy, who was another sort of up-and-coming team, but they kind of fumbled here in the playoffs a little bit. So this one's going to be interesting. I think it should be fairly competitive, I'd expect. Though, how I want to phrase it. So, I do expect this to be fairly competitive, but at the same time, I kind of expect Pain to take for 3-1. Worth noting as well, for both of these teams, it is their first best of 5 that they're playing, actually. They had one round, but that was a best of 3. So, kind of the reason why I'm expecting this to be competitive, despite the fact that Pain Academy has been so dominant, is because of the way they play. So, Pain generally plays game. So, I'd say like post 20 minutes for Pain. My bad. Trying to write on this is hard. So Pain, it's kind of late game. Like I'd say post 20. Flamengo, I feel like don't play for late game necessarily. Like their drops tend to be more early game drop, but their average game time in the regular season was like 38:59, I think. Wait, let me double check that stat. Yeah, 38:59 was their regular season game time. So end up playing late. They are the slowest team in the league by a long shot. The next closest was Fuxu at 35:13. So Flamengo Academy tends against Pain of all teams. I feel like that's kind of playing into their comfort zone, but I think it says a lot about Flamengo's resilience in their losses that they take that long to close out on. They are, however, also not a team who knows how to close out early. So my big question for them is really just like, hey, can Flamengo actually close out the game? But it's not like Pain has really bad early game or anything. They're just like they just play more for lanes. Pain in the regular season was like third highest goal differential, 15. So yeah, really solid team. Nosso momento aqui na PEN é momento muito bom, tipo, hey, porque a gente não perde treino pra ninguém, tipo, nenhum bloco, praticamente. He really doesn't look like Yampy at all, actually. Cara, acho que a gente como time estamos vivendo um grande momento assim, principalmente I think if depois we look, da vitória da Red. brothers, sorry, not cousin. They kind of don't look alike. Com certeza nossa expectativa Considering era they're ir direto actual pros blood playoffs. brothers.
Eu lembro o nosso jogo contra o Flamengo, tipo, foi bem fácil. It's interesting they're Apesar da highlighting the gente top não tá muito laners. bem contra eles nos Because I treinos think na Yups has época. been No final a do huge jogo, na carry. última fight, eu cheguei no flanco, Like, dei 12 consistent huge kills carry. no Not just this Revelis, split either. e Like, last ele split, foi, cara, when Kakashi was sort of the abaixar a big bot guarda, laner for Pain and they were querendo ou playing não, o around the bot side. Flamengo In circulou playoffs, it acima really da felt like Loud it was more na about Yups fase de pontos, né? in Então, that tipo, top lane. teoricamente eles são um time mais forte. And Cats in the mid lane. O último jogo que a gente teve contra a PEN, acho que a gente não mandou tão bem assim, Nin, on the other mas com certeza hand, a gente é um time totalmente has diferente been desde aquele jogo. probably the Cara, least acho que vai standout ser um player on confronto this bem Flamengo fácil, roster to me. sim. Acho que vai ser 3-0, a gente vai And I phrase it that awkwardly because I don't Com want to, like, certeza a gente Nin's not tem que bad. tomar cuidado com o I think Steps, among all the top porque ele é laners, he's um actually cara pretty muito decent. experiente já. But he's also Tipo, ele not tá like a jogando top bem 2 top e ele é laner a for me. maior fonte de And dano Yups do time is. deles. So Então, I think it's se a going to be a gente very conseguir tough tomar cuidado com ele, vai matchup ser for um Nin. jogo de boa, eu acho. O aspecto do time da PEN que eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado, Yeah, if anything, talvez seja os picks for diferentes Flamengo da bot Academy, lane, I am more principalmente do sold suporte on deles, sort of the Liz, jungle mid synergy, e acho Goot que and de resto Blackie. é isso, mas não They're acho que both isso seja um problema pra gente também. really O strong Flamengo mechanical pode players. I pegar think uma Goot PEN has muito mais really good map preparada, awareness and early a gente pressure. trator da Academy, Steps and né? Bounty in the Então, bot lane has vamos also pegar been a essa huge vitória, force querendo ou for não. Flamengo Então, recado Academy. pra PEN Game aí, espero que We vocês were façam talking a little bit muito da about LoL, 80 carries in Academy and who could like maybe go up. De um lado, trator do Like, Academy, do outro. because on the weekend we were looking at Cello play. We're kind of talking about, okay, like Cello has struggles. By the way, I think Cello has improved a lot in CBLOL from the last time he was there, and even from his earlier in the split performance. But if there was any 80 carries to move up, I was thinking like Mordius, perhaps. Marvin, I think, still needs a bit of time. And one of the names that kind of came up with Steps as well. Steps is really good for Academy. I don't know if he'll do better than Cello in CBLOL. That is an interesting conversation. And I think today will kind of give us a feel for it. I think if Steps and Bounty can beat Marvin and Giggs, then I'm willing to think about, okay, maybe Steps and Bounty. Yeah, maybe they are CBLOL already. But if they can't, then I don't think so. Because I think Marvin still needs a bit of time to like really warm up. It's only his first split here in Academy, which is kind of insane. Because on a roster with Yups, Tatu, and Cats, Marvin has managed to start standing out towards the end of the split. His playoff run has been massive. Acho que o Black, ele desde quando ele jogava aqui no CBLOL Academy, lá pela NTZ, já teve passagem pelo próprio Flamengo também. Acho que ele sempre chamou a atenção. Yeah, for me, like I really want to watch mid jungle to kind of play into each other for both these teams. Cats is a bit more passive, I guess, compared to Blackie. But because Blackie and Tatu used to play on the same roster, because I think Tatu is pretty aggressive and so is Goot, I expect to see some sparks in that mid jungle, or more in jungle and mid to get pulled into it. Lembrar o fator de que por ser uma melhor de 5, a gente pode ter ali esse espacinho da adaptabilidade, considerando que nos playoffs o time da PEN jogou 3 jogos, o time do Fla jogou 4 jogos e o time do Fla somente 3. So far, when it's come to Academy, my predictions have not been super on point in terms of match score. Like who I expect to win usually wins, except for Kaboom. But yeah. Okay. Draft has been completed. Let's take a look here. A lot of bot lane focus from both of these teams. Nautilus, Aphelios, Varus, yeah, just all bot lane. This is interesting to me that Steps banned this out because Steps could play pretty much all of them. I mean, more Kalista, Lucian, obviously, Ashmore at support, but a lot of respect being paid to Mark. I'm going to pause it because I think it's going to take me a while to break this down. Okay, so, and then we're moving. Okay, so the Varus for Steps has been huge. And I think it says a lot that Marvin is not picking up the Varus first. We've seen a lot of first big Varus, but Marvin's not one to do that. He's been playing sort of scaling champs, which is Pain's MO. So we see the Rel pick up 14.6. Jinx is mega strong on this. So Flamengo picked that up. So we prioritize Rel for Tatu really early. That's Sedge, okay. Really strong duo for hyper scaling comps. I like it. Trist mid for Cats. I feel like this is a deny away from Blackie more than anything else. I mean, when I think Cats, I think of more like Vladimir, more like Aurelian, so scaling mages than. So this feels like a takeaway. I mean, I'm sure Cats can play it. I'm not worried about that. I really like the Rumble pickup. I think Rumble is really strong in the top lane right now. I think Rude was talking about it and Trajan on Saturday about just how incredibly strong this pick can be. And there's really not a lot of top laners up here, especially with the Rel combo. I think this was a prepped play. That's why we saw the Rel Prio come through. Okay, that brings us then Ari as counter to Trist. Okay, handshake, I guess. Maokai, Rakan. Wow, we just keep piling onto the supports. That's really interesting to me. That's
That's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potentially 6 support bans. Well, I guess Maokai is technically a jungler. So 5.5. Okay. I think all in, both drops are pretty solid. Really good for when they were picked. I would prefer the Jinx Prio over the Rel Prio because I think Rel could be replaced by the likes of Maokai and or Sejuani. I don't think it's like the only option there. Whereas I don't think, while this is a handshake, I still prefer the Jinx side of it personally. I think Zeri is a handshake but slightly weaker. That said, you go for the Rel Rumble combo. I think that's really, really strong, especially into something immobile like a Jinx. It's a great counter coming through from the side of Pain. I really, really like that. Yups gets Rumble because he's so lane dominant. So I think I'd give this draft, I'd give both drafts like a solid 4. I don't think either side has like countered the other draft. They're both really, really solid drafts, just slightly different in how they want to play. I think Pain have more answers, specifically Rumble into the Jinx. Whoops, down here. Into the Jinx, I think is really, really good counter. But I think Flamengo comp is easier to execute. A bit interesting to me as well with the Flamengo comp that we are looking kind of late game. That's not something that I feel like Flamengo has been for the late game, but I think it's a good choice because they tend to go there anyways, and you're up against Pain of all teams. It's a risky bet, but it's best of 5, so if you're going to try and go toe-to-toe and throw hands, game 1 is probably the best time to do it. That and maybe cheese. Those are the two like sort of best things to do in game 1. Okay, really standard starts. Nobody's invading. Honestly, I think Pain could have invaded if they wanted to, but no need to throw anything game 1. E a gente já tem então, né, o primeiro momento das sentinelas sendo posicionadas, a equipe do Flamengo trabalhando no seguro, ninguém tentou avançar. Yeah, I think for both junglers, bot lane is actually a gank option because they have such early CC. But at the same time, I think it's better for both of them to start bot and actually path top because top is going to be more volatile. Like Jax's level 1 is pretty strong, but it doesn't work against Rumble specifically because even if you counter strike it Rumble, if Rumble with Spitter running, you're in trouble. And the actual Harpoon makes it really hard for Jax to actually get onto the Rumble level 1 to get the counter strike off. Ooh, let's see. Nope, subtitles are still not. Yeah, I always like to check the subtitles to see if it's like running because yeah, if it is, then sometimes I can get extra information on what's happening. Sadly, not today. That's okay. Yeah, so let's talk a little bit about Jinx Zeri. Why I prefer the Jinx side of the matchup. Zeri's really good at punishing mistakes and kind of all-inning once summoners are down, or once cooldowns are up, sorry. So that's good, but the problem is Jinx rockets means you get better control over the wave. And early on, I don't think there's so much kill threat, so to me, the lane prio that Jinx gives you is more important. And then later on, she outranges this area as well. So it's kind of minor, but I generally prefer it. Okay, Goot manages to secure his red, that's kind of important. But we'll probably... Oh, have to burn flash, there we go. And that's just the Tristana lane prio. I can't remember who was saying... was it on this channel or on CBLOL English channel? Somebody was mentioning about how like they don't think of Triss as an early game champion. But Triss really is because of the lane pressure she can get. Oh my goodness, Tatu actually flashed over for this. Okay. This might be a mistake. Tatu can't even flash out right now. Can he get first blood first? Oh, that's clutch. Let's go. Okay, that's massive. So let's wind back a little bit. They'll probably replay it, but I want to kind of do this. So Tatu, this is why I kind of said Pain could invade early if they wanted, because they're stronger. So at this point, they just pushed out Goot. Goot had to burn flash, comes back in. Tatu burns flash here just to try and get there sooner.
No vision, by the way. It's kind of crazy, but you do this because, one, you have more health than Goot. So in the 1v1, Tatu's happy to kind of trade this. And secondly, you have mid prio, or you had mid prio, you had pushing mid. Top side, okay, I will say it's probably a bit of a mistake that Yups didn't have pushing prio at this point, but we mentioned before, Rumble is incredibly strong. And Jax, when I'm calling for jungle pressure top, because Nin needs help. This is a hard. He does not win this early. So even though Yups didn't get the shove out and is actually late to the play, it kind of doesn't matter. They will win no matter what. The CC and the damage that comes down, Good is not, well, Good's pseudo tanky, but it's kind of low in health. So Yups would kill, it would be a double kill, pretty much guaranteed. As long as they focus Nin down first. And the fact that Yups actually gets first blood, that's huge. That's massive. That's a win. So Tatu is now up farm. Still has one more quadrant to farm, and Yups is like 2-0 in this lane. This is unplayable for Nin without jungle pressure at this point. It's crazy good for Pain. One thing we kind of didn't touch on, which I want to mention now, is sort of like where the early game pressure is expected to be from. So we have the Trist. Yeah. Skip that, I broke it down. We have the Trist for early pressure, but Trist does actually scale really well into the late game with her steroid as a double AD carry. So if anything, where I'm looking at for Pain in the early game is actually this Rumble. You want to get him ahead. Whereas for Flamengo, it is the jungle mid duo. I've seen a lot of Ari play in Brazil where Ari doesn't get prio, doesn't get a roam out. If she doesn't do that, I don't know why you pick her. Because in team fights, there are always be better options. So for Blackie, like I need to see that pressure mid. Because Pain have already completed the early game. Now they just wait for skilling from the bot side of the map, and they're good to go. They're golden. That's not to say that Flamengo don't have options. I mean, they have strong skilling too. It's just, as I mentioned before, the Rumble is sort of the counter to the Jinx here. So if Rumble starts getting ahead and Jinx is not, then yeah, that could be problems. The Thresh is a good pick here to kind of answer the Rumble, to pull Jinx off the way. Same concept as Sunkench, but yeah. The idea is that you've got Magnet Storm down already, so it doesn't matter. Steps and Bounty doing a good job though, really pressing their advantages of what they have. It's what you expect from Steps. Good flash. Yeah, Nin held his flash from earlier in that sort of topside fight. Das moitinhas da parte de cima do mapa, realmente o Tatu sendo bastante onipresente, né? But Tatu is now up experience, like, what's that, 3 camps, 4 camps? 2 camps ahead of Goot. Mas o fator de gold a favor, o time da PEN tem cerca de 1000 à frente, Bounty chegando aqui pela rota central, Black Oh, good charm. Damn! That's your Merc Treads right there, working for Cats. If you don't have Merc Treads, that charm is long enough for that hook to land. That's super clutch. Yeah, these Merc Treads are going to see a ton of value this game. There's so much CC coming out from the side of Flamengo. And as Trist, you're really not worried about the Jinx. That's not your problem to deal with. You're just looking to cut front to back. Double AD carry comp, pardon me. No flash for Cats, this could be trouble. Yep, there you go. Cats playing a little bit too aggressively there. The vision control from Flamengo is really strong in the river. Like even this ward in this bush here was dropped by Cats just. So Cats effectively walked in blind. There was no vision whatsoever down here for Cats. Pain's still looking to try and steal this. Yeah, I don't know if that's the right call. Okay, let me rephrase that. I know that's not the right call. Very unnecessary. Marvin and Giggs can't even help out very much. Like, you've got the Kershi Shard and that's literally it on Marvin.
Que jogada do Bounty, né? Conseguiu pegar, laçar o Tatu ali na sentença. E aí veio o super mega Yeah, míssil da that was a morte, que choice. realmente That was a decision. decretou ali o abate Oh, em cima no. do caçador da equipe To be da fair PEN, to Cats, tentou you're not roubar. expecting A Rel Nin tem to be um there. kit de habilidades muito interessante pra Nin conseguir did leave in realizar full esses health, roubos. so A it was gente a vai ver agora possibility, o but it's also replay not like daquela the first jogada thing do you'd Quats, como think eu of. falei, ele pegou uma barricada, mas pra isso se estendeu demais. Deu tempo pro Black voltar, Yeah. deu tempo Bounty também pro literally Bounty throws the fazer shield essa rotação, and gets e aí assists. ele foi Bounty did not participate prontamente in that fight. eliminado, mas de alguma maneira ele ainda continua com a That was pressão just na rota, really então vai continuar questionable farmando, from vai ter que Cats. tomar ainda mais cuidado, né, nesse ponto, já que ele acabou sendo abatido avançado, That's pra fine. não That's acabar okay. gerando mais Pain um can abate still pra look to equipe skill. do Fla. E pouco antes And de despite that esse momento death, de you can replay, a see gente from viu the o goal Quats that de Cats novo is still entrando na pretty much moita dead sem even visão. after Ele é that uma death, so it's okay. tristana, acho que ele tá contando Oh, muito went for a very com late call. o escape através do salto Very, atacante, very late mas, call. por exemplo, o Nin tava rodando o seu contra-ataque. Ele teve que esperar pra poder castar a sua habilidade, porque senão seria cancelado esse avanço. Gucci já querendo fechar a They proximidade see the pra ward cima do now. Covil. A gente tem 3 jogadores da equipe da PEN pra levar a segunda leva de Vastilarvas. Yeah, if you're Pelo Flamengo, you don't visto, fight this. This is temos not okay. 6. Será que a equipe do Fla You're vai just too deixar? Parece Map que is just sim, no longer porque o yours. Gucci já faz Flamengo essa rotação pra basically parte don't get to inferior play on do the top side of the map Eles não têm unless arauto, né, por they know exemplo, where até you porque ainda they know não where nasceu, Tatu então is. não If podem levar essa Tatu's torre com anywhere facilidade, near mas top side, you can't play talvez that. podem I like this. This is aprontar really pra good cima do adaptation. Marvin, que não tem noção, mas ele imagina, Just zoning né, on de Marvin. fato não tem visão, mas imagina que a equipe do Giggs Fla tá is por level ali. 6, okay. É bem fácil, né, de entender quando o seu If time they're está feeling de um lado do spicy, they mapa, é could look possível que o time to adversário step up vá here jogar pro together. lado contrário. They are feeling contrário, spicy, que okay. é, no caso, This is risky, by onde the way. o I'm not saying this is a good Marvin play. está I'm nesse ponto, mas se spicy, you defendeu can bem. try. Agora com a sua faca de static já em mãos, vai And fazer a lot of limpeza that's just because you can't rapidamente. CC Essa stun time Alistar, não vai and ter with chance de Unbreakable drive Will, aqui you can pra equipe tank do Fla, a não. Fabinha, ungodly amount of considerando que a gente damage tem with um that. time da PEN com fome do vazio, né, com vastizitas, duas inclusive, tendo Yeah, uma you make that Tristana, just a tendo skill-based também dive at that essa point. queridíssima Zeri, esse seed, né, essa marcha para as torres, esse cerco vai ser muito mais facilitado. Então o time do Fla tem que estar sempre com a wave muito em dia, né, para não deixar que ela crache debaixo da torre, para não perder totalmente as suas estruturas. Uma coisa que a gente fala por aqui é sempre isso, né? Não adianta ter várias vastilarvas, né, e vastizitas se não consegue chegar à torre. Mas aqui, se tratando de uma Tristana, é bem fácil Yeah, que ela Pain consiga still has chegar a almost full control estruturas, porque over tem neutral ground, velocidade de surprisingly. ataque, I thought they'd consegue actually lose levar control over this rapidamente bot side of the map minions, vai for também fazer Pain, boas demolições de torres, caso chegue até elas. but com it's o surprisingly CB, even. consegue uma explosão Marvin picked up melhor, static shift vai first. This is acumular one of the reasons why barricadas, they então actually have realmente that sort é of um early ponto bem prio. interessante para a PEN trabalhar. Talvez já coloquem essa Tristana daqui a pouco nas rotas laterais para ter mais espaço Yeah, the ainda static pra shift chegar nessas can still be estruturas. built on some Vamos acompanhar, champions, então, porque especially esse é people um like momento Zeri, meio who does frio do benefit from jogo, a just gente tá being able falando to de shove 2 it that minutos early. pra ambos os But I objetivos don't like it on vencerem, né, Jinx. tanto o Arauto como I think também the o increased cost segundo just has made dragão it a do detriment jogo, for Jinx. e agora The as equipes começam damage boost is a not worth it. preparar o You might as well terreno just get para a Kraken Slayer próxima with the luta, rockets you que have pode enough vir wave daqui a clear pouquinho. already as Jinx. Dando uma observada na questão dos nossos suportes, né? A visão que o time And do Jinx does not Flamengo want the colocou pra champions essa to really parte benefit from inferior the da poke selva that tá sendo static shift brought you. bastante prevalente. Tem aqui essa triangulação, né? Fazendo os cálculos da hipotenusa da Eita, selva. nós. Mas o perigo realmente a gente tá vendo o Marvin ficando sozinho e o Steps achando que ele tem essa potência de partir pra esse dive. Só sem o Yeah, abraço so it do wasn't seu quite jungle suporte, mid duo, não tem but the tanta jungle facilidade has de olho been aqui na about parte de as cima. A gente tem avanço active pra as cima I do did expect. Gucci. Já vem tempestade Okay. magnética Are segurando we a gonna moça que monta oh. Sejuani, mas flash They're very gasto. patient with this O equalizer. Nin I nem like se it. mexeu, tá farmando os minions aqui com o I like maior it a lot. apreço do mundo. É, teve que limpar rapidamente essa onda de minions. Yeah, but porque the jungle fica matchup between por Tatu and ali Goot esses minions is azuis, a where I equipe da PEN expected the action to poderia be, ter uma and it facilidade has been, though it's more about the top justamente lanes than the realizar mid o lane. time pra cima desse Jax, então preferiu limpar essa onda. O Gucci And I'm here gastou for it. flash e I agora love the fact that tem Tatu's actually feitiço bringing it to Goot. Like, interessante no fear, pro no próximo hesitation. objetivo. E aqui And na Goot's bot lane actually teve losing uma out, which troca. is not something we A saw too equipe do commonly. Fla Even in gastou CBLOL, o Ghost do like, Steps Goot held his também, own against teve most of the o junglers. gasto do in terms ultimate of do early pressure. Marvin, que utilizou, Goot's foi, flaw in inclusive, CBLOL to saiu me was vitorioso that he dessa just wasn't troca, porque o active enough Steps vai with ter que the voltar early baixo, saiu ganks com and the pressure. mais prejudicado, então várias And I coisas fear that foram he's... gastas antes Actually, no, I was desses gonna say I fear it's objetivos, kind of talvez happened as again this equipes por game, isso where retardem um pouco Goot's not a been, like, super execução, active tanto do early. Arauto como do Dragão, ou então vão pra briga mesmo. Like, that's a Esquece lot esse of it negócio just do like ultimate skirmishing in the gasta jungle pra kind of começar thing, a and ver it's as partially because movimentações, Tatu's playing very, very inclusive aggressively. agora, parece que primeiro But pra parte inferior hey, do mapa. I'm not E a complaining. gente He's got conseguiu 100% acompanhar KP. também, Tabinha, que não somente a ultimate do
do Mario, mas também a caixa do Bounty veio pra jogo. O Geeks colocou ali o seu Indomável.
What I kind of don't like is the fact that Blackie still hasn't really been unlocked from the mid lane too much. De recarga das ultimates voltando vai ter que ser na dominância de espaço, né? Nesse domínio de terreno, porque o dragão By já which I mean, nasceu, I need a to equipe see do like Fla I'm not domina a expecting visão Blackie to interna just e o get sudden Paqui, like né, nas random costas ability do to Covil, move against the mas o Tristana. It's Rio more like também I wanted to see todinho Bounty vermelho. roam up or Então, me Boot parece roam que a in, equipe you know, da PEN vai unlock deixar pra Blackie to lá. A actually gente já move. vê a subida do Tatu But we pra haven't seen sua that. selva superior, então Like one com gank, I think, isso, from são dois dragões, catching os dois cats and dragões moving to iniciais. jungle O was. Fla começa a fazer um stack aqui desses Yeah, Flamengo still have objetivos, really good dragon muito control though. Both interessante, dragons went their way. principalmente pra continuar vencendo Kraken's there pequenas completed for trocas e steps meant they continuar se equalized at the right movimentando time. pelo mapa. Eu The não static falei que shift o jogo early ia pressure pegar didn't net fogo, anything. Tabinha. Tem fogo Oh, do Ninja Paqui, die tem here. teleporte do Ninja, agora com chegada do Tatu e do Yups. That TP Ele was já liga o illegal. seu grão-mestre das armas, Quatro tá logo aqui na proximidade, já traz então seu Do we salto drop pra frente, vai equalizer? trazendo muito Oh, can't dano. overheated. That's fine. Divisão de agro Damn. perfeita. Equalizer still in E Yups's mais uma arsenal here. eliminação que vem, dessa vez, nas mãos do mid laner. Tá aí, mais uma vez, uma troca de lados, né? A equipe do Fla agindo pela parte inferior, a equipe da PEN agiu pela parte superior, então o Nink gastou o teleporte ali pra cair na hora, no colo dos jogadores da PEN. Acabou saindo muito prejudicado, agora não tem o seu teleporte, ainda vai Six voltar point à vida, grubs. então vai So- perder essa torre, demolição do premiada pra do. equipe da PEN, já que é a primeira What do we call torre voidlings, a I ser guess? If eliminada we're gonna aqui call no them jogo. O Fla demorou um pouquinho Edit and mais Eddie, or do pra and fazer Eddie. essa execução. Então o Nin saiu Man, I can't bem remember if there's like prejudicado, any já tem duas mortes e perdeu o seu flash. like então minor tem uma side janela characters pra voidlings equipe da would PEN be. continuar void trabalhando por grubs essa would parte be. de cima do mapa. E falando em trabalho na parte de cima, tá valendo tão bem que o Tatu I já know some leva people esse call them arauto Twitch do chat, vale pra but si, a gente vai conferir aonde eh, vai ser I feel like embutado. I don't Ainda know vai how ter to um do tempinho pra that. resetar até o tempo do Barão, inclusive também do primeiro dragão da alma, que é um dragão infernal. A gente tem já os primeiros itens fechados e o caminhar para os segundos. Na parte de cima do mapa, é engraçado que o Nin teve was que answer down abdicar bot side, desse though, so fechar rápido da that's força da okay for Trindade Flamengo. pra ter They're not essa falling headstreak e behind, pelo really. menos tentar duelar contra o Yups. Like they're Por down. falar em What is that? otimização, 1 point. Aninha, outra coisa bem 5K. interessante aqui It's not that. é o Tatu e o Gucci já fecham ali o seu juramento do cavaleiro. And more importantly, in né? terms of the Ambos items, they're not really caçadores, falling é muito behind, so they're interessante okay. pra você linkar ali algum jogador, normalmente é o atirador, então o jogador da rota do meio. I'm not pra quite eles sure why receberem we're looking menos for dano, pain né, já que são for this bot caminhões side right estão now. falando, e olha lá, vem o Feels kind of Uma weird, brincadeirinha but da PEN, okay. é o time do Fla que aperta o gatilho, vem equalizador do Yups. Oh, E o Bounty é lost praticamente more than half his health to just one derretido. equalizer. A questão interessante Hey, também, Wokes. Tabinha, é que a gente tem ali esse chamado do cavaleiro, o juramento do cavaleiro, sendo posicionado tanto na Brother, I believe Pain will win this this tournament. conveniente ao I momento, porque cannot, o in tempo good de faith, right recarga now, do say that they'll win drift, CBLOL. Tá querendo fazer graça, e encaixa então a cabeçada do Arauto, Gucci, paralisado debaixo da I am torre, still tenta fazer reeling uma from their fast games break, yesterday, então so. é visão racial. Não tem Oh, they found Quem é Yups! eliminado agora é o menino They actually Yups. found him. Perdeu muita Dang. vida pra torre, mas vem uma segunda cabeçada por aí. 167. The entire time, de Nin vida split no pushing, by the way. Arauto. This Vai is ser deslocado pra parte de this is a baixo bit do of an issue mapa, for Pain. Mas o maior problema, Tabs, é que Okay, ele we take the deu inside track and we passada make it. pelo Gucci. Meu pai No! do céu! O que é isso, Tatu? O que vai ser feito? Tatu vai voltar o ultimate da The área, emo. parece que o Black vai querer essa perseguição. Damn, Tem Tatu got um robbed. de nível tranquilíssima e o Black já vai It expired com right sede ao before that, and now pote. Tatu might die for Dá uma this. livrada de lá, Well, Tatu dá is uma flash. fugida It's pra just cá, how tem greedy o does he want to flash, be. não encaixa o charme, Pin estoura o resgate. Okay, he gets out. Sobrevive, But yeah, Nin gets the guerreiro, top mas side aqui em push, as we cima, kinda o mentioned. Nin não saiu He da just got rota left do topo alone. e já leva essa T2 pra si. Vai acabar sendo punido Oop, sim, mas okay, they meus donate to amigos, a Marvin. facilidade de pressão Yeah, aberta that aqui series na of parte do events topo actually ends vai up being ser net negative for Pain. enorme pro Fla. Primeiro, Tatu, o que você fez? Meu filho não conseguiu Pain a cabeçada, lose out gold because they quase lose foi a abatido, side inner mas turret, and segundo, they que eu end up queria losing comentar Yups, aqui, and essa jogada they do Nin lose foi Tatu's muito flash on that boa. play. Ele pegou 700 de ouro Yeah, sozinho, Yups, destruindo man. essa torre tier 2. No a parte equalizer superior do available, mapa, and então he foi muito flashed. interessante ele Damn, continuar bro. por lá. O Everything Fla that could não go wrong sofreu did go wrong tanto for Yups assim, there. perdeu apenas a torre da rota do meio, então o Nin That's fine. agora volta Again, praticamente that pro was like a jogo, a gente tava 1.5k falando goal ali lead before alguns this. It minutos is not atrás, 1000 significant. de Like, it's diferença still pro going to come down Yups, to olha execution and quanto team já fight for both these diminuiu comps. essa desvantagem, So ele now that's abre even, it's pretty much the same. toda Same state. essas torres de rota da parte superior do mapa, então uma boa jogada do Nink, foi paciente, sabia que sua equipe iria se virar I think in terms of lá just na how rota do the teams meio, want to team fight, conseguiu Pain recuperar bastante want to essa front to back as desvantagem de clean as they can. The Comentou big que thing era is mil, equalizer agora onto 300, steps. Tabs. Realmente If you faz can land the muita equalizer on diferença esse steps push total. and E either essa kill him or force him situação to do fight, Jax, you né? win. Se ele não vai conseguir estar But bem it na is a bit of a rota narrow no win duelo, con. 1v1, So ele Pain pode front to back. auxiliar, né? É, o grão-mestre Flamengo- vai Dando essa pesar. presença.
a little bit creative, specifically on Blackie and Min. Like, these two need to find ways to flank. Because if they try and force from the front into the likes of a Rel and a Rumble, this is not going to end well for them. Also, I don't have confidence they can get through double A carry. Especially for Blackie. Nin can still counter-strike his way in, but... É isso.
isso. Então Yeah, I think agora Blackie dies a if he gente tries vai to brute force começar it. a ver a movimentação mais profunda, né? Os jogadores podem, principalmente da equipe da PEN, podem Nice entrar clean rotation, take facilmente the na outer turret. selva adversária, na selva do Fla. Vai ter o roubo desse buff azul. There's not really not enquanto much isso, Flamingo o can do Fla unless tá they're tentando pegar first to move. pressão na Oh parte do no. meio. E o Nin, que não tem flash ainda, parece que Oh, vai morrer. that was so clean the way they play around Counter-Strike. Vai ser encontrado pelo Marvin, tenta desviar Yeah, um here pouco do did. tempo, mas já era. Ele tomou Okay, a Flamengo answer with chifrada outer do Wings turrets. totalmente At de this point in the game, the outer turrets graça. go Mas a equipe down do Fla se pretty quickly. It's beneficia hard to disso, que defend, vai so. marchar totalmente aqui pela parte central do Pain mapa. comp Leva is esse easier to AT1, pilot in então teamfights, 2 só times to AD assume carry a and a rumble punch liderança na backline. questão de destruição Yes, de agreed. torres. Their front to back is Pode definitely a lot stronger. permanecer por aqui. It's just a Pelo little bit visto, é mais more, uma torre no chão do que I guess in a way adianta higher você risk because of the levar rumble um ultimate. abate e perder Oh, but when you totalmente land it essa like that, that's rota. beautiful. Vem equalizador, já liga então a tempestade magnética Gucci. Oh, that's so clean. Paralisado debaixo da torre. Yeah. E o Marvin So garante basically, esse if avanço, Flamengo can garante bait essa out the equalizer neutralização. Respira, and not torcedor, lose é anybody to it or toma lose lá anything to todo it, momento. then Leva Flamengo bastante can tempo pra sua equipe levar a torre Flamengo will be de stronger novo in pro the meio, mas resulting o following Fla team quis fight. So a lot of it comes down to foram Yips and muito equalizer. longe, a equipe da PEN já I tinha think for se both these teams, recuperado, já it just tinha comes down se to Yips. reunido. Enquanto isso, a But própria also, PEN, o I think the próprio PEN comp is Quad easier to consegue execute. também liberar as torres de rota In a da way. parte Like it's more inferior. straightforward to execute, and I think Então, that counts for a lot consegue at this bastante level. ouro solo, já tem sua Or, batedora I didn't say this level, preenchida, just vai conseguir ir in pra base, CBLOL in general. vai capitalizar bastante desse ouro. A gente tá falando dele com 2.000 de ouro à frente do Black já em 20 minutos. É bastante coisa. Então, Okay. realmente, como PEN você just falou, picked up ainda Dragon. não toma That's lá da important cá. because of O Dragon Fla stacking abriu from a parte Flamengo. superior, a PEN abriu a parte inferior Tristana's aqui, insane. falando das estruturas. Yeah, E a gente actually. vai ter daqui a pouquinho, né, This na verdade, is, já nasceu, já like, já usually bateu the 20 1-2 minutos, item power Barão, spike is que sort of pode where ser o Tristana próximo grande foco das equipes. starts. E olha só, as três atiradoras Like that's que kind of her tem early game gold, peak. interessantíssimo And then she was ali, gonna a like fall predominância do behind Quad. a lot of traditional Os Caps marksmen e o at the Marvin 3 tão item oscilando, power né, spike. por conta ali desse farm que tá But bastante Cats is doing equilibrado, really well mas right 20 now. minutos And já bateu Cats aqui is no so reloginho, tá? accelerated O nosso that querido it's okay. Barão Nashor nasce e permanece já aqui por Summoner's Rift. I Só que trust. acho que vai ter que acontecer ali uma chacina pra gente ter essa marcha. Yeah, I think tão Cats is cedo. out damaging Marvin Realmente, right now. o time da PEN tá numa facilidade Significantly. um pouco maior, considerando Well, but que tem Zeri DPS, also, mas it's actually a really good avançado como power uma curve from Tristana Pain. e também Like uma in Zeri, your sabe? early Tem game, dois one item power objetivos spike, and muito before you have Rumble. com isso. Then after that, Poderia realmente I mean, realizar laning esse phase and 2 item power objetivo spike, you have com Tristana, maior and then for facilidade, 3 item mas power spike, you have como você Zeri. It's a falou, very, são very com even 20 power curve from minutos, ainda Pain, não actually, now temos that you mention that. grandes itens, né? Estamos falando ali I actually really das like equipes this. partindo pro seu I'm used to comps terceiro, having like alguns até really segundo clear, item like, do oh, jogo, this is our então strongest point, precisam this is our de weak pouco point, mais de but tempo. Pain Falando have ainda strong da players to play through at all intenção points of the desses game. dois caçadores, dá pra ver que o Gucci tá Flamengo, on the other hand, realmente they are focado late game. nessa- Blackie's window has closed at this nessa point. utilidade que ele pode trazer I ao think, Sejuani, além personally, desse are we jogamento strongest at like cavaleiro, como eu 1, falei, tá 2 sendo item uma power spike? tendência But desses Blackie's so caçadores far behind the mais curve tanques, né, that, realizarem esse item logo yeah. cedo, porque Like everybody else is 2 dá full items. bastante, Blackie's still on 1.5 items. sustentação And trying to farm up pro the alvo second item. linkado logo no começo, né? And then Nin and Lutas que Steps podem just ser need to skill decisivas, up vai for late trazer game. pouco mais de Nin got shut down absorção early de too. dano, o alvo linkado vai receber menos, e aí ele também traz o solar, então uma facilidade de proteger não só um companheiro, como é o Yeah. caso do juramento, mas We're at 20 todos minutes. os This is when Pain jogadores usually starts to play the também game. focar And em to be fair to ajudar Pain, I think na Pain has been playing the sustentação game da right from the sua get-go. Tatu and Mostrando que Yups o have Sejuani, been às vezes, tem que se jogar incredibly no strong meio da early. equipe Actually, and Cats too. I adversária think pra Cats have been trazer essa really solar, às doing vezes really pode ser um well with the salvaguarda pressure. importante. A gente acompanha Yeah, que a yeah. marcha That Hex Drinker is gonna quando feel anda so de bad, Wills, man. então You're a up equipe against do Fla double AD recuada, carries, colocando-se um pouco mais pra cima, and you build a pegando Hex um Drinker. tempinho de tensão ali do Yups, levando esse Like, buffzinho pra cima, I understand why mas Nin had to do it. já It just tá com it feels so 22 bad. minutos, o buff to try and acaba play sendo the double AD ainda carry in todos team fights seus like that. aliados, né, esse bônus vermelho, que acaba agora sendo um Yeah, vazio. I think Pain are E a in grande like questão their agora massive comfort zone, tá and tudo for muito Flamengo, calmo, a gente yes, vê their ali game's a always go onda de slow, but minions se formando na parte de cima yes, do they mapa, have the drop cortesia technically da for it, marcha but I que o just Nin think this conseguiu next colocar. 10 minutes is going to be Enquanto super aqui rough for them. embaixo agora If ele they can não survive the next sai 10 minutes, daqui, maybe ele there's a vai chance. ter que levar totalmente a rota pra puxar também essa T2 da rota inferior. E se a gente olhar pro outro lado, quem também But tá Pain tendo que play kinda farmar slow too. bem They're just playing for atrás objectives. é They're o just waiting for Yups, né? Dragon to Porque spawn. a gente tem situações iguais, né? Ou então muito Like, they aren't even parecidas, looking mas to de split lados push, really. distintos do mapa. Because Os Yups dois doesn't have top TP. laners, né? No caso, o Nin tem teleporte, então ele fica mais aqui na parte inferior do mapa pra depois poder
quisesse unir a sua equipe, por exemplo, numa luta do Barão, vai que a PEN começa esse objetivo, mas o Yups não. Então ele precisa ficar do lado justamente desse objetivo que está vivo. Porque caso o FLA comece a iniciar esse Barão, ele consegue chegar rapidamente, enquanto que o Quats, que tem teleporte, aí sim fica mais distante desse próximo objetivo a ser focado. Mas agora a We'll gente see if deve we ver a prefer troca Merc Treads for the dessa Jax's game. colocação de Maybe Frozen visão Heart, second de item, a ambas third as item. equipes, porque o Dragão
dragão tá pra nascer em menos de 2 minutos. E Ah. pode ser o ponto de alma da equipe do Let Fla. me think Então a about that for a PEN second. provavelmente vai querer brigar esse objetivo. Já começamos a ver, inclusive, as sentinelas azuis sendo colocadas nessa parte I'm actually curious, inferior 'cause do rio. E o Fla tá tentando brigar pela when I think pressão of da Berg rota do Treads, meio pra aí sim we're seeing a lot of entrar plated steel nessa caps parte de because fogo do it dragão. reduces Mas é bem difícil, porque a attack gente damage, tem, like né, a auto buchada damage, que o Marvin consegue by a colocar flat através amount, dessa faca de and that start. works for every E single falando também, champion. né, desse That's why we're debate dos seeing itens, a lot of favorability for plated steel apareceu também caps. esse foco no I'm horizonte just nas mãos do curious Black, for né, Merc tanto Treads. pra aprimorar o seu dano nos combos, mas também já deixar Particular reason why, because I'm looking redondinho CC algumas wise, the only one who's steps going to só help you finalizar a mesma against is etapa. Tatu. Pode acontecer, né? Ele que And vai I guess trabalhar knock up from principalmente Gigs, pelos tenacity. flancos, né? Eu imagino, So, com essa área, would you tentando prefer? alcançar o Like, máximo I like the de Frozen Heart part, vertical, but mas just for the mesmo boots, assim like, pode would ser you actually morto prefer Merc Treads when rapidamente, there's então not a como lot of CC on Confere, que é Pain? uma campeã que é bem frágil, então deve ser esse To o rush that foco Frozen Heart, do Fla. or Enquanto you like? isso, a gente vê My thing is justamente that you esse just kind of go Gix late. You pick encontrando aqui plated pra steel caps brigar for por essa late. You pressão da go rota for do the meio, que é early tão MR item, which kind of importante sucks, pra but then you realização build Frozen Heart desse third. dragão, né, que como eu falei pode Or ser o fourth, I ponto guess. de alma do Fla, que vai Okay. ganhando por Third, no, enquanto, né, que vai third, yeah, colocando after a PEN um pouco mais Trinity pra Force and trás, MR na item. verdade é o contrário, a PEN que vai colocando o Fla um pouco mais pra trás agora nessa Like, I haven't briga. done the math, so Como I'm você not falou, sure, né, a but faca de static, ela muda bastante essa situação, até a Jinx poderia até ir pra essa finalização, mas não é o que o Steps gostaria aqui pra essa partida, então okay. o Marvin vai Literally, ainda when I mais highlighted the time of rápido Dragon, it essa was onda de 2:05. minions e a PEN chegou. Literally O nothing has Dani happened in faltam that 2 10 minutes segundos pra ele nascer. at all. Chegam no Like, if you look dragão at the limpo, lane essa states, visão it's que tava, Flamengo né, por pushing enquanto out, sendo chocada pela and equipe, Pain consegue just kind of inclusive sat levar back esse bônus and azul, caught waves, que and acaba now they're sendo global, rotating. como a gente pontuou mais cedo, o dragão This is what I presente, kind of essa don't like maneira about de tampar o Gaming barão, Academy. It works though, they'll teleporte win, duplo, but passando, caixa, e yeah. o Tatu já coloca a Feels sua kinda bad. ultimate pra jogo, Clutch tá soltinho no pedaço, Oh, vai that vir equalizer was really finalizando, good. chegada do Black, vai jogar explosão, já acabou pra cima do Steps e ele Yeah, that equalizer was really good. é double kill, e com isso o Yups passa a mão nas multikills do seu mid laner, uma Marvin almost dies, though. chacina do That's coisa ruim. E o Steps pareceu agora uma probably bola de closer than Dead ping-pong, Blood. coitada. Foi Tatu pra um lado, is pegou dead, passagem makes this sombria, dragon foi pra kind of dangerous, but I outro, think com o Pain can just do it ultimate do anyways, because if que Good tries to walk in, he inclusive dies. jogou muito bem essa Tristana, vai With double pegar mais marksman. uma Ooh, Bounty, not like Isso. this. I just had a O word. Quats não tem como, né? Well, because this menino game, é bravo he was com doomed, essa but you think, Tristana, actually, wait, hold on. Tavinho. Let me break down this fight first, because I think this fight was Olha actually isso que foi really essa. well Vamos played. ver, primeiro o Bounty consegue travar um pouco a movimentação. So what I really like is the O equalizer Steps tem placement que from Yups flechar here. e agora a gente vai The ver o momento. like Marvin just kind of hops across, and instead of Yups trying to find Steps, he just actually tries to split the fight instead. Like, make this a no-go zone so that Steps is isolated in the 1v1 with Marvin, and they're trusting that Marvin will just win. Like, if Bounty, Blackie, or Goot try and go and cut Marvin, they're just sitting on equalizer. With Cats there as well, there's just so much damage. A TP from Cats. Cats also like hurts Steps, so even though Steps ends up bailing out, the explosive shot's already on him. 1-0 e pega a passagem Oh, sombria, that vai lasted pro a bit. lado, e o Quats isola, não só isola essa Yeah, Jinx, and then mas from there como it's just an também easy fight. abate Even if Marvin ali goes down here, a PEN. I'll change the flow of Conseguiu the lutar fight. muito bem, o Quats saiu He already completamente did his saudável, damage. ele que tá Steps sendo is out. realmente o cara Lynn's do dead, dano like, da PEN, a Zeri it's just an agora que tá easy começando a cleanup. chegar no seu pico de poder, But going back to your point, principalmente com esse Wolves, gume fechado. this Então, game he was uma doomed, but you think the luta gold be incrível better que a PEN spent on realizou e agora mercs tem and espaço speeding total the pra next começar a items to trabalhar, get disparar slot right um now? pouco no visão, e quem sabe Okay, puxá-lo that's pra fair. chamar o Yeah, pra luta. I see where you're coming Também from. essa Tristana, a menina granada do Quats, ela é sensacional de se assistir, mas a gente também tem que considerar que o Steps estava praticamente sozinho Yeah, nesse I think momento, if tava entregue lá, if beleza, you tem a are Maria, this tem far, a lanterna, I kind of vamos agree. ver também. O Escolar tá But I also todo don't think. encantado pelo Black, I guess ele the já idea tinha for Nin was ultimate lá that he didn't think he was embaixo, going to be that far tentando behind. usar pra bater canhoto, mas Oh, não that foi equalizer. conseguido. Yups is putting down Gibson great vem pela frente, equalizers this game. já utiliza do seu impacto eletrizante, traz um And pouco Tatu didn't pra die. cima This dos is criminal adversários, that Tatu Gibson lived já there. é um double kill entregue nas mãos, Oh Zeri, my quando goodness. a torre é o That's grande sick. foco do Grão-Mestre das Armas. Por pouco o Tatu não é abatido, ele ficou com pouquíssimo de vida só. E realmente, esse encantar Okay, que o Ninja Black just acabou pushing till errando Kingdom Come right now. custou demais a equipe do Fla. No, they- Ele acabou sendo abatido Or ali, né? Ninja Dois keep jogadores pushing. da equipe vermelha foram abatidos justamente. A Jinx One que more vai wave. ser esse dano por Okay. segundo. Não conseguiu ficar viva. E aí a PEN aproveita, pega não só o Sabassi, mas também Okay, pega this a was Lindsay a Barão. typical Agora vai Pain ainda mais Gaming os Academy game. Que loucura. They just Ele kinda tá play for team insano, fights já and win all the team praticamente fights. eliminou o Black, não vai Yo, resistir, mas deixou ali um Spoods! jogador com menos de 100 de vida. Algo também que eu queria salientar dando uma olhadinha, a gente consegue ver Oh, aqui I'm your favorite as, VTuber? as almas Nice. que o Bounty pegou, somente 20 I don't know. almas Is pra this actually a 17 VTuber model, or minutos is this like a pra PNG tá um tuber? pouco, Because digamos que assim, fora wait, who do was? otimizado I can't remember who I was talking to the other day who É, said this realmente, is
it's até porque not really a tá VTuber, it's a difícil PNG. pro Trash se movimentar um pouco mais pra RMC conseguir, tuber. por exemplo, pegar essas Minion novas tuber. minions. Então, é complicado, ele fica um pouco mais pra trás justamente pra ajudar essa Jinx. Normalmente é assim, né? A gente faz um tempo que a How gente is não life going with acompanha you, Spoods? várias Jinx com Trash, como a I feel like I Fênix haven't seen you in também. a bit. Mas normalmente o Trash nesse tipo de composição fica Or um maybe pouco I'm mais pra just trás. A Jinx too que se coloca à traumatized by what frente, happened on porque the weekend and time caso feels se distorted. coloque numa situação
difícil. You here last week? Ele vai Okay, yes. utilizar I'm bastante just sombria e ela vem traumatized pra and trás junto time com is really ele. Então é distorted for difícil me. dele alcançar justamente esses recursos pra ativar sua passiva. Oh, you know what? It's because this weekend was Friday, Saturday, Sunday for CBLOL. It's 3 days. So it feels like my week got extended. Right now, my time, sense of time is just basically like when are CBLOL games. Yo, Tatu could just go in, yeah. They were winning. Oh, rest in pieces. Yep. Typical Pain Gaming experience, or Pain Gaming Academy experience. They are just so far ahead, they just end now. Oh my goodness, cats. That is disgusting. Oh, he missed because of the knockback. Jeez. E grande luta mais uma Are they vez aqui na VCS equipe da players? PEN, que vai marchar sem dó pra base do Fla e vai garantir a primeira vitória na Man, série. VCS, it's always Gam. I feel like this MSI is going to have a lot of familiar faces. I don't think we've got too many upsets except from FLA.A, Estrel showing up. But even then, throughout the split, Estrel is already doing better. Yeah, I mean, kind of sus engaged, yes, but also I feel like for Pain, Esses recursos pra ativar sua passiva. here's the problem with Pain right now. Your Jinx is on 3 items, and normally like you're like, oh great, this is when we take over the game. But Cats is staring down 4th item, same with Marvin. So you can't actually play. This is a Baron push into you. Yeah, at some point. This is not the worst case scenario. I guess. Okay, so they have vision on Cat's top side. There are pings onto Gig, so they know Gigs is there. Yeah, I think the gauge itself is fine. Like you find the pick, you find the isolated catch, you kind of go for it. I think for me, steps is not there, and this is a comms issue. I don't know if they called for steps or not, but if they didn't call for steps, that's a problem. If steps and rotate, that's a problem because no steps, no damage. So. Because Blackie's not even here either. Blackie's kind of outside, and I don't care. Nin is so far behind. It does not matter. I mean, you completed Sundered Sky. Good for you. That's not how you're going to take this down. Yeah. I don't hate the engage here, but they were never going to win it. So, yeah, kind of sus in terms of that, I guess. The alternative is just wait and play on the turret, which is a thing, but... Yeah. Probably would have been better for them to wait and play on the turret, but I don't like just solely dying, so I appreciate this more from Flamengo, even though it was probably not the optimal play. I think Rumble is just too strong right now in the current meta. I think you just need a ban Rumble, especially if you're going to run a mobile AD carry. I do think the Thresh was a really good pickup here to try and answer the Rumble. This was really good, but Yups on Rumble is just too scary. This is not even like a meta must ban. It's just like it's strong and Yups is strong. You just need to ban this against Spain Academy, I think. It's like giving super clever a Rumble. Like, you just don't do it. It's a bad idea. Flamengo against a team that doesn't let the game go to 50 minutes. Yeah, well, see, okay, so at the beginning, what I was thinking was because Flamengo is very experienced at late game, and Pain is more of a late game, or not really late game. I guess it was wrong of me to think of Pain as a late game team. Pain plays well late game, but they're actually more of a mid game team. So I was thinking that, okay, you know, Flamengo has more experience, maybe they can make it competitive by going to the late game. Now that I misunderstood this, the way the series is going to go is Flamengo are never going to be able to end before 50 minutes, before 20 minutes. It's just never going to happen. And then Pain is the scariest team at 20 minutes. So what's going to happen is this is going to be a 3-0 because Flamengo can't end fast enough and Pain is going to scale up and win. That's my prediction for the series now after watching game 1. Pain is going to 3-0 because this is the worst possible matchup for Flamengo. Pain just doesn't make that many late game mistakes. So, GG, rip. That's it. MVP for this game. I think Pain as a whole played really well across the board. Cats had probably some of the biggest, flashiest late game plays, but I personally want to give it to Yups. I think his Rumble is terrifying. His equalizers were almost perfect every time. And the early pressure Yups got was sick. A lot of that's coming from Tatu, so I do think there's a good case to be made for Tatu and Cats. As a shout out as well. And Tatu had some good engages too. By engages, I mean he stood there and Flamengo engaged.
engaged into him. Teve a explosão do impacto eletrizante aí Or bem as pelo Spoots put lado, it, e aí sus essa Flamengo Zed engage. invadiu pela sua ultimate, foi pra cima, sem pena nenhuma da equipe do Fla, But I think que Tatu had tinha good map realmente pressure, dificuldades roamed around de well encontrar early, essa luta so favorável. O Jax bem yeah. fraco, a Jinx que não In conseguiu order dominar for me, essa it's dano ali, agora como que foi probably separada, Yups, né? A Jinx e o resto da equipe voltando depois dessa noite, já then tinha followed by comentado com vocês no Tatu, draft, Johnny, que o Yups poderia fazer esse then tipo de jogada, followed mas ele muito bem, by sem contar o Quats que ia pra cima Cats. e só conseguia abates apenas. Because Eu I acho que ele think tava Cats falando had some of the de best pra um mechanical arame, plays pra this poder game, avançar but pela also vacina, it o was just not importante realmente é o que necessary. importa é que a equipe Like do the biggest Fla faz macro esse play, plays mas o for me were Fla coming from tava Yups and uma Tatu. estrelinha pro trash do Bout. Oh Ele yeah, tava look at the numa damage. situação You love to see péssima, it. mas ele tava mostrando o kit do campeão no seu limite. Okay, Marvin actually outdamaged né? Cats. I Inclusive, thought Cats até outdamaged. e tava pensando aqui, né, se a equipe do Fla That's interesting. ganhar, eu acho que esse bounce Jeez, look at merece this. MVP, At mas não 20 foi o que minutes, aconteceu. Pain just Ainda turned bem, on and just conseguiu a vitória em wiped. menos At de no 30 point did minutos, e a gente Flamengo have vê como any o traction gráfico azul past, what is this, apenas probably like subiu 17, 18 pouquinho minutes? antes ali 18 minutes, dos let's call 20 this? minutos, foi justamente After 18 a minutes, primeira grande it was just luta, game over. e aí o Fla não conseguiu se reencontrar, acho que a pressão Hard agree. da Good to parte see him superior not do on mapa Renekton or left duty. acabou Yeah. é, Or travando Aatrox duty muito a as well. jogada deles, como você tinha falado antes, né? A Sejuani Wait, poderia did- fazer esse combo com o Jax, mas nem teve espaço pra jogar. E num jogo em que todo Look from- mundo jogou muito bem, Tavinha, como é que você dá destaque? Tem que acabar indo pra quem jogou melhor, Ah, né? tá. Talvez From um Yups pontinho mais acima. E aqui, na minha opinião, acredito que o 4. Yeah, Yups is just so dangerous. I feel like there's so many champions you need to ban against him that it's just impossible to play. Não só depois They give it to que ele Cats? conseguiu Okay, suas vidas, mas understandable. também no começo. Ele See, this is utilizou why I a didn't give it to agressividade Cats da first. Tristana muito Got bem, less than indo pra 50% cima KP. da área do Black, não deixando But que he had a a equipe lot do of Fla very flashy pegasse a plays, and pressão that da goal rota do difference is nothing to meio, scoff e at. So aí understandable. foi brincando, saltando de um lado, pegando o kill do outro. E tá aí, então, destaque da nossa Or- primeira partida. That's Parabéns okay. então pro I don't wanna call it fair. Quats, que usando de uma atiradora conseguiu ser MVP na mid Uh-oh. lane. Mas brincadeiras à Um, parte, essa é só a primeira partida aqui da nossa There we go. That's what I wanted to grandiosíssima do. Did he play série. well Olha, Aatrox? Tavinha, Okay, you informações did play quentes. Aatrox. I wasn't O just Flamengo decidiu blanking. trocar de lado, sai do red side e vem pro blue side. Ó, interessante. Então podem focar nessa primeira escolha. Pode ser um ponto de virada, talvez, ou até mesmo de empate pra eles na série. A gente vai descobrir depois. Okay, esse that rápido was a intervalo. nice Não quick game saia one. daí If que it goes CBLOL at this clip, Academy volta we já. might. This might be one of the shorter days, actually. I don't know how I feel about that. You know what? I've decided I will like it if that's the case because I need a palate cleanser after yesterday. So watching Pain 3-0 would be nice for a change. Didn't catch the drop. Was Rek'Sai banned? No, it was not. Na primeira draft, ele Let me just pull up atua pro the que vai draft here. fazer essas It was not. There's just a lot of focus in the bot lane from both these teams. It's like, yeah, literally everything but the Maokai was bot lane bans from these two teams. It's kind of crazy. That's 9 out of 10 bans were bot lane focused. Fully concerned about Mar. Oh, but okay, wait. I shouldn't have done that. Sorry, misclick. I was gonna say, but the other thing too is like I think Rek'Sai is beatable by Rumble. So if Rumble's up, I don't think you just blind Rek'Sai here. Like you just can't do that. So because the Rumble gets picked up here, this just doesn't work. If anything, yeah, that's why I think you just need a ban Rumble. Or else Rumble can just run into Rek'Sai anyways. And technically, I guess Flamengo had first choice on which top laner they wanted. But the moment you don't pick Rumble here, then Pain gets this, and this champion doesn't matter at that point at all. Wrong button. There we go. Should have gone by Ari. Inferior Would that be jamais good? They went Sedge. Okay. If you want to go via Ari here, I think you can. That's potentially possible. The problem is they don't see the Zeri. I don't know why I just forgot the name for a second. They didn't see Zeri till the second ban phase, so they picked the Sedge here just as a tank for the Jinx. Like, I don't hate the Sejuani pickup here. I think Sedge, Rel, Maokai, all of them were viable if you wanted to pick, because they're building a Jinx composition, right? So I think Jinx, Vi, and Ari is a kind of awkward combo to have, and then your top laner has to go tank. So could they have done it? Yeah, they could have done that. I think that's possible. But given that at the time they picked when they picked this, all they see is a Rel, right? So if you want Jinx, I kind of understand why they went this. And I think if they picked Vi here, it'd be more surprising to me, and I probably would have flamed it a little bit. Though it's workable. You just play tank top. Yeah. It's just the time they picked Sedge was... I guess what I would have preferred to see is Jinx, and then you pick Ari as R2.
and then you hold R3 for potential Vi or Sedge. Yeah. But yeah, no, I don't disagree with what you're saying, Wilkes. I think Vi would have been a better pick overall, given what we finally saw through. And yeah, I think if you wanted to, well, no, I guess, okay. Okay, let me think about this a bit more. Do we pick Ari here? If we pick Ari R2, I think I flame you for picking Ari. Like, Ari's actually a safe blind. I just hate seeing Ari. And I feel like this Ari might have just been as a counter to the Tristana. Like, if there's no Tristana here, maybe we don't see the Ari. I don't know. Guesswork. I'm just going to leave it as I'm okay with the Sejuani pick here. The Vi would have been better overall, but I don't think you would have known when to pick the Vi, is the problem. So, because of that reason, I think this is... Yeah, I was okay with the draft. I mean, I still don't like Ari, but that's a personal dislike. That's not... It's a good pick in that place. Okay, 2.5 minutes. I am quickly going to use the washroom. I'll be right back. Okay, I have returned. It was indeed a quick buy break. Okay, yeah. But I will say, I'm pretty happy with the drafting from both these teams so far. Like, I thought they were both really solid drafts. I'm curious what adaptations we see. Whether we actually see Flamengo go blue side. Because if I'm Flamengo, I actually think red side's fine. Like, you can continue to go for Jinx Prio if you want on the red side. Pain obviously value the Rel. And I don't think Rel is the end-all be-all. Like, again, you can pick Sedge or Malphite. I think it does very similar things to Rel in that situation. So you can give over the Rel. I think red side is my preferred side this game. For Flamengo after game 1. If anything, I think my big gripe with the matchup was still the jungle matchup. The way Tatu just ran Goot to start the game. That is not normal. Like, it's not like Rel has an advantage over Sejuani. That was more topside advantage from Yup. So I think you ban the Rumble and it gets a lot easier. True, yeah. It certainly didn't swing the game. Like, I think the Thresh was one of the best picks you could pick there because we saw like the Lantern bail out the Jinx a couple of times, but yeah, it certainly didn't. Like, it wasn't that game warping. We'll see. Flamengo actually opted for blue side this time. I am very curious what they think is so good. Maybe they picked the Rumble for themselves. Does Nim play Rumble? E a equipe da PEN agora tem 10 segundinhos pra fazer o banimento. A Félix novamente, igual a partida passada. A gente teve ali, né, acho que uns 5, 6 banimentos de atirador nessas fases. Com certeza, eles veem muito desse perigo na parte de baixo do mapa e eu concordo. Só que o mid e o top também tem a descobrir todo com a selva. A gente nem fala, porque a selva não tem rota, a selva é tudo. Mas a selva somos nós, né, como já diria. As árvores somos nós e o jardineiro é Aurelion Sol. Mas, a divindade do League of Legends. Did not play Rumble this split. Interesting. Que o jardineiro, sei lá, Okay. o
Caio Ivory. Não, mas tá bom, entendi. Ele que Okay, cria, instead né? we're seeing the Ele Triss é o ban. criador de I'm tudo. okay with that. The Prio Saiu Cat a skits with that was Tristana, pretty foi disgusting, banida com to be Tinha fair. que ser Total. respeitada. Total validade, né? A gente já esperava um pouco disso. Mas agora a gente vai fechar as Cancel fases de going for banimentos, Felios né? Será que vai vir Those mais are banimento de ADC? Será que já really tiram solid talvez... ban. That's Eu what acho they que a banned Zeri last foi tanto, time. mas a Ashe, sim, isso que eu ia falar. A gente viu And nessa then we fase dos banned Ashe. I playoffs think it a was Ashe Lucian sendo that got opened banida up now tanto for pra Marvin jogos potentially. contra o time do Fla quanto pro time da PEN. Which E I feel ela like tem is one of essa the few facilidade early game de champions ser you've really seen Marvin flexibilizada, né? Tanto kind of pra hop. I mean, he played small Kalista manager games como too, pra but the small Lucian to me suporte. feels O Giggs scarier. é um cara que realmente tem essa Ashe aí pra trazer pra jogo. A equipe da PEN então fecha sua primeira rotação com 3 banimentos de atiradores. Eu acho que é o foco pra eles nessa série. Eles vieram com a adaptação, né? Aí os dois treinadores da equipe da Oh, PEN it's realmente Pain with pensaram, the Lucian vamos ban. Okay, tirar that's os fine. I think techs Lucian do is really strong. conforto. What, E aí what agora is... ele tem a Jinx, né? We're que pode seriously jogar B1ing Rel novamente, here. então vai What trazer is algo so mais crazy fora good do about meta, Rel that it needs to porque be o Fla B1? não prefere pegar esse atirador logo de começo, realmente That's é weird. I guess the call diferente, here is né, just to se pick isso something fosse non-committal and try and acontecer, counter e vai R2, trazendo a R3 Rel, maybe? que I é don't know. exatamente o primeiro pique que a PEN também pegou do lado azul na partida anterior. É isso, e a cena é alocada primeiro pro lado da equipe da PEN. So já we que tá don't pick sendo exibida Jinx, também a but we pick another Sejuani, immobile AD Sejuani carry. que foi jogada ali pelo Or I trocando guess, os well, I'm gonna call it atiradores, AD né, carry, trocando but os like could be support caçadores. or Perfeito, tech perfeito. support. Que loucura, mas assim, eu acho Sadly, the que reality of dada Brazilian a top laners, few planejamento ones que know o how to play time AP tá champions traçando pra top, esse in right part side, because the pode mid ser uma laners ideia, a can't gente play vê realmente AD1s too. essa Sejuani, porque a rota do topo Yeah, I do feel like jogo Triss ela is é like the muito one vasta AD de carry we're seeing in the possibilidades, mid então lane. pode combar, assim, beleza. That Você falou most da mid Jinx, laners ela tá play, but once aparecendo it's de off the novo pro lado do table, Fla. yeah. Pode ser, We're not seeing a Flash, lot of Jace. mas I know eu vou Tinone's colocar on. uma pulguinha aí na cabeça, Is it tanto de MT5? I think você- earlier Não, was saying não that quero- he não quero plays pulga like na Jace and stuff in né, solo atrás queue, da but it orelha, doesn't galera, work out perdão aí. in Na comp. cabeça é outra coisa. Mas, I wish, like, pra Brazilian galera Jace wasn't que tá such a meme. assistindo a gente em casa, e se essa Okay, Sejuani we go fosse Jinx way. We are going hyper late game here with acontecer? Flamengo. Tudo bem, And não Rumble is still quer, open. Just slam quer, Rumble né? right here. Você não é até um, você No, é um time please não é don't até go um, você Ari, não quer, não Gats, dá pra like, jogar please de qualquer don't. coisa. Mas pode ser, a equipe da PEN tem essa flexibilização até o Like, fim. I understand it's a Nessa good primeira individual fase de 1v1 escolhas, matchup. na verdade, a segunda fase, a gente tá terminando a primeira I agora. understand A this. equipe do Fla vai But trazer please Jinx just pick the novamente, Rumble. a gente vai No, ver we are... descobrir se essa Rel é pras mãos do Gucci ou pras mãos do Bounty. E agora teremos um Huey, então, pra enfrentar uma Ari que vai ser nas mãos do Quads. I don't Ok, like a gente this. tá então tendo I don't- essa mudança, Man. porque a gente viu Sejuani nas mãos do Gucci e viu Hari nas mãos do It's fine, Black. it's fine. A situação muda completamente. Yeah, looks segunda right. fase de Like, banimentos there's agora no sendo synergy iniciada. between these two. Algum In fact, tá our... sendo retirado, ok. yeah. Jinx e Lulu é algo assustador. And né? here's the other Até porque Put Sedge essa Rel into é Jinx now. mais, Like, if you've got a hyper carry previsível, like ela vai Jinx, jogar like como Aphelios, and you pick the caçadora, Sedge, né? I understand it. I Difícil approve ver of it. I think uma it's Rel good. atualmente You're running como Senna with it. suporte, It's like, somente junto com uma Jinx, that's que é um pouco mais fine. de Senna will prevenção, pode scale, but aparecer that's até not mesmo how o you Thresh, play né, que Senna. você falou, At concordo least, bem, a Neo like, Bounty she's jogou not bem somebody who com needs a like a huge campeã, tanky front e line and then aí plays front to o back, campeão, right? no caso, que é o Thresh, e I don't know, aqui it's o just kind of Fla weird to me retirou that Nautilus, this- então não vai ter esse pique This aí by pras mãos do with Gui, these two e just feels novamente really outro awkward and really, really suporte weird. Like, que I just want to see inclusive, né, Rumble como a gente gosta de slammed. chamar, inclusive esse milho, né, nas mãos do Bounty tá com 3 Okay. vitórias em 4 Well, jogos. it is what it is. I think então the Milio ban is realmente a necessary é um ban. pique Like, a Jinx se with levar em Milio consideração, just becomes e so agora busted o for Pain to Fla deal retira with. o Horn também. Especially if Rumble E gets pra banned. But falar Rumble da doesn't get rota banned. We're still superior, not pra banning ficar Rumble. falando, Okay, vai against precisar Yups. ultimate depois, né, nas lutas, e I pode do not também understand bufar os this. itens, né, dos seus aliados. Então, uma boa retirada aí da equipe do Fla. Bora descobrir então. Oh, qual actually, vai I'm ser down for as Senna here in the decisões bot lane. finais da equipe da PEN, e We isso go aí que Aatrox aparece here? Aatrox, e a gente bem sabe Why are que we é o going Aatrox Aatrox? I do not understand this já draft. não é de hoje, já não é de ontem, nem de semana Olha, I'm so passada, confused. tá? I Mas don't- quem tá sendo exibido aqui desse lado é o Ivern, essa Rel vir pra rota Okay, so here's the inferior. thing. Será? I- Pode ser também, isso também pode I'm not ser. saying that, like, I'm the Versus draft Bell, master, and vai I know, que like, vai I'm que 100% in draft. I just- aparece, então, But I just don't então understand the poderíamos logic behind ter Pain's um draft right now. I mais wish, comum aqui yeah, que a Rel I wish I vá could pick pras mãos Joko's do brain or Bounty, BP's brain e about, aí, like, em what vez de is ter this draft? fiozinho, né, na Why parte is this inferior draft? do mapa, teremos na selva com You escudos, né, think mais Rumble pra be too frente AP também no heavy? jogo, o I
mean, I guess pode with the fazer com Senna, seu Ivern e o Turismo, could vai dar be. um pouco mais de Yeah. velocidade de ataque ali But- pra essa Jinx. E agora a gente tá descobrindo Sejuani é qual suporte. But you could- será. you could go double já marksman in the bot pensou side, I se guess. I don't know. vem essa Sejuani Oh. suporte então? Hold Lá up. vem a PEN querendo atacar Oh, this is the uma bot de lane. LCK aqui do Sedge Senna CBLOL is the bot lane. Academy. Okay. E pelo visto é isso. Eu ainda não ponho minha mão no fogo porque pode ser um dia Okay, okay. I kind of like mas eu the Sedge Senna acredito que bot é lane. realmente a Sejuani Um, o suporte nas mãos do Giggs que já Yeah, but see, you could go Rumble here instead of the Aatrox, and then still have like the. If you're gonna swap anyways, then you could have the hot pot combo, and then J4 brings AP damage or AD damage. Sorry, and Senna brings AD damage, and then you have enough physical damage. Sejuani
pulguinha I don't funcionou. know. Foi plantada com sucesso. e Agora colheram. tirar da nossa orelha, pelo amor de Deus. Chega Like, de I pulga, do não like the é só J4 de pickup. I think this does surpresa. a lot Beleza, a gente for... sabia First que of o all, Jinx era muito Taku is good on criativo, ele era J4. muito He's very aggressive. This versátil, fits his style. mas é muito And I also mais think it does a lot importante a gente ver essa to valorização balance out também this team das comp. ligas It also externas gives them aqui pro backline nosso, access to nossa the liga de Jinx, base. because Isso aqui without é this, CBLOL I don't... Academy, meus E uma amores. coisa que sempre me deixa If we don't have animada Jarvan estar here, aqui no CBLOL I Academy é don't que know how parece que any of aqui these, o pessoal except se for adapta Ari, primeiro, né? actually Quando threaten the começa a Jinx. aparecer as So, I think this J4 was a novidades, não sei o quê, great tá pick. ficando legal, It's really weird to tá see isso aqui, R5 aqui J4, eles but sempre because you wanted nunca, to na set up the verdade, Senna bot, decepcionam Brownie e bot lane, trazem I esses picks really like diferentes. E é the uma J4 condição R5. interessante que vai ser a I festa just don't like Senna, the que rest of vai this pegar competition suas from Pain. almas, vai se fortalecer, enquanto isso a Sejuani Yeah, também tá exactly, crescendo em exactly. armadura, em vida, I think engagement Flamengo's interessante, tem bastante draft was controle really aí solid da across the equipe board. da I PEN. don't like Gostei the desse bans. draft, a gente tá animado, né, aqui pra narrar Like, e I comentar really essas dislike the grandes bans vitórias. that came out from Também não tem Flamengo, como, but porque hey, you know what? They esse weren't punished for it. esse We didn't see the gostinho de Rumble come ousadia, across, so porque I depois give disso fosse uma Flamengo a vitória 4. tão sólida, nossa, a Pain- equipe da PEN tá centrada no rei certo, porque não foi I'm gonna tão give Pain a extrema, né? Não tirou 3.5. pique assim completamente do bolso. Simplesmente I still perdeu think they're da gonna fonte win de with quem this composition. entende, quem I think sabe o que tá it's fazendo, not né? terrible Perfeito, into né? Flamengo's Então, composition. I think com the isso, J4 did a a lot. equipe do Fla, que I almost fez want to a give it a escolha do lado 4 azul, because of tem uma J4, composição muito but interessante também. Tem esse Ivern, né, I'm gonna que give é it a 3.5 because I diferente kind of pra don't like how the ali rest of the comp Gucci works out for vai Pain. deve conseguir So fazer até mesmo invasões pra cima do yeah, I Japa think do the game. caçador da PEN, que eu Like, not do necessarily do the most Tatu, às vezes damage, but eu esqueço o nome, perdão. he needs to have the Do most Tatu, impact. e com And isso I think a lot of ele, pressure will como be eu on his falei, shoulders this consegue game. proteger a Jinx, né, que no jogo anterior tinha o Trash, Yeah. agora vai ter o Bout numa posição pra ficar mais pra frente mesmo, pra iniciar essas jogadas, e aí vamos ver o que vai acontecer. É, eu acho que bastante vai ser decidido também, né? Pode fazer com o seu Ivern o Right. Turíbulo, vai dar um Let pouco me mais de just velocidade de screenshot ataque ali this. pra essa Jinx, e agora a gente tá descobrindo Sejuani é qual suporte. será. Mas o time Yeah, da PEN 'cause soube sometimes there's a bit trabalhar of a delay muito bem getting com o into tempo, game, né? which is Soube why this happens. So valorizar bastante os objetivos. A gente viu ali I just want to 6 screenshot it so that vacilardos pro I lado can dos continue to talk about tradicionais. draft and I Tive o don't Arauto miss do the Vale, que a gente não start of the comenta game. sobre o Drift, deixa o GSTV trabalhar, mas de resto a equipe do Fla buscou priorizar os elementos. A gente tinha uma alma infernal que mal foi citada, porque realmente o jogo acabou muito antes disso. Não, realmente, e aí agora a equipe do Fla que There we chega go. nessa desvantagem na série, né? Mas primeiro jogo, a gente tinha comentado aqui, Anne, antes de começar a série, que normalmente é pra sentir, né? Ver ali o There we go, there's the termômetro draft. da partida, ver como é que a equipe adversária vai se portar. Então o Fla com certeza entendeu algumas coisas, devem evoluir agora. Yeah, okay, I understand the Nautilus ban jogo. because of E será que foram the Senna. That surpreendidos makes por sense essa to me. Sejuani suporte? I don't see É, why this pois Ornn é. ban came Realmente, out. Like, talvez eles já deveriam ter uma noção, porque ela foi it's good to get on escolhida cedo no Jinx, I draft, de um guess. lado vermelho, então realmente a PEN poderia But I still feel like a utilizá-la, Rumble would poderia have been better deixar here. pro último pick, né, pra Yeah, and then the decidir Relflex se realmente supports ela iria pra selva ou não, okay talvez from até Flamengo. I mesmo don't a hate equipe it. da PEN não sabia, né, com o desenrolar I think it's good. Hui can also provide shields for Jinx. We don't often see it because often Hui needs to pump up the damage, but you technically have like 2.5 supports for the Jinx here. It's a good comp. It's a really good comp actually from Flamengo. I really like it. And I like the Renekton answer into the Aatrox. Game that Gibbs is a really scary laner, so they're trying to give an advantage to Nin with this matchup, giving him the Renekton into Aatrox. Actually, the more I look at this comp, I think for Flamengo, I want to give them 4.5 for this comp. I think it's a really solid draft that came through for Flamengo from Cabral. Yeah, I feel like this bot lane needs to stomp. If Marvin and Geeks don't stomp, I am not confident in their scaling against the Jinx. So Dos dois lados, né? Yeah, Essa I'm just not promessa confident de a about gente ter os stacks aparecendo, We'll ter see how essa it- formação de itens pra gente conseguir. ver os here's the power other spikes sick part of it efetivos. too, is A that Jinx, ela, né, é de Jinx, né? O Jota, a gente bem sabe Pain tudo que ela Academy tem is pra so jogar. good E quando ela tá that animada, I sai can na just sit frente, here a and história complain é about the outra, draft não tem all I mais nenhuma want. Tristana pra I still jogar, think Pain's ela gonna não win. vai pegar uma bolinha de tênis. Pode ser que a gente veja o Steps um pouco mais solto. Like, I dentro think do Pain will mapa, just né? out execute. I have faith in them. This Academy squad's really scary. queria muito um reset, né? Sim. Tanto pra Ari como pra Jinx poderia ser crucial, só que And ele specifically, I need to. ao menos conseguiu And I kind of don't like the fact abater that o Goot's on jogador Ivern in this da PEN, game né? Então, com because isso agora pode ser yeah, uma I don't think Goot's ocasião gonna have any melhor. action. This Tem is an Morel in-game for pra poder Flamengo for me. encaixar, né, I think- boas ultimates, e aí o Ivern Yeah, fica that's um the pouco lane who por has to trás, win early. ajudando, If they don't né, win early on the top side, pilando, como a gente gosta de falar, a Jinx, e aí tem uma grande sequência também de dano que a equipe do Fla pode oferecer. Tem Renekton na parte superior do mapa, eles têm também esse Hui com uma longa distância, uma composição bem fechadinha, bem Flamengo's comp is the interessante better late game quanto a comp, PEN and I traz think essa we'll get there. novidade.
But Também a gente quase não falou do Ruei, né? Porque a gente ficou bastante surpreso com essa jogo. I actually A would gente tem rather see Flamengo not play for late game and just go for like lane dominant AD alcance carry. muito longo contra ali But they esse couldn't because bruiser que Kalista vai and se Lucian are colocar no banned. meio dos jogadores, vai tentar vai trazer uma resistência If, também. Tem uma yeah, it's kind of hard for regeneração Steps ali da sua própria to vida. play Quero ver como é que vai early ser, porque a game gente because pensava que of a the roda do way topo tá the sendo um bans fator are happening. decisivo But I'd tão rather see cedo, Blackie, tanto pro Fla quanto pro Goot, time da PEN. Nin, just all slam Realmente, early foi game naquele champions. começo ali onde Like, forget about the os late game. If pegaram we go late, I a don't think Juventus, Flamengo will ever de win. fato, ficou bastante But we forte. shall E see. no bot Because talvez if a gente Flamengo veja can menos win this game, trocas, it por does enquanto, it changes como up você falou, the series a Anny, lot. a Because Senna then querendo Pain destacar, can't just a let própria Jinx também querendo seus Flamengo primeiros keep picking itens late game pra ficar champions. ainda mais forte, e a gente vai ficar de olho If. nesses dragões, que na partida passada And if it doesn't work, foram eles it's ali fine que because I don't fizeram think it's bastante that bad a thing parte for do Flamengo. Like, grande- hey, da they grande tried something, it vantagem didn't que a work equipe da out. PEN They just go construiu. back to E já chegamos em Summoners, yeah, gente. Então you eu still have one more game to pergunto try pra something different. vocês estão But we're prontos, on to the Rift, and I want to invocadores? see level Esse 2, jogo level 3 agora, ganks from jogo Tatu this número 2, vai game. ditar 'cause he's muito os got próximos passos J4. da série. Se a PEN leva esse jogo pra casa, é match point pra eles. E é somente um jogo que vai separar a equipe do Fla de estar na lower bracket. Pois é, então vamos acompanhar qual vai ser o desenrolar aqui dessa segunda partida da série. As equipes já querem Just algo facing mais off right there. agressivo, viu, Anny? A equipe da PEN se unindo aqui pra colocar uma sentinela mais avançada. That's kind of cool. I actually wasn't bloco expecting da an invade to selva come through from either of inferior these teams. da equipe do Fla, realmente But I guess fazem after they kind essa of met up and said colocada, hi, então Fade's like, pegam wait, a we've sua got numbers sentinela, advantage. colocam Press. dentro do buff vermelho da equipe do Fla, então vão ter noção got a se o ward, Alt right? começar por ali, e se ele I não can't passar por ali quite por see bastante tempo, because in the minimap Steps is. prático de entender Is que ele that deve red? estar Yeah, I think pelo I see a outro bit of lado red. do Okay, yeah. Pain É, just a got the ausência de deep order. informação também é uma informação, né? Perfeito. Mas a gente considerou a equipe da PEN levando seus números um pouco maiores para esse possível primeiro combate. A equipe do Fla respondeu, saindo com um timing muito bom. Gostei da gente já ver também essa sentinela. So one que thing foi we see with hackeada Ivan's a ali lot in terms pelos of cheese Steps, então, is he'll clear o time one do Flamengo quadrant sabe and then que he'll já tinha walk sido across desenhada and ali essa just revelação. steal your other A buff gente acompanha away na with rota the smite. central, Black já There's colocando not essa pressão um really pouco any mais à counterplay to distância. that, unfortunately. O passe So ainda I'm não curious tem to see ali if o seu Good actually does charme, that. né, Well, I o guess the seu- only counterplay o seu W pra tentar fazer valer, as então he walks in. vamos acompanhar, porque But quem you puxar can't nível outsmite him. 2 primeiro pode já dar uma machucadinha um pouco maior. Cool, 'cause you think this Flamengo team was built with Bull? And Nin doesn't play like him at all. Precisa And that realmente is- seus níveis para ter suas habilidades. Yeah, actually, that's a really good point. utilizar os seus I agree. combos, I do think this deve team ter um pouquinho would have mais de benefited vantagem from, que bem, inclusive com ele somebody like Bull, transportar who's like a o really passe, strong laner. buscando essas trocas rápidas, causar bastante dano ali no I think they've done a Wave, great job. e Like Steps essa and Bounty troca being as inicial lane da parte dominant as they have inferior, throughout the seja split aniquilar, causar has um pouquinho de kind dano. of É sempre worked out to their complicado advantage. esse início Because then they quando just kind of inverted você it and they tá, gave você tem Nin uma sort of festa a em cena no easier time, laning porque phase, Blackie can normalmente carry later o on. campeão que vem ao lado But now that dela é they're o flipping campeão back to like do hyper carry líder. bot lane, Então, I agree. realmente vê o Somebody like caso Bull do would have been PK, much better algumas vezes on também the top tem o side. Sion, Like tem outras another opções, somebody e aí, lane pra dominant and farmar, who can actually carry the sempre game a bit complicado contra better. um atirador que tem bastante ataque à distância, por isso que vão ficando mais pra trás. Agora a equipe do Fla consegue o nível 2 primeiro, vai fazendo a empurrada dessa onda de On minions, the other hand, I enquanto think it's a good isso, experience Vince for Nin vai to play in farmando this sort of da maneira environment que dá. where Tem o seu pulverizador, então vai ficar um pouco you mais are pra given trás, the porque agency to be carry, uma certa if you can actually do facilidade it. pra alcançar esses níveis. Estamos quase chegando nos 3 It's good for its minutos de development. It's just partida, not good então for a volta do Flamengo topo right now in the conseguiu uma playoffs. vantagem So. de experiência em relação ao Yeah. Yups, que acaba de alcançar o seu nível 3 e vai I guess depends on segurando how o you Fla want to view como your pode, academy mas team and ainda what you're tá looking for from cerca it. de uma onda pra trás. É aquela situação, né? O Renekton consegue se aproveitar muito da mobilidade que ele já tem e também pra ele conseguir desviar ele da As somebody who's casinha not que o Yups vai like colocar coaching no a team chão. or playing for the E team, aqui na I parte inferior do mapa, care more os about dois seeing them win right now. caçadores vão se encontrar. even though O that's probably Gucci not the right mindset unido because à it's frente, academy. conseguiu fazer a limpeza melhor da sua Ooh, selva na Good qual actually just você pushed off vai, Tatu in a 1v1. causa That's bastante hilarious. dano no Tatu, castiga esse Java, mas a PEN quer ir pra cima, ela vem Oh. no Wats. A PEN já se desloca, tem movimentação do Tatu. Tatu, colocando lá na oh. frente. Gucci Wait, did muito Tatu bem die first? colocado, agora sim. Damn, that first blood was Chega super de clutch nas again. mãos da Last game PEN, too was down to the punição do second. Steps, que está animado. Vem fazendo Olha, resistência agora o Jinx. Black. Tá Cats has no mana. This is unplayable. Oh my goodness, it's a nightmare situation for Pain. Quer dizer, duas e uma Flamengo parte. get fed. Longe demais, Unfortunately, o 2 of the Tatu kills went to tava Bounty. bem That is prejudicado e se really isolou da unfortunate. sua equipe após utilizar o seu combo. Ele foi atrás da Jinx dos But that's Steps, exactly what mas Flamengo pagou um need. We were preço saying they bem needed some sort of alto por isso, early pressure enquanto because o I don't Wats trust them veio to be able to go descendo, o late Black toe-to-toe with também Pain. fez essa descida, This is conseguiu huge for ali them. duas assistências. A parte mais
mais ou menos, né, pra equipe do Fly, que foram 2 abates, um Ah, they double got- kill nas mãos da because- Sarel, que se fosse pra Jinx, Yeah, I feel like seria Pain difícil. misplayed it. A equipe do Pain, They got da too equipe da aggro, Pain but seguraram o oh, Steps, não espera aí, vem mais troca, lá vem o Yups Oh. pra cima do Nin. Tá segurando bem, consegue agora Okay. o atordoamento, o Nin escapa, Really good mas patience from escapa both top laners, muito nobody flashed. machucado. Se o Yups tivesse tido I'm giving ali this 10 more um pouco de seconds before I go dano back and pra replay that finalizar, fight. seria eliminado sim, seria soladinho, mas aqui embaixo, Tavinha,
O Steps volta pra base já com estilhaço de Ah, Quick there we Chase go. pra já Perfect. fechar a sua faca de stat. Okay, so one thing to note was Tatu already got half health to start this fight. This is really... And yet, if you watch, as we play this through, Tatu's the first one A in. ideia também foi boa, mas a execução deixou a desejar. Like, Vamos lá. Tatu goes so damn deep. Because they caught Goot with the snare. I disagree with this call. I don't think you should be going. Falei no começo já tinha ali o Because Tatu ends up having the flash out and then Steps goes in. This comes down right to the second as well. bastante Like, they die pretty much at the same time. But Marvin gets first blood. parte da sua vida prejudicada, né? E aí quando ele utilizou o flash pra trás, acabou que ele Yeah, and then because of rotate, and unfortunately, it's counterintuitive because Ari is a really good skirmisher and you want her to skirmish, but this has so many people, it's effectively... It's either 3v3 or 4v4, depending on how you want to see it. But because there's so many people, Ari's effectiveness is actually diminished compared to what Hui can do in a bigger team fight. So even though Hui needs time to scale, Blackie has more impact on this fight. And then also... This one's on Gigs. He missed the Q. Fechar a sua faca de Oh, stat. yeah. Que Actually, a gente yeah, percebe. right. A ideia da PEN foi boa, mas a Well, execução... Yeah, so I think that the fact that Gigs right there is a problem, but the moment Gigs miss, I think you kind of call this off or you turn for Steps instead. I just think the call to go after mistake. So your first mistake was on Orion Gigs, and then the second mistake was on... They just went way too ham for no deixou a reason. desejar. Como eu falei no começo, já tinha ali o Tatu com bastante parte da sua vida prejudicada, né? E aí quando ele utilizou o flash pra trás, acabou que ele ficou bem isolado. E a Jinx, lembra que a gente tava falando que faltava um reset desse pra equipe do FLA na partida passada? Dessa vez conseguiu vários, então bem jogado pela equipe do FLA, sair com 3 abates nessa parte inferior do mapa. E o Marvin agora, situação ruim, vai ser obrigado a flechar, não tem mais então seu curar, consegue Good flash, but that is flash gone com from seu Marvin. congelamento permanente quase ticando. O bounty sai bem aqui no centro do mapa, quem não tá no. bem é o Tatu. Tatu's Consegue not pressionar having a good muito game. bem. Você tinha pontuado somente nos auto-ataques ali naquele primeiro momento, a gente viu quão danificado foi o Javan, mas agora a gente tem tanto o dragão... Yeah, traz I mean, voltando, granted, vivo, probably like bastante a lado siege lá em minion in cima. terms of tankiness, A equipe da but PEN yeah, parece definitely once your que tá cooldowns are dando down for uma Surge, like it's kind of hard to keep fighting this. É, porque, You rely on the rest of your team, and I guess the rest of the team was there, but yeah, because you with the Q, that's like a huge chunk of your damage gone. Não conseguiram mais alcançar tanto dano porque a cena se cura. A cena, inclusive, no mesmo momento que se cura, consegue curar o seu companheiro ali de rota, que é uma Sejuani, que já tem um style de Ruby, que já tem bastante vida. I'm surprised he didn't turn on naturalmente that, but vai okay. ser ainda mais tanque com o passar da partida. Então, é delicado, Okay. né? Se a equipe do FLA não conseguir Game state right now is really bad for dominar a Pain cena, for multiple é, reasons. I know I've said eles it's vão bad. pegando I'm gonna cada explain vez why it's mais bad now. It's vantagem because nessas trocas, né? Com essa Tatu segunda is really far troca, behind now, mas and aí Tatu 3 can't contra gank. 2 é difícil. E é bem difícil também porque o Marvin fica Ooh, sem that's habilidade even alguma, o worse. Steps se beneficia Damn. muito. Okay. Mordidinhas flamejantes. Yeah, so Esse é Tatu o can't gank right destino now do because Marvin, he's so que é far eliminado behind. mais uma vez, tá? Já então ali com o seu Atlas, né, por estar Normally carregando essa you're função de ahead suporte indireta, significantly, ainda and também that tem gank goes um well for you. auxiliado, então já tá caminhando So even though your pra experience is finalização em equal, dia your aqui no gold centro do kind of mapa. isn't. O Tatu tá um pouco mais adiante, Oh, mas não good tem catch, vocês. though. Black explodido, utiliza Nice. nosso ultimate, mas não devolve o favor. Aí o Tatu, And then utilizando the other bastante bad desenvolvimento thing is nessa that parte do Gigs meio do kind of fell mapa, né, behind no as jogo well anterior. in this A gente bot viu ele side ajudando bastante o Yux, agora tá se against the focando Jinx junto com o Costream, porque a gente and tá falando de um Fountain. way, né, pra equipe So do Gigs FLA, is not que as é um tanky as campeão he'd imóvel, ele normally tem be. algumas Normally, condições as de the habilidade Stitch, pra you're more than isolar, happy né, to pra just trade into the aterrorizar rail. o adversário que vai chegando pra perto Because dele, you're mas behind, assim, like é you have to be delicado, careful about your porque trade a gente timings. vai numa And janela Flamengo muito boa, took que great utilizou, advantage of that on inclusive that vai gank utilizar and ainda pressuring the mais, bot porque eles vão side. fazer o primeiro dragão da partida, See? o dragão da montanha. Top side was completely unaffected, and Yups is still skilled. Ele chegou na metade da Dominating vida de top uma, side, so that's mas pra okay. conseguir essa vantagem And de mid lane, experiência, vai I ser mais like conseguir what pro Cats and Tatu, Tachi ele managed to consegue pull up there. They're still e punishing the Hui. marcado com Hui is sucesso, still o de kind of pé, weak in então lane, toda a ideia do so Yups se coloca no bolso. this Tentou, duo né, needs fez a to tentativa ali, o have Yups the conseguiu sair, ever-living hell tá bom, né, foi out of saído, Blackie. conseguiu ainda sair com a sua vida, o FLA deve terminar então as outras duas, fechando 3 Vastilavas nessa primeira leva Wait, de did they get one? objetivos. E a equipe No. da PEN So realmente, como a Yups gente já just tinha leashed comentado, for ficou com Flamengo? esse That's kind of primeiro painful. dragão do jogo, apesar da vantagem que Oi, ela velho. está a favor da equipe azul, a equipe vermelha consegue Yeah, fazer Ivan's really bad at Vamos lá. taking grubs. E a gente tá já de olho então na movimentação. Gucci e Tadu se encontrando, nenhum dos dois tem nível 6. O Black é quem But that's se aproximou okay. primeiro Good. e o Quats subiu The logo goal atrás, for na Flamengo linha de isn't to take Charlie. grubs anyways. A You're questão not a dessas split duas push team, vastilavas do so lado do if you Flamengo get it, já good. If you colocam o time don't, da PEN um that's pouco mais fine. em xeque, You took porque 2 eles away. priorizaram o elemento, 14.6, e you aqui still need to em cima, take se encontrando, a 5 vantagem to de get nível void é do grubs, Jacaré. so Aniquilador that's de mundos okay. já é ativo, e enquanto isso agora a chegada do Dominus, Tatu tá logo na esquina, a vantagem de nível não Oh, existe mais, straight porque into tanto o top Hui quanto o lane. Gucci tem as suas ultimates. A única vantagem de nível que They tem por don't aqui have é vision on em cima do Goot. Yups, né, tem nível à frente, lá vem droga. Já chega Oh então my com o seu goodness. espaço do Cataclisma. Damn, Ele okay. vai I did passando not ali, expect não that. tem escapatória além do flash, mas o Quats tá aqui na esquina. Eita, nós. Vem então com o seu ímpeto espiritual. Okay. O nosso querido Nin e elimina. Okay, I see you, Pain. Continuar nessa briga, porque Very, very mais nice. alto, Pain e literally just o outplayed on that top side. do Nin, né, I thought it was not gonna go well, but it Aí, did. olha a troca do bola. Bot Aqui side's not gonna go well. somente o Geeks tá sendo danificado. O bounty já no limite da própria vida. Steps agora começa a ser priorizado. Vai devolvendo. O Geeks Yeah. muito mais, o cara vai ter que sair. E o Yeah. feitiço se
virou contra o feiticeiro. A killing spree do Steps. E a cena, coitadinha, se foi. E a gente vai ver agora o replay da parte superior. Tava ali o Nin acumulando fúria. Yeah, so actually, A equipe do Goot getting Fla tagged ficou, mas was where teve everything a went chegada wrong. do If they Quads, tag né, Nin, talvez uma that's falha okay, na because Goot can still comunicação shield and he's aqui tanky enough to survive. entre o But them Black catching e os Goot made jogadores this da parte unplayable, superior because do mapa, no porque shields, a low Ari health, pegou insta burst, and then Nin has to vantagem 1v3. primeiro, It's just com not isso ela playable. sai primeiro da rota e tem muito mais mobilidade que o Huey, já que ela tem a sua ultimate, tem o They got Sininho, dragged também too? tem Oh, um pouco damn, de I didn't even apoio, notice que dá um Pain pouquinho getting mais de dragged. Yeah. mobilidade pra ela, That velocidade bot de side kind of made me movimento. forget about drag E aí, altogether, because acabou Marvin que o and Quads Geeks, chegando primeiro, this bot side resolveu is a dead now. parada na parte superior Like, you do can't- mapa, mas na parte inferior, o Fla se deu melhor novamente. Os They Steps screwed tem up. 3 abates. Put him in, com essa coach. Jinx, Take out tem Dinkiro and já put in a Cats. sua faca Damn, de bro. statics, That's cold. faca That's de cold. static em mãos. E I mean, pode Dinkiro had a fazer really uma good game grande too. diferença, inclusive esse Against item pra Loud. Jinx I swear, pode against ser any other team, crucial I take nesse Dinkiro. primeiro But momento. against Loud, A gente tem if you Renan want to ali put in trocado, Cats, Bounty acaba sendo paralisado lá atrás e o Gucci chama na You know what? Margarida. Encontra agora a Tatu, vai I'd be willing to try it for a game. Gucci vai garantindo o drible. Quatro Wait, só what the pra- hell? Atravessa com a sua ultimate, não encaixa o chame. Oh, E a there's no equipe charm do for Cats? Fla vai Damn. sair vazada, deu tudo errado pra After all Pain. said and done, Goot just walks out. Realmente, o combo Okay. do Tatu não foi muito legal, ele ainda não tem ultimate, vai voltar Ooh. agora, inclusive o Fla quer ir pra cima. Dando It's such a devolução flag and aqui pro drag, he Flamengo, does é not. visto, Oh, dá okay, pra there we gente go. ter ali 4 jogadores passando. E Yeah, I don't know why vem Pain o keeps super forcing these. mega It's really míssil weird. da morte, juntamente com o desespero vertiginoso do Black. On É one uma hand, I'm diferença happy that Pain's trying to be aí, proactive. sem On the other hand, I'm really not liking what's Mais happening when they're being pros proactive Steps, right né? now. Principalmente que vai This pra is cima do kinda weird. Giggs agora, poderia ter seu ritmo fatal ali trocado. Vai ter um dive. Geeks is out. O I Giggs think you vai can trade one for focado one com here. 3 jogadores da equipe do Flamengo. É, a moça que monta a Sejuani vai ser Throw out, throw out. deslocada, vai cair do porco. Or not. Vai Okay, fazer never um dano mind. He's so tanky. importante, What? só que Why a is he equipe so do Fla não tanky? dividiu esse agro tão bem assim. E tá tranquilaço o Giggs. Man, fator my interessante predictions é o are so Steps off this com game. 100% de participação dos abates. Like, I thought Teve topside would 4 go the way of abates e 2 Flamengo. assistências. And I thought Os Giggs would outros just dois die if you don't use ult. abates But foram Giggs actually held out and roubados. didn't die there. That's crazy. Justamente estão nas mãos da Rel, né? That's Então tava nuts. sempre por ali o Steps. E a gente percebeu agora como a Cats equipe can play ritmo this básico year, de Johnny, que já though. tem brasa de Bambi, I think I deu saw a 12 stat from minutos, tá acumulando MD5 or ainda CBLOL, I mais forget which one. armadura, Somebody então posted pra Jinx about how causar like dano Dinkiro has nela an 18% win complicado, rate in então play foi awesome this difícil year. de bater, tanto que a equipe do Fla desistiu do dive. Yeah, they então definitely need to pop the o passive. Giggs It's like agora whether just be tem Steps shooting mais one rocket and then defesa walking away. ainda em suas mãos, Yeah, com a they misplayed that. botinha. Vai ficando complicado da On the equipe good, do on the Fla plus side for que Flamengo, it eliminar doesn't esse matter if they Johnny, misplayed it. mas They just com lose a essa bit of Jinx tempo. forte, It's not em that big a breve, deal. provavelmente vai ter ainda mais Like poder de Dragon ataque. wasn't up, so they don't Bora lose que that. bora, 2 minutinhos And de partida. A gente they didn't tem take any mais damage from the dragão dive, so it's okay. renascendo, dessa vez então dragão infernal. O que deixa a alma ali com uma possibilidade bem Yeah, but going back to vasta de Dinkiro, it elementos. blows my A questão mind das that he's got such a vacilarvas low win rate on permaneceu Azir esquecida, in somente ali as playoffs. 2 primeiras Because foram buscadas in pela regular equipe do season, like Fla. he's got some E ao nutty andar da Azir carruagem, plays. parece que não vai sair Like some of his highlight muito moments are on disso. Azir. Aqui na parte inferior do mapa, Bounty permanece focando essa chegada. O Giggs tava tentando farmar tranquilo, mas... I don't know, I'd still take his Azir over his Ahri. Ele já é obrigado Like, a not because he can't play recuar, Ahri, I said farmar that before, pouco and mais his game 2 was seguro. really good Ahri, Já que but na I just visão do don't meio like do rio, Pain tá? A playing gente with tem a Ahri. equipe da PEN subindo, né? No caso, descendo o rio e chegando no Covil. Aí com a Tab Ninja é Okay, difícil we have team ainda fighting for mais, this. né, do Both Giggs top laners have tomar ult esse dano. available. Agora ele vai fazendo a rotação There's no pra se wards unir a for seus companheiros Pain to que estão do TP2 outro down this lado way, but desse they've got a rio, wave down mas there o if they want to. Fla deve realizar esse dragão, a não ser que tenha roubo. Really good zoning for Bounty. Oh, late from Toxic. Ooh, that was a good ult from Giggs. It doesn't catch steps, but hey, the idea was really good. Steps is screwed now. Steps should be screwed now. Guys, why are we letting the Jinx free fire? Thank you. Aqui é um beijo e um abraço à equipe da PEN sai sem o dragão, mas com abates importantíssimos. I was getting stressed watching them ignore the Jinx through the beginning of that fight. Like, Yups was fighting so much in the back end, it's like, bro, just focus on the Jinx, man. E com isso a Jinx também ficou meio The others don't matter. desamparada, porque não teria aquela condição Only de concern for escudos Flamengo que o is Aatrox right now? campeão poderia Yeah, oferecer pra sua 100%. In atiradora. these skirmishes right now, Então, it is Giggs 100% just fez um Yups you need to trabalho track. de flanco muito bom, Yeah, a this gente match vai is ver agora mad, yeah, justamente no it's really replay. funny. Ele com a Yeah, sua so that was already like a kind of late engage from Pain. I guess I don't know. They were waiting for Geeks to kind of get in position, kind of pacing back and forth there. teve ultimate That ult, by the way, was really sexy. To just kind of ignore Blackie and get it in there was huge because Blackie you can things. Then TPs come through. ficou mais fácil Yups ainda de TP is off acertar a screen prisão from the minion glacial, wave, e so o it takes longer Steps for him to actually get there. ficou meio separado, né? Ele This decidiu is where I kind of correr, had vou pra problems. baixo, Like vou pra cima.
cima. Hey guys, just ignore Nin. You force the flat out of Blackie, your job is done. You need to kill Steps, or Steps will win the rest of this Os fight. jogadores, os
os jogadores do meu time estão na parte Yeah, de baixo. finally mas aí disengaged him tem then. uma área que pronta Got me pra scared essa for a batida, second. acabou que ficou, pagou a I mean, to conta. be fair, Equipe they da disengaged in PNG.A good time. E acho que o Like, maior it wasn't as if problema it é que went o down Flash to the vai fugir da wire, prisão but glacial dentro do cataclismo, yeah. então ele já não tinha essa mobilidade pra escapar. A gente I tem mean, aqui just de novo teamfight again, bem okay. iniciado o combate, a equipe do Flamengo vai trazer o dano pra cima do nosso querido Arauto, ele reseta previamente, mas o time da PEN tá logo na esquina pra já tentar colocar ele no bolso, Okay. e espero que não driftar da mesma forma que ele da primeira partida. O Gucci gastou seu flash dessa Yeah, vez. Pain aí, gets it just provavelmente because a no partida TPs on dessa Nin, vez teve que and queimar o Nin's seu feitiço. pushing bot A equipe da side, PEN so. sai vitoriosa novamente, o que afasta o Flamengo dessa possibilidade. I don't know, so it's actually this match is mad. Well, this game is mad. Game 1 was like really one-sided, but this game 2 is kind of nutty. Oh my goodness! What? That turret shot didn't kill him? Pra correr o Nin, sai com That's sick. Also, you just survived the 1v3. That's sick. Ok, um ótimo da sua ultimate, This mantém não game somente is a sua sick, vida, mas a in torre general. pé, enquanto isso aqui em cima o Quats pode sim levar Once again, pro into the torre. lane items and losing lanes, yeah. Porque a PEN estava completamente deslocada I mean, pra to give cima. credit to Nin, we've seen Nin play against some of the other top laners, and he does perfectly fine. Nin's not a bad top laner. He's just average. Like, he's average. For better or for worse. So, the problem is that he's now playing up against Yups. If it wasn't Yups, I think Nin looks okay doing this. But against Yups, because Yups is... Yups and SKB are probably my two best top laners right now. Nossa, And then realmente, agora com below them, duas torres no maybe chão, Curdy. And sendo uma delas a derrota central, I think I'm a missing equipe da somebody. PEN se coloca num I'm definitely- conforto de macro game muito grande. Tá ainda com a T1 lá embaixo presente, a gente percebe que o reset da I'm not ultimate going to block do the Yuki tá screen. já Let me open up quase another acabando. window Ele to pode see castar who I'm missing for novamente. top laners. Aqui em cima, Black e Quats se estranhando, mas o Quats mean, tá Tyran's pretty muito good. grande em relação ao Ruê Do do I put Black. Tyran up there? Já I tá ali guess. com a sua malevolência ativa. Technically Tyran, but I Pode feel like já Tyran's fechar o had some segundo item muito em experience, so it's kind of like, breve. yeah. Oh, Jota is the really good top laner. Ziquei Cats is so dead here. automaticamente o jogador com o Even the desespero rocket coming across. vertiginoso veio o burst. Se não fosse com ele, era com o super mega míssil da morte. Pois é, ainda gastou o flash, o Quats, ele... Yeah, Pain just keeps getting assim, this de game. Like, they're trying to make momento, active ele achou plays, que and every time they poderia try to sair make an vivo, active mas era play, muito difícil, já tinha o I think ultimate it's just do lack of Wave, setup. dando ainda Like, mais lentidão pra you cima see dessa Cats área pushing que up there, there's no depende da vision mobilidade to pra allow Cats to sobreviver. actually be pushing E up aí, like that. foi prontamente That's really abatido, risky. você tava falando, né, Anne? Cat just got Olha punished só for it. como tá forte. But É, on a the equipe set do piece Fla também places, sabia Pain is still disso, winning all the foi team fights buscar because o they're the better abate e concretizou team fighting muito team. bem It's not even their em comp, they're cima just better at dessa team fighting. área, mas lá vem a PEN que é briga. Pra cima do step, já tentam muito. Also, não Yups is focado, just a monster. chegada importantíssima da Like, you equipe look at do this Fla team fight pra here, and segurar even with the o Chan, Jinx, e o like, Bounty agora Mango can't do paralisado, anything. Não sofreu punch, mas com o re-engage do Tatu, Yeah. o Marvin garante a eliminação. They literally just brute force that. Um Okay. bom uso dos números favoráveis Wow. do lado da PEN, a gente Nin tem um needs to pote get do the hell Quats back now. otimizado, e lá embaixo o Nin tá sozinho, ele tá tentando voltar I don't know pra if it's enough. base. Ih, desistiu. Cancelou, mas o No, he Quats tá cancelled the na recall. Okay, he porrada, TP'd, he TP'd. Okay, okay, ele okay. lançou o TP, Tabinha. That's a good call É from um him. jeito I de like that. escapar. Beleza, né? Ele que cancelou a sua volta à base, depois percebeu, opa, não No, he's posso flashed ficar out, aqui, então yeah. utilizou o teleporte Actually, is that the second time we've seen Uma coisa Cats kind of get interessante que a picked and gente flash pode when he observar nesse pick-off didn't que a need to, or is equipe da that PEN Yups last game realizou maybe? pra Again, cima people do mix up Bounty there. aqui nessa parte inferior da I memorized selva, é que normalmente a gente vê a Sejuani, selva, sendo ali um artifício para buffar e para poder Yeah, it's kind of funny ajudar, 'cause, né, os ataques like, dos seus aliados, Nin né, built lane and principalmente should be quando é winning, melee, did not mas win. aqui a Sejuani Cats é picked suporte Ahri que funciona and one ali lane and should be ao roaming lado and do getting more Jarvan, plays que and tem is strugg and um has to team fight grande, with the Ahri. It's like the controle champions de just aren't tudo doing, isso, as or mãos, tanto the com o players ultimate, just tanto can't com do what the o champions are combo supposed to do. mais o que, e aí também pode ativar o permafrost da Sedge is Sejuani just too por ser tanky. um campeão Yeah. melee. Also, I think there's no É heal nisso cut que a and shield equipe da cut, so I PEN think tá Marvin just realmente on top of se Giggs' dando bem nas innate lutas, é tankiness por is just isso que too hard to a deal with. gente tem But this is a why you pick center troca lanes, da right? equipe So do that your Fla, tank que conseguiu in the mid tirar game gets a so ultimate tanky do because of the Quats, mas de gold, qualquer maneira, and then o you Yups tá get lá na two rota tanks superior kind of thing. sozinho agora e parece que vai levar mais uma torre. Tiraram a And it ultimate worked do out. Quats, mas o Quats machucou o Gucci e o Black. I need to see Somente what com steps esse is building, avanço, a or like gente what tem steps agora na has. rota do topo Nin. Oh, Trazendo this is the o problem Nin right pra here. This is cima why do top lane you're freaking losing adversário, everything. lutador de mundos ativo, garante mobilidade extra. Só que o Nin ainda assim tá lá no cangote. Like, olha static lá, shift? jacaré. Bro, this is why I hate it, man. Like, the plus 200 gold slows down your build so much. And then now the Jinx is to wait for 3-item powers fight. You have to wait for 3 item against the Senna frickin' Sejuani. This is just nightmare. Tatu, you have to win this smite fight. Okay, thank you. Like, literally, Goot's not even there. If you don't get the dragon and you lose Cats for no reason, I'm gonna lose my mind. Mas a equipe do Fla leu muito bem, sabia que o Quats não tinha flash nem ultimate, Okay. então foi focado e agora essa Oh, I like Jinx, this, uma from demolição Flamingo. rápida dessa torre vai trazer mais uma no score da Because equipe they don't do Fla. actually win the team fight, so actually rotating is better.
distância, mas ainda assim a torre tá no chão, tá bem. Dessa vez não precisou que o They find the Nin pick, they sack the fizesse dragon, and they esse go for that todo, instead. colocaram, então, no Good play braço from do seu Flamengo. Really atirador. good decision making from Ela them. faz essa destruição. Os steps que tá indo pra a build que a gente tá vendo atualmente, tanto pro Aphelios como Do you have pra a bit of time? Jinx. Okay, we have a bit of time. I'm Steps gonna não like, tinha rewind and play this because Esse avanço a gente tem agora na rota do yeah, top we were lane, distracted top side, trazendo essa but movimentação pra cima well, all do that's top laner top. adversário, aniquilador de mundos This bot ativo, side garante set up, mobilidade the TP extra. gets called Só in, que so o it's a Nin, assim, tá 4v4. lá no cangote. Giggs is still pushing Não, up there. jacaré. The vision is literally Agora split this com way, foco right? pro Like nosso Flamengo sees everything terceiro here, dragão da Pain sees partida, everything dragão here. da alma do oceano. And then Inclusive, Cats né, once a gente again vai is on ver the flank, and I like this Flamengo right here, right? You leave Blackie to kind of play a fire with Flash. Like Blackie's just here to not take the dragon, just make sure that Flamengo have to focus the dragon. And if anybody tries to rotate, Blackie's gonna cut them off with poke. The call here is just screw the dragon. We go for pick. Aqui em cima a gente tem contato passando, Step já utiliza da sua ultimate, It's a nice clean call. e aqui o Black poderia fazer And then because you all got the pick, because you had to tank it up and eat poke from Blackie the entire time, he's out the fight. So now Flamengo just make the call, hey, we rotate to the bot side. We have 4 people. At most, Pain have 2.5 people. You know, not even 2.5. Tatu can't even walk up. So it's 2v4 on this play if they move down to the bot lane. They can't go mid because they have no minions. Yeah. Really good decision making. Sucesso, Tatu bastante danificado, não vai ser eliminado, mas minha nossa, foi focado agora a movimentação do grid todo. É necessidade de ataque por conta desses dois primeiros itens, por conta dessa otimização. Vai atrasar um pouquinho o Rume, sim, mas vai ter bastante dano crítico também, porque tanto a faca de static como o Matacrax também Yeah, oferece Flamengo também is oferece this. ataque, e nesse caso, Man, I diferente feel like do we've gone velocidade back to the de beginning ataque, of the split então, Flamengo. realmente, é um spike interessante pra ele ter And esse okay, it's not e vai Flamengo's partir, fault inclusive, necessarily pra penetração de because armadura logo na sequência, beginning of the já split, I remember I was saying that pra Flamengo tentar just bastante aí don't também. have Então, leads early game. equipamento Like they sobra, throw their né? leads early Realmente game acho and que then um they atraso make que really vai good ser benefício decisions importante, in porque the a gente mid percebeu game, como ele consegue ser but they're impactante, always playing isso from foi o que estão behind. sendo propostos pela equipe do Flamengo. A gente This tem uma terceira series, torre derrubada a favor da equipe it's da not that PEN, like enquanto they're a throwing marcha early tá games. sendo Pain is usada just para really fazer good essa and their lead. laning's really Vamos ver strong. se vai conseguir. So Então, Flamengo is justamente playing com from a Jinx, behind, né? but they're Tem making certeza really que good vão fazer decisions from nada. behind. Quando o It's just Step that when you play from E behind, it's por always kind of evitarem, tough, right? vem com vantagem, não pode tomar ult dessas Joanes. Já obrigado a flechar, a gente Oh, vai pra Blackie got avançando, got. o Blake já Bye-bye. é eliminado e com reset em mãos, o Yup já tá com a sua ultimate ligada, vem com o encantar pra cima do balde, quase! Oh, O Cats! salva a vida Not do again! Seven Lane e o time do Fla tem o segundo tempo de combate, You know what? I've decided I don't like Pain Mas não foi mid possível, laners não on alcançaram a Ari. equipe da PEN, fugiu Whether it's in rapidamente, Kiddo or quase Cats. foi abatido, mas no Just quase please não se stop playing concretiza. Ari. O Gate salvou ele muito bem, Anya, como você disse, e o Black, que não tinha o seu flash ainda, voltou depois de morto, foi prontamente abatido esse combo da PEN pra Like, eliminar Dinka's rapidamente o Ari jogador better. e Cat's eliminar Ari is a essa bit scary. da cena do sustain que ela It tem, doesn't da feel like he's sustentação, comfortable on the com a champion. ultimate, com o curar também que ele tem como feitiço de invocador, é muito potente, e assim eles vão pegando abate em abate e vão ganhando pequenas lutas. A gente tem ali o Marvin começando a aparecer um pouco mais, né? Já tá valendo uma recompensa, enquanto também o Yups e o Ningo. Na verdade, a gente tem ali essas duas duplas. Topo e atirador tem ali esses 150 de Okay, recompensa. Steps is O Giggs, né, 6-1-2 que tem though, um diferencial, and mas o grande fator é, a has gente tá is no gonna hit the segundo 3 item vídeo, power um spike soon. minuto de partida, temos That's o Barão massive. vivo, e o elemento That's próximo when the elemento Jinx que kind of sabe catches que é o back dragão up do with the oceano. static shift O time build. da PEN pode If you ser can hit um 3 pouco items, calma, se colocar then mais um dragão yeah, no the fogo. static O shift is Bart worth. sendo focado por talvez 3 jogadores. Or if you Sabe can que hit se 3 ele items não for, without tem um being pra in a esconder, huge ele já tá deficit, then it's worth. caminhando pra um espaço um pouco mais tranquilo, o time do Fla também te garante visão. Lembra, Anya, que na luta anterior eu falei que o Seps precisa tomar cuidado para não tomar o ultimate dessa Joane e não tem o purificar. O Gucci agora resolveu isso com a And PEN, right sendo now, que Mikael Pain vai conseguir, completely did not punish through the alcançar mid tanto a game. Jinx, It's ou então been com outro Flamengo jogador all que the way in ele the mid game. retirar esse Actually, kind of see the controle gold desse graph. status Because negativo. even as I Pode say that it's been subir essa Joane, Flamengo ou então all mid a Ari game, vai tentar I suspect the acabar gold graph has oferecendo, been swinging pra back equipe and do Fla. forth. Então traz esse item em mãos, podem então ter essa facilidade em sair em controle de grupo justamente por conta da escolha do Gucci. Então vamos acompanhar por aqui, pode ser um ponto muito interessante pro Fla pegar. Yeah, the esse interesting dragão do thing is jogo, that quem sabe ganhar a Yups luta, wins porque split Anya, push nesse right ponto now. agora, Cats pode win ser split push into uma Blackie jogada right de now. barão. Oh, E falando do engage. dragão de Barão, e aqui não tá bem a iniciativa Oh, pra cima, damn. Steps é brutalmente Steps got eliminado, caught tá way bem, up front. mas I just- sobrevive depois I do got ultimate distracted. I Black. need to see how Dois that abates started. que vem carimbadíssimos pra equipe da PEN, e bom, Like, just as I'm pode se praising marchar Flamengo for tranquilamente not pro covil do Barão. being bad isso or que eu for ia being comentar good, agora, uma luta desse ponto their do 80 jogo carry, who they sank pode all their gold acabar into, gets caught colocando out. o Barão pra equipe Face first in vitoriosa, the e front. tá aí o Steps. Eu tava falando agora Jinx da is no bênção flash de connection, Mikael, yeah. poderia se colocar um pouco mais à frente, mas ainda assim é complicado, não pode tomar We qualquer are tipo de controle keeping de into this? grupo, porque não tem o seu What? flash e a equipe da PEN não vai pro Barão. Querem mais abates, querem afastar a equipe do Fla dessa Okay. rota do meio. So, E com esse Flamengo- afasto que tá sendo executado, a equipe do I'm not Fla sure pode why they estar did what they carregando just did o there. dragão, que parece que vai ser o Okay, objetivo good. They don't focado lose pela anybody. If equipe they da lose PEN. anybody, that's a A situação horrific play from também é Flamengo. que I'm o not sure why Gucci they called the tem a TP into the bênção mid de lane right there. Mikael, mas You could have Tatu walked out pode and had it been tentar fine. evitar, né? You have a Tem que ward and deitar Baron,
Baron, so you can see Flamengo start up Baron. I understand if they're doing Baron, you want to push out here to try and take turret and Perfeito. slow down Então Baron pode push. retirar do But Encantado, literally, pode there was like retirar no do reason to do Limite that. da Oh, Cidade, Cats, vai rolar not Encantado. again. Falando no Encantado, quase que foi encantado Holy por um crap. encontro meio desagradável. O Flamengo tava logo
em peso por aqui, consegue essa eliminação e vão buscar o elemento. Bora conferir Okay, o replay. how did Steps get caught out? Toda essa bagunça. Realmente, Tabinha, não teve como. Oh damn, that okay, that was just A clean from Gigs. sequência, né, Props to sequência, Gigs. ela é desastrosa pra equipe do Fla. Like, porque yes, somebody should have been in veio front ultimate, o of Gucci Cats, in conseguia front of Steps retirar there, but essa Jinx dessa yeah, that was situação, really good. mas aí veio também just- o cataclisma, que aí não tem I just como can't, retirar, como man, você falou, né? O with combo Cats right também do EQ, do Jarvan, também não dá pra ser retirado com o item, I mas just na can't. Holy sequência crap. o Quats pagou com sua vida. De alguma maneira, a equipe do Fla consegue. This game então, is so much apesar more de even than não it should be. estar In fact, the fact contando that com a Pain is Jinx, up nem is com ela, actually naquele momento, just consegue weird to me. pegar o seu segundo dragão. É um tal do apesar dos pesares nessa vez, porque Like, with how a often gente Cats keep getting via caught a out, equipe da PEN I trazendo essa iniciativa pra I um just feel like objetivo, Flamengo should have a lançar, lead, então, but com somehow mais they um don't. elemento é o time do Fla. E a gente tem ali o terceiro item fechado na mão do Steps. Ele I tá guess com as lembranças a do lot of bot it's the Dominique, center então vai diff, bater maybe. e Actually, muito no, da equipe da because PEN, porque a gente tava don't considerando know os where it is. tanques, só que ainda assim ele já vai ter todo o jeitinho da Jinx em si. Essa foguetada vai This doer. game's kind of hurting my brain. Recuperação de armadura é muito importante, Usually I come né? to Porque Academy to quando você relax a little bit. Academy usually makes a bit more sense, coração actually, but like, congelado, e tem a Tabi this Ninja, game? então tá criando bastante armadura. yeah, exactly. Já He não keeps dying pode still. Like, ser it just, esse I alvo don't, tanque, mas não é o que tá acontecendo por aqui, pelo menos no momento. Tatu tá fazendo um pouco mais de I don't want to like dano, bother realmente, straining my brain pro seu trying to think why campeão. that's the case right now. De alguma maneira, a equipe do Fla se beneficia com essa escolha de item do Steps. Como eu falei anteriormente, ele atrasa um pouquinho o Gumi, que é um item muito importante pra Jinx, mas ele ainda tem bastante força mesmo assim. Okay, Executioner's calling got picked up by Demais, da Nin. conta não conseguiu salvar, There's não no conseguiu Serpent's Fang. evitar essas Nobody skillshots foram is gonna. lançadas. Mas estamos já na Yeah, casa nobody dos really wants to 26 build it. minutos Maybe aqui Nin could embaixo, build it, Quats but it's kind of awkward. pressionando a onda de minions. Ele tem seu teleporte, não pode se juntar aos seus LDR is aliados, completed, ele so não Steps vai should empurrar technically até start chegar no hurting the ponto mais tanks. The das problem is queridíssimas there's no, Trapinhas there's very da Flora. É little. interessante a coordenação Oh, agora it actually de has some mapa attack da speed, I equipe da guess. PEN. Eles sabiam que não poderiam tomar Yeah, but the Kraken's essa LDR is do not going meio, to porque see o like Quats estava as pela much parte inferior do mapa, e mesmo com use or as much teleporte, benefit até with the cair static shift poderia as compared to ser like a PD or desastre pra something equipe or da Root PEN, on então eles Hurricane. não avançam. O Yups também se colocou um pouco mais Let's pra see, trás, Serpents e for agora Pain? sim começa a Oh, yeah, I guess avançar for the nessa shield from parte Goot or superior do Blackie, mapa. yeah, yeah. O teleporte do Atrox tá voltando agorinha, enquanto que o Nin já tem I o seu, think então Yups could pode put it in his se build, juntar à sua because equipe you're building the Ravenous Hydra. rapidamente. Oh, O foco agora deve hold up. ser Actually, no. nesse barão, que I não really foi like usado this, naquela actually, luta, né, from da PEN. Eles Yups. preferiram I've been jogar complaining para all o split dragão, long. acabaram não Everybody pegando, goes lethal to mas agora Aatrox, as duas but Thunder equipes Sky is do actually portal really estão em totais busted. condições de começarem a coordenar Like, a I'm- visão pra essa parte I superior like do this mapa. build, like the Ravenous Hydra E just for ele the olha o early Narg spike and ali wave clear, pensando and then já you build nesse Thunder Sky for futuro, survivability. trouxe a Okay, presa da I'm down for this. serpente pra I think evitar Yups could todo actually o comfortably clearzinho fit the Serpent's sincero Fang in his do build as well, Perfeito. if E he aqui wants a na bit parte more inferior do lethality. mapa, o Quats utilizou seu ultimate, provavelmente foi engajado pelo Gucci. Yeah, but e Marvin é built ele it. que You utilizar called right, Wilkes. It esse is. grande Yeah, actually, I recurso should have pra known that because sair it's Ghost de uma Blade, so it is possível lethality. Yeah. iniciação da equipe do Fla. Yeah, no, E agora, that's good. realmente falando da presa da serpente, como você Pain falou, is beating the corta, shopkeeper, né, even if escudo, they né, are struggling basicamente, ele dá to mais beat dano Flamengo right now. em escudo. But that's okay. This Então, is com Pain comfort isso, zone. It essa is past 20 minutes, proteção looking que for o that one Ivern big team pode fight, causar a Jinx whether it be pode a ser Dragon facilmente or at Baron. anulada com o Marvin, então uma boa escolha de itemização. E aqui a equipe do Fla agora vai tentar dominar a parte da visão que estava sendo dominada pela equipe da PEN no Barão. Opa, tem teleporte. E os teleportes também. Teleporte Oh. duplo, inclusive. Oh, they interrupted him. O teleporte do Yups, ele acaba ficando vendido no meio de 5 jogadores. See, here's the thing with Vai Thunder Sky. ganhando tempo como pode, Oh. resiste um pouquinho I was mais, gonna só que aqui Thunder embaixo, Sky, he can só actually corre, try like survive for so corre, long, T2 no and maybe bolso might da actually be able equipe to kill da something. You PEN. saw the healing O come Fla through when he vai hit pro two Barão. people. Claro, eles têm vantagem numérica, ainda tem mais um jogador Strong. na And partida with com a that Margarida mistake, agora do that Gucci, yeah, that's sendo free Baron invocado for para esse Barão. Flamengo. A PEN vai deixar de lado, vai tentar abrir a base da equipe do Fla. Será que Renek eles has a conseguem lot chegar of no inibidor? shields to Não, bring levam a goodbye. torre tier Yeah. 2 e vão tentar se unir por lá. Oh, Quem does? sabe Oh, yeah, his parar items. aí esse Barão da equipe do Fla. É tarde demais. Oh, Tatu! Prenda o segundo. No shot, Tatu! Capturem com And he's Tatu, he lives. véi. Oh my goodness. Do céu, o Flamengo está em lágrimas. Oh my nesse goodness. momento. Perdem 2 T2 e perdem. Yo, this is crazy, man. Que desastre para a equipe do Flamengo e que vantagem para a PEN, porque eles tinham apenas essa possibilidade That's crazy. de conseguir roubar ou talvez tentar. You know what? uma For this luta game, após Tatu a MVP. execução do Barão do Fla. E aí, Just for the Baron steal either. Tatu has had the highest KP in the game. Like, he is just like, he's doing all the work for Pain right now. Oh my goodness. Não foi possível. Tatu Good panic smite. saiu muito bem. Na He smited so sequência, early. ele This
There's what, conseguiu 300 ainda health on the Baron eliminar when o Black com o left cataclismo, after Goot então ele smited? não só roubou
Damn, barão, bro. como também pegou um abate, ótimo Let's momento go, agora pra equipe do Pain! lado vermelho. Gente, que loucura que se passa aqui. I'm not gonna say nesse CBLOL Tradição Academy. because this is the Isso academy aqui team. It's realmente fresh é young uma blood, none of the série history, man. que está dando o que falar, minha querida Otávio. Just A gente all the confere, hands. Então, a equipe da PEN trabalhando nessa vantagem que Olha o tem TP. nessa mão do Barão. Yups agora sendo focado, são 3 jogadores pra cima. Ele And vai then perdendo Yups muita is vida. Só que agora com a chegada still dos alive. Mares, That's Thunder Sky, man. as Mares It não does so much work. virem I mean, he does go nada down disso. still, but Lá like em cima he nos took Minions, really long to livram kill. mais uma torre T2. A equipe do Fla sai em vantagem depois dessa fight. Tem dragão ainda por aqui. Só que a base deles tá sendo Ok. alvejada. Pois é, a equipe da What PEN do não we do pode from chegar here? por lá porque não tem nenhum teleporte para continuar empurrando essa parte superior do Do mapa. we expect Tatu Por to isso, try and o steal Fla this vai one deixar again? essa rota Surely superior not, pra lá right? e vão querer pegar o seu ponto de alvo. Já tem encantar aqui Oh. pra cima. Ooh, that cataclysm was not good. Perfeito pra cima do Cataclisma. Black agora sendo focado. Vem a passagem Okay. temporada. We are still fighting do this? time do Fly. Enquanto isso, olha como vai brilhando. Steps buscando espaço pra encaixar seus resets. Agora tem que correr. A equipe do Flamengo tem que bater em retirada. Conseguiram, wanna então, chase. esse ponto de alma do oceano, que é realmente uma alma muito visada pelas equipes, é uma alma Yo, Dark muito Knight. interessante. E a The PEN games vai today are aproveitar hurting my o brain. reset Game da 1 equipe was adversária what pra we expected. empurrar Game ainda 2 has been mais kind essa of onda de crazy. minions da rota do meio, talvez fazer uma rotação, Yeah, that's a good summary pegando for Game 2 from Lux right there. objetivos ali da selva, pegando, por exemplo, o buff azul da equipe do Fla, que tá vivo nesse ponto. You know, Então, there's de some. alguma maneira, a equipe da this PEN roster. perdeu esse They have been objetivo trading off dragão, who's been mas inting. não Marvin perdem Giggs entered the early a game, vantagem Cats de entered the mapa, mid já que game, and eles now têm Yups is esse inting the buff late. do barão ainda por 30 segundos. It's a relay race here. 30 segundos, a gente já tá chegando ali nos quase 31 minutos. Realmente o jogo mais extenso And poor em relação ao Tatu. primeiro. This guy A is equipe da trying PEN so tá hard, tentando man. capitalizar nessas Look at this vantagens, KP. só que o time 12 do out of Fla 12. tá sabendo 100% responder KP. muito bem. And Baron Steal. E isso me Like, faz pensar Tatu realmente is que a trying Jinx do his Steps heart out. realmente sofreu ali And um the rest of his pouquinho team is just trolling him. Acho que não da execução ruim, mas acho que da proposição. Oh, em good si, pick from Cats. meu Deus, Finally it pays o off. Black foi só assoladinho pelo Quads. Black? Quem? Eu não vi ninguém. Cats have ali, been hunting Rania. for that pick Só all game vi long. os Quads E os Minions. apenas Now does he get isso, caught? né? Realmente sumiu. O Oh, Rei da Bounty might equipe get caught do here. Fla, e parece que a PEN quer mais, essa tem vantagem numérica. Oh, never Também mind. consegue Cat still pegar nesse dies norte, because passa it's Cats. também a Ultimate Bolt. 4 consegue escapar por alguns instantes, mas Yep, vai ser Cat still eliminado. dies. Enquanto isso, lá embaixo, Yup To sozinho be já fair, vai not really fazer Cats' fault that time. entrar pela base da equipe do Fla. Like, it was Não tinha not a great vantagem choice, numérica but porque o Yups tá na parte inferior there's do literally mapa. nothing Cats can do. Não tem mais buff de barão. Oh! Conseguir a Tatu! destruição dessa torre, e o Tatu He missed! também fica pra trás e cai. He missed the flag and mão drag. do Steps, que vai How can you miss fortalecer it? ainda Is mais. I didn't even know that was Já tá possible. enorme, já Oh, yeah. tá ali realmente Search support, fazendo they're right. Tem o ainda booming. mais. Já tá fechando. It's funny because both of them last in game 1, Pain picked Rel jungle first pick. Flamengo picked Sejuani jungle, I think R2. This game, Flamengo first picked Rel, pardon me, and then Flexer to support. And then Pain picked Sedge and flexed that to Vão realmente Well, not really levar support, mais 'cause it's pra torre farming, essa like, Jinx agora com bot Currículo, lane Sedge. que o Gucci vai bufando Did he a get sua cancelled by something? atiradora, I need to- leva ainda mais let me- rápido essas estruturas. Okay, if they don't play replay in E 5 aí, seconds, I'm gonna go back and uma check. outra coisa que eu ia falar, porque quando você falou, né, como o thought it Steps didn't tá connect, forte, but it could have been e o número de cancelled. farm dele, ele realmente tá com 300 de farm, né, quase 320, Oh, yeah. mas o Geeks They're probably também gonna sendo replay it, but I'm just out of No patience. primeiro, a gente e de 4 consegue fazer a entrada pela base da equipe do Fla. Pois é, não tinha vantagem numérica porque o Yups está na parte inferior do mapa. Não tem mais Yeah, it didn't connect. Like, I mean, yes, he's rooted na also, parte but inferior do mapa. Não yeah, I don't know. Like, he is rooted at this point, but it just looks like it didn't connect. Because usually there's like an animation at the end when it connects. Não tem mais buff de barão, mas deve conseguir. Não tem mais buff de Yeah. barão, mas deve conseguir a destruição dessa torre. I don't know. Correct me wrong. Somebody who plays J4 more, maybe, would know better. If anybody in the chat is more familiar with J4. Was that because he was rooted or did he just miss? Yeah, that flag felt. You know what? Okay, here's what I think happened. I think because he threw it at the wall actually shifted the flag slightly further. Because yeah, a lot of things like can't be put inside walls, so it will get pushed like to the closest part of the wall. It's been pushed out of the wall to the closest point, and I think it actually got pushed out slightly this way. And because of that, the flag and drag actually didn't connect. That's my running theory right now with that, because yeah, that was weird as hell.
é alma do oceano, se conquistada pelo time da PEN. Fortunate. Esse pouco For de alma Tatu. do nosso querido oceano, o fator ali das itemizações muito avançadas na mão do Stubbs e também ali nas mãos do Quats, que tá ali somente um item de fechado também, Okay, essa build, so- mas acaba que a gente vê muito mais brilhantismo por parte do atirador da equipe do Fla, que tá realmente mostrando Despite- o que é uma gameplay diferenciada. Pegou vantagem muito cedo na partida, né? Como a gente Flamengo pode lembrar, finding e the picks, depois despite them getting the sofreu dragon, um they are combo still aqui ou behind ali right now. também, que inclusive ainda 3,000 bem, gold. né, And que do lado the dele gold ele difference ainda is not that tá big, podendo but colocar it's um just pouco mais à interesting frente to note por that conta Pain is desses still a rounds hit que ele somehow. colocou mais avançada por conta da vantagem anterior que ele That's tinha probably conseguido. since the tip of the spear was basically in Esse the middle of the objetivo wall. agora Yeah. tudo pode mudar, né? Porque a gente tem o Barão Yeah, you know nascendo what? em 10 Yeah, segundos that's e probably true, temos Dark Knight, também yeah. a possível alma do Fla nascendo em menos de um minuto. Então, será que a PEN vai tentar realizar esse buff rapidamente? Pain E aí, first the depois, Baron. quando nascer o They dragão, do eles vão not pra lá. have Vamos that ver na fast the sequência, porque Baron. começa assim a execução do Barão. Teleporte do Yups, Quats tá logo aqui It is escondidinho actually na pretty moita, slow. tem ali o seu espaço toda a frente com o véu da Banshee, e But vai evitar a Flamengo familiaridade, just tá caindo are not rápido in demais position o time do at Fla. all. O time do Fla não sabe de nada que tá acontecendo dentro do Covil, não tem espaço pra cometer um roubo. This is so weird for me because Flamengo played the mid game so well, and then now they're just like not even here. Like the vision got cleared out. They had some vision got cleared out, and they just didn't respond to it. Tatu, ele não It's super voltou pra weird, base, ele continua por aqui, poderia perder muito tempo, né? Já que a equipe da PEN tá They're playing saindo for Dragon agora instead. ali da sua fonte, vão se reunindo pra poder I don't brigar por hate esse it, dragão, I mas just o Quats find it também tá weird. posicionado e eles podem rapidamente Okay, evitar that's esse objetivo. Cats on the back line. do Quats, que já chega aqui por trás do Covil, garante a visão Oh, do seu Nin adversário, had to Nin flash deve se early. posicionar com flash, Still has muito dominance caro though, that's com important for isso. him. E se o time do Fla tava bem, a PEN tá melhor ainda. But Yups A also gente has, já tem unidade Roll bom, Ender. tem Margarita também da mão do Gucci, que já foi invocada. A gente vai ver uma partida que pode ser decidida nessa fight. Exato, é um momento de grande tensão aqui para as duas equipes. O Quats tá no bom flanco, o Yups Okay, this também. is Vamos ver o que Dragon, o it's Fla not vai fazer. Elder, it's just Ocean. So A gente Tatu is already low health, damn. danificado na vida, vai Tatu's already dead. lindo, Pain have to win the fight. They're not gonna win this fight. Oh my, wow, they're just getting melted. Steps is online. Fazendo o cerco fazer valer. É double kill Rip, do that just jinxed things. Is that game? Triple e gol direito à alma para a equipe do Fla. Tudo que ele queria era um espaço para brilhar. Tudo que Think ele that queria could be é que game, seus yeah. That time is companheiros, 50 seus seconds, so long. companheiros protegessem. Let's Ele go, pra Flamengo. conseguir It's not gonna be the lançar 3-0. bastante dano na equipe da PEN. Foi o que aconteceu. Conseguem múltiplos abates. E agora o Fla vai marchar pra base e deve conseguir a vitória. Estamos chegando Huge, com uma huge, huge. série, minha querida Tavinha, Yeah, com o that's why I hate Ari right now. Vai It's like, it just Nexus feels like, hey, completamente destruído. she's just a bridge to get you Vai, to the late equipe do game. Fla, That's vem all pra she is. empatar, vem pra garantir então a sua vitória na série. É GG. Vitória do Actually, Fla. Dark Knight, I was checking the schedule, and I think it'll probably be the whole last weekend that they're in studio. Because they're playing like, I think, Friday, Saturday, Sunday on the weekend of the 27th. Wait, before I'll talk about that a bit more in break. I just want to check the draft first. So again, this Sedge Ari on R2, R3 is not looking good. Like, I understand you picked this to match the way, but like I said in draft, I just don't like this here. Like this Pain draft at all, period. I don't think you run Senna when Jinx is meta. Like, Senna does not beat Jinx later. I just don't like this. And this bot lane didn't manage to get the early because they kind of inted a little bit. They screwed up early, was it level 3, level 4 fight, and then that set them behind. I don't like the Ari for Cats. It's okay, but it's not Cats' like signature late game, monster or team fight thing. Infelizmente a PEN não é ter The UMC Shocks was okay, tirar essa Sejuani, mas I eu guess. gostei muito do que o Giggs And conseguiu Tatu did zerar. really, really well. Quase o queira. Falta bem MVP this game for me. Daqui uns anos, quem sabe, né? Ele ainda é muito jovem. Promissor. Mas a grande verdade tem que ser dita, a equipe da PEN deslizou no único momento que não podia deslizar, tava conseguindo dominar muito bem. Here's fine. Esse Like, Baron I think fez all the completamente CBLOL as mid laners are escuras. okay this year. Podia dar a prioridade que eles estavam precisando, eles tinham aberto as torres Trying to think no if anybody mapa, really né, e do stood out from you. pacificador. Tava com o inibidor exposto, I mean, we didn't see that much this year, this split, deixaram uma so. Jinx solta. É porque aqui é uma situação bem delicada, porque os dois objetivos nasceram quase no mesmo tempo, né? Eles ainda puderam escolher, porque nasceu um minuto depois o dragão. Só que Yeah, actually, I'm just thinking, like, in terms of Azir, Dioj and Cats probably some of the better, the two better Azirs. I think it's Dioj and number 1, Cats. There's kind of a gap between number 1 and number 2. Like, there's Dioj for Azir, that's it. Cats is okay on Azir, though. Yeah. You could do it. I'd still pick it over the Ari, but I think Cats is like other late game picks you can go to, like Asol, Vladimir. Yeah, we want to do that. That's okay. I think this was just a draft. If Pain could win with this draft, then I think it doesn't matter at that point. Like, Flamengo's just so far behind that, like, I just don't know if there's a way for Flamengo to come back. But Flamengo won this as they should. They played that well. Really well played. Yeah, I think I give it to Mas Steps. assim, Tabinha, eu vejo que essa Jinx não passa. Oh, this was, yeah, the level 3, level 4 fight that happened, and then completely screwed Pain. Eles vão abrir o banimento da Félix pra banir a Jinx? Eles vão abrir o banimento Like, do this, Lucian? the bot lane was Vamos ver, kind né? of like Porque doomed o after Flamengo this se one. adaptou pra essa série, baniu a Tristana, né, que foi ali
o MVP da partida Yeah, anterior. I won't, E I a won't gente break it consegue down. I ver already broke it como o down Steps earlier. ficou forte logo no começo. Ele conseguiu Yeah. aqui esse abate, né? O Bounty pegou 2, mas de alguma maneira ele tava sempre participando. Então, assistências Yeah, and também then from then on, like, contam como then ouro. Cat started E inting the mid fechou game, and then o Yup seu- a started sua inting the faca de late game. static Like, logo I na don't know. sequência, uma ataque Pain- tático, como eu falei, quando a Jinx fica I animada, like. I'm quando not pega super pra upset cima, because I think quando it's consegue fine uma in a best of 5 to assistência, então experiment with abate, different ela drops. vai causar ainda And mais to me, dano, like, porque vai I ter know mais Pain velocidade can de play a ataque, team fight que é o composition. So foco if they want to de try fato something a da little bit different like this, intimidação da where campeã. this Logo na is still a sequência, ele team foi fight comp, I guess, direto but it's pro like Lorde Dominique, kind of a focando na penetração de armadura, sabia not que like the teria que usual lidar front com to essa back, sincronia you know, enorme like, oh, ali, we will just out damage you construindo a compositions. armadura, então realmente foi muito bem jogado They tried it pelo- and it pelo didn't work. Steps, That's não fine. só They na just sua go back to gameplay, what works mas for them também next com game. sua decisão de That's okay. itemização. E a gente confere, né, nessas fights, a equipe do FLA trazendo muito bem a proposição, mas é bem nesse combo aqui. O Steps, ele Isso. sobrevive ao combo de Cataclisma mais prisão glacial, só que ele não sobrevive com o fator de que ele foi sanduichado. Os seus aliados tinham sido eliminados, ele tava sozinho no meio do rio. Yeah, I'm trying to see. E a equipe da PEN percebeu que podia Like, se I think beneficiar this em game from tudo Flamengo, desse I'm just abandono e não comento nada, porque é Oh, o operated Cadu really, really agindo, well. né? O The menino decision sabe making o was que on point, gosta so de fazer, whoever is é making the roubar shot calls is objetivo, probably who roubar I'd barão. nominate for Ele MVP this game. roubou, matou Unfortunately, I e do not ainda have that saiu vivo. information. Saiu, realmente, foi uma jogada de astro aqui, né? Tal qual um Power Ranger, Like, I né? probably wouldn't give Deixou it to tudo Nin. se I don't think explodir Nin was e a ele factor foi this game. embora. E aqui a gente Maybe vê, de fato, a última Blackie? jogada dessa Blackie steps are partida. good, I think. Os steps ali, e o Wagner actually, ajuda the Good muito, did well. não Yeah, só nos Good did escudos, actually really mas well for the esses Ivern early. matinhos que ele vai colocando, ele garante muita proteção para sua equipe, porque ele tira Yeah. a visão da equipe adversária. E o Steps aí conseguiu utilizar seu flash Oh man, melhor, once Steps got excited, that perdeu was kind of o quad, GG. estava também com o fantasma ativo, ele utilizou seu flash para ir para Yeah, frente. Não that precisou se center just defender. is never gonna E match então, this Jinx Flá unless you go like terminou 80 a minutes partida long. fazendo um I think it's belíssimo Steps. trabalho e empatando a série. É isso, e a gente confere aqui, né, o fator que vai ser de diferença, isso mesmo que eu queria falar, diferença de ouro. Subiu um pouquinho, mas Oh caiu. yeah, e center really decaiu did work só here. de uma forma muito crescente, porque a gente vê o passar do tempo e o quão expressivo foram aparecendo mais e mais objetivos. O fator Senna de torre was estava really mais strong, positivo pra like, PEN, early mas season no final do dia, because só we precisa didn't levar o see Nexus, tá? Sabe o Jinx. que é interessante? Because she wasn't A equipe meta. do Flá Because we venceu didn't see com hyperskillers. But against things like desvantagem em ouro. A gente consegue ver o Zeri, final, like Sivir, realmente I just estavam don't think cá you can run atrás, Senna mas into those sort of no champions. gráfico, mesmo na vitória, I a think it's equipe still da PEN doable, but estava, né, no caso da derrota da PEN, eles estavam Yeah. dominantes nesse quesito, e aí o Flá atrás, como a gente falou, né, o peso de um clássico, né, onde uma luta, uma jogadinha, um detalhe pode fazer toda a diferença. But E Pain, realmente, yeah, assim, eu not vou gonna be a ser clean series sincera, again. Their foi first round against Steps Loud 2, Pain contra went 2-1 o mundo, at the end of the não day. tem jeito, né? Já adiantando They até um did drop pouquinho a game. o papo de This is destaque very da normal for partida Pain. aqui. A gente viu I don't know dano if baixo do I'm, ninho, o how I próprio feel about Black that foi necessarily, pego em but várias it's good experience. I'm okay with that. né? E Yeah, o they just give it Steps steps. That's fine. That's fair. chamou a He was the carry, responsabilidade, right? não Like that pode banir, composition was eu meant for him tenho to mais be the big campeões, carry, and he e did a just that. diferença dele Over de ouro 1,000 aos damage per minute. That's kind of nutty. 23K foi crucial. Ele conseguiu a vantagem logo no começo e apenas cresceu. É isso ali, mais de 1000 de dano por minuto, joga nos bração do pai e na alpaca do Deft, né, que vem bufada. Olha, então tinha o Keira de um lado, Deft né? do O outro. Jinx tentando ser o Keira, aí o Steps Okay. aí. Huge props to them. I am gonna quickly go grab a bit of food, because I'm getting hungry. I will be right back. You like the Ivern? Então, Yeah. I think the Ivern was a really good É isso, pickup parabéns to pro support the Fla que Jinx. coloca And essa série com oh, you didn't novas see the beginning, usuários Dark aqui Knight, pra but gente, mas a gente parte pro round 3 depois Goot de um was breve intervalo, spanking não saiam daí, que o freaking CBLOL Academy Tatu volta já in the já. jungle early. Like he just walked in and autoed him to half health as the Ivern. It was actually pretty funny. Not what I expected, but it worked. Okay, grabbing food. Be right back. Sabe como podemos mudar o jogo que a gente tanto ama? Incluindo todos que também amam jogar. Fazer a diferença nesse game passa pelas nossas mãos. E pelas mãos de todos que querem o melhor para essa comunidade. Porque quando a gente abraça outros players, transformamos a nossa rede de apoio em uma comunidade que se apoia como um todo. E damos voz a quem tem o poder de transformar nosso jogo. É por isso que um campeão de verdade escolhe abraçar a diversidade. E isso não tem preço. Do zero ao pro. Toda lenda precisou começar. É que pra entrar nessa rota tem que bancar a paixão. Se é pra jogar, trampar ou curtir, o Santa vai junto com você nessa. Pra você bancar o seu game até quando não estiver jogando. Mas a primeira jogada é sua. Banque seu game com o Santa.
Okay, I'm back and I'm gonna be eating. So please excuse me if my mouth is full. Funny. It was so funny, sorry. I actually just ran up and my mom was just making some sushi, homemade sushi. I just grabbed the entire roll and just ran back down with it. Yeah, so she was kind of yelling at me as I ran, but I just ran. That's good. I don't know why I sound surprised. That's good. Okay, go ahead and Pain 3, game 3, Pain versus Flamengo Academy. Let's see if Pain learned their lesson from the draft. I think they'll probably just pick blue side and then kind of run back game 1 draft sort of thing again. It's kind of weird because I don't think Rel is like that strong a pick or Brio. I think both teams are just picking it as a like flex sort of pick and they're responding to whatever the other team drafts. So even though technically red is normally better for counter pick, both teams are actually using blue to counter pick more. It's kind of weird. But hey, if it ain't broke, don't fix it, right? So how's everybody's day going so far? We all chilling? We all recovered from this last weekend of CBLOL. It's not even just a Pain Loud game. The Cade Stars versus Los Grades game was pretty insane this last weekend too. Like, I probably actually want to go back and watch the Cade Stars Flamengo, not the Cade Stars Los Grandes, pardon me, match again, because that one was kind of insane. Like, when I was watching it, yeah, like the fact that they had Elder and Baron and couldn't end was like something that just in the moment you're just caught up with the team fights, right? But I actually want to go back and check their macro states, because how do you not end with Elder Baron? Like, how do you just keep getting drawn into the worst positions? The weirdest thing. Like, Pain Loud is just painful because of the history, not the gameplay. The gameplay was not great either. Like, I swear Pain just goes down a level when they play Loud for some weird reason. And Robo just steps it up like crazy. But like, Cade Los was like objectively incredible and insane. Like,
Yeah. E já voltamos, invocadores, para esse jogo número 3 dessa série MD5, que não só ia dar o que falar, como já está dando o que falar, com direito a roubo de objetivo, e o time que roubou perdeu. Pois é, com direito à virada, né? Como We didn't see falamos, Heimer, a but we equipe saw. do Fla Oh, what did we see? What was venceu that a weird? última partida com desvantagem no ouro, mostrando realmente a superioridade da equipe. There was da another PEN. support which A we maioria do saw. tempo I'm da trying to remember partida, which one né? it Mas was. aí, There was one that made me like go, huh? os Steps we brilhou saw muito it. bem, a gente Let me go fica double nessa check. expectativa, Yep, né? Pain Será back on que the blue side passa as essa expected. Jinx? E a PEN agora volta pro lado azul, que como falamos antes do intervalo, venceu 100% dos jogos até então nessa série. É isso, e vamos conferir desde o comecinho desse draft, né? Pra gente ser surpreendido de novo. Será que algo mais mirabolante do que Sejuani de suporte pode aparecer por aí? Nope. Okay, no, there were no weird supports. I don't Gostei know. muito da ousadia do No, que this is fine. trazer Valeu nessa a série. I thought that was a weird support. Foi No, bem there's just no jogado, Heimer. não foi Okay, yeah. problema nenhum ponto. I don't know. I do- still Não stand foi that problema, Heimer was an okay literalmente. pick. Mas Like, a gente Heimer was já a começa perfectly fine retirando pick os possíveis compositionally problemas, where que é o it got Orpheus drafted. e, no I think caso, it's just a problem Calista that maybe também. Pro A Delta is gente not as tava ali se comfortable on the perguntando champion. se a Jinx realmente seria Because essa they did prioridade de mess up a banimento, little bit considerando o playing desempenho the dos Heimer. Steps, que foi But the Heimer excelente pick nas duas itself was partidas. fine. I Mas think nada against melhor do que Pain. I descobrirmos was okay bem with no that. fim. Pois é, a equipe da PEN, então, ainda acha que esse FLA.A é um problema. De fato, né, o principal campeão dos Steps até então aqui no CBLOL Academy são 4 jogos e 3 vitórias, então a PEN Ooh, we prefere are seeing some changes continuar in retirando esse bans. campeão. Or Fla are we? Wait, retira was a Nautilus Calista, banning one? a PEN agora retira o Might have been. Nautilus, então parece que eles vão mudar a estratégia, né, porque até então eles estavam banindo sempre 3 atiradores e depois baniam 2 suportes e o Nautilus não tava no meio desses banimentos. Triss E ban. o Fla, Okay, depois they're gonna daquele keep that primeiro one from jogo, acho que Cats. não That's vai mais fine. abrir mão de deixar essa Tristana passar. I still think E com Yups' muita razão, a gente viu o Cats Rumble sendo was as big, if extremamente not a importante bigger pro issue than MVP, the inclusive. Catch No Tristana, primeiro but embate, a gente volta pro lado da PEN com Maybe I just VAR missed sendo redraft. removido e agora o time do Fla quem vai ter essa última opção. Bom, muitas possibilidades estão em aberto se a gente for realmente ver esse foco na parte inferior do mapa em si, ou talvez até I'm mesmo just looking at pensar the na draft selva, from como a gente tá vendo sendo um the fator Los muito Kate Stars game, and I just Eu ia realized falar that Pro nisso Delta agora, actually tinha won o both Lucian, sides of the que é Real o Rakan principal matchup. campeão do Marvin até então. He aqui won no on CBLOL Rakan Academy, in 3 game jogos, 3 vitórias, 4 and then que won on the Realm in game normalmente era 5. banido pela That's actually kind of PEN, crazy. mas estando do lado azul eles poderiam alcançar a escolha desse Lucian, então o Fla teve que se adaptar ali e retirou o Lucian e a Rel pela terceira vez consecutiva. É a escolha que abre aqui Oh, esse here lado we go azul, again. né, do draft, que tem Rel first justamente pick. essa primeira escolha que pode oferecer. E aí o Fla, será que já vai devolver nessa Jinx? Que Ai, ai, ai. é o terceiro jogo dos Steps com ela. And then- E da I said, I just última wanna see a vez Rumble ele Slam foi here o cara da partida. on Blue 2, Blue 3. Tabinha, o time do Fla tá persistindo nessa estratégia da Jinx e por enquanto tá dando certo, né? Sim. Vamos ver se vai ter ele esse How's calmo Tatu's já vibe? desenhado, It's porque okay. A Jinx aparecendo tão cedo deixa um leque de possibilidades de trabalho contra Like, ela. it's nothing to write home Shinzal about, é que vem but agora, he's fazendo aggressive. He's got the do right boot. mindset for it. Interessante a gente ver essa mudança, I think porque Vi is a champion that o actually Shinzal, ele é depends more on your bastante de team. combates mesmo, Like, if your enquanto, team por doesn't exemplo, o follow up, Ivern your Vi queria looks trazer absolutely esse terrible. appeal, né? Trazer esse apoio Like, pra Karaoke's os seus aliados. Ou seja, talvez his teremos decision making to um go in bounce is nessa actually not that bad. posição It's just com that Pain never Blue, goes in com with him, so it looks milho, like né? super, Alguma super coisa bad. mais de proteção, o próprio Trash, que Yeah. jogou muito bem na Yeah, you primeira just pick it partida, and slam apesar de into não the sair but, com a vitória. the E Jinx every time. agora a That's equipe fair. da PEN traz a Zeri, que também foi a campeã. Well, I mean, you can pick Tahm onde Kench to eles counter it, I guess, conseguiram a but- primeira vitória aqui na Yeah. série. Vamos ver o que ele escolhe agora, se eles vão... The other problem pro too is you're suporte. gonna pick the Não, Zeri na here, verdade, then preferem Flamengo could colocar just pick a Jax Vi here. aqui, que tem uma situação de And then flex same thing, de right? One. Like Assim Vi como can a gente just tinha visto a R the Sejuani, Zeri né, every que eu time. tinha falado, poderia ir pra suporte. Aqui, We're o not Jax picking Rumble, Big normalmente Sage. ele vai pra selva pra enfrentar o Shinzal. Tem sido uma tendência ao redor do mundo. Então, pode ser que a gente tenha aqui pela equipe We da get PEN an um hit de Azir. Jirel. E aí, esse Jax... Blacky's poderia Azir ir last pra split was busca actually pretty good, de claro, uh, também individually, pode ser o Jax but his pra Shurima próximos shuffles Yu. were not Bom, super do on outro point. lado, a gente já Well, vê also ali the essa INTC seleção pra rota Academy central. roster Ele was like voltou, o terrible last split. Imperador Like it de just Shurima had no volta a dar as coordination. caras So por aqui. maybe it's not on Vai então Blacky. pras mãos do Black, Maybe Blacky's inclusive, the da next, mesma forma que o Quats number tem 2 esse Azir in the Azir, o region Black também or in tem. the Então academy. é um combate que But- vai ter que ser bastante, Yeah, because he got banned, so digamos que like, it bastante was capricho. disabled for so much of the split. Afinal I de can't really think of any contas, o querido, besides ele é um Steelers right boneco now de League for of Azir. Legends, né? Ele é o principal campeão dos dois jogadores da Rota do Meio até aqui. E aí, retiraram o Aurelion I do like it, Sol though, para into não the Jax jogar. pick Então, and the a Rel equipe pick do Fla specifically. prefere retirar para não ter esse pique contra aí o Azir do Black. E a PEN agora deve focar justamente nessas escolhas I think in que general, poderiam this series, fortalecer a like, Jinx. Game Será 1 que draft vão was pretty retirar o even. mid? Game 2,
too. I agora, prefer ou então Flamengo's vão draft. I think retirar Flamengo's o drafting Trash, well. que já foi jogado pelo Bout. Enquanto isso, o FLA retira novamente picks da rota do meio e já vai tirando a Thalia.
Esse Aurelion Sol também já foi jogado pelo Quats de um jeito insano. Mas a Penha, que vai ter essa última possibilidade de banimento, já retira o Milho. Jinx e Milho também é algo bem ameaçador. Como você pontuou, o Bounty tem um desempenho exímio como campeão. A gente vai ficar de olho agora, então, no This would be desenho funny final do draft. Mas ainda tô ali na For pulguinha Pain, atrás da orelha. we go Voltou? Vlad Quero ver o que vai ser esse last pick do lado do Flá. and Será que vai ser Ornn. algo Or Malphite insano, here. maluco? That would be Beleza? very, very funny to Vamos ver, me. porque vai ficar pro And would mim, actually be a já really good que comp to do o this. Alistar vai vir ali nas mãos do Bounty. Teria o Trash em aberto, mas preferiu então trazer Like, we know Cats esse plays Vlad. I'm campeão pretty sure pra Yips can play Ornn. usar ao lado da Jinx. E a Pen Ah, vai boo, trazendo we o went- Cork naturalmente já, Meu aquele Deus. campeão pra I hate this enfrentá-las, meta né? so São dois much. campeões de muito scaling This is na why I hate bot his lane, year. vão It's always in crescer Corki cada every vez time. mais Corki got conforme a nerfed partida vai too. passando. He doesn't hit as hard as he Cork, used né, to. com There's no seus synergy with the mísseis, Malignants sua anymore. distância, o Azir com a sua ultimate que pode Here we mudar go o rumo again. de um jogo, também sua grande pressão nas rotas There you go, laterais, Cassante. e a That's equipe da fine. PEN vai Oh, fechar, actually, that means então, Jungle uma Jacks. situação Okay, conquistante. I'm okay with that. Então é isso mesmo, Anya. I quite like Teremos this, o actually, Jax Jungle nas Jacks. mãos do Tatu. E quem tá ali sendo exibido, a gente this viu is a até choice mesmo for o Nin. Riven aparecendo ali pra esse last pick, mas não pelo It's visto a vai good ser essa pick Gwen into pra Cassante, enfrentar o but Xante. this is a very Me interesting intriga pick bastante porque o specifically for Xante Nin tinha perdido because uma boa Nin has oportunidade, not been mas the é carry isso, a this game at bonequinha all. que vem pro duelo. Like, É, even o last game, Nin had like Xante very ainda little tá impact por because aí, Yips né? just zoned him out. Ele perdeu aquela Nin grande needs to- força depois de Gwen can get alguns slammed by nerfs em Cassante early. sequência, The laning mas is ainda actually tá por quite aí. tough E outra for campeã Gwen. que também tá por aí é a Gwen, que Yeah. há um tempo atrás era sempre I'm with you, utilizada Wox. como I essa sleep. resposta. Essa I don't resposta, wanna na look at verdade, mid lane, man. contra That's o disgusting. Xante, porque tem um scaling muito poderoso, vai se fortalecendo cada Okay, vez mais no dano um, mágico that's e it. pode Let's talk about draft for a second. eliminar o Where I think they're Xante gonna be depois de um Corki tempo na counter is partida. good. Então, realmente o Fla tem essa Gwen into composição aí, Cassante, I com kinda uma don't rota like lateral this bem for Nin interessante, specifically. com Azir I think you need to podendo estar nela, a equal própria a better Gwen top também, laner a to pull this Jinx, off, even novamente, though que foi a it protagonista actually da is a good partida like anterior, e a PEN terá esse it's Jax technically a na late game selva, counter, but the early game is de really rough for Rel you. So, junto com uma Zeri, Wox, you like the Corki, Cassante against Gwen? vai ser Yeah. interessante, viu? Lembrando, Anya, que quem ganhar I mean, aqui one of the things too is fica like a late game, ponto Gwen doesn't de care ir about. pra final da chave superior, Yeah, you're right. The sonhar ainda early mais mid com essa game is final. so rough with Gwen. Tabinha, a gente That's why I say, volta like, a ter time I feel like da Gwen PEN can com be the meio que counter, but you dois need to be atiradores, né? O equal or Cork, ele better. tem ali todas as Actually, no, suas I think you just need to particularidades, straight up be mas também better. já é um campeão de muito And I'm favorecimento nas sorry, mãos. Nin, this series you have not been Fica better. um So, que vai ser wait, give me a sec. I'm just gonna screenshot this Xante, so that utilizada como- que também tá por we aí, can talk é about a it Gwen through draft. que Give me a quick há um sec. tempo atrás era sempre utilizada como essa resposta, na verdade, Torres e talvez ali até mesmo umas vastilarvas pra Okay, gente there we ver meio que um replay do primeiro jogo. perfeito, Anya. E outro ponto Okay, também pra te um, complementar é que tem a condição do Cork de isolar lutas, Sim. porque Or for ele Nin. alcança ali Actually, uma Ornn here grande would not be a bad distância pick, com a because utilização do seu pacote, here's my thing. então ele Pain fecha Gaming, um I caminho, actually ele pode don't like the encurtar champions cada they vez mais as individually distâncias picked e because I favorecer, hate por Corki exemplo, Azir. o range da Like, it's Zeri a good vai matchup. It chegar still is a com uma counter. Even maior now, it's still a potência, counter. então So that's é fine. realmente uma partida I interessante, são like dois Jungle Jax drafts actually. I think it's a e really eu sinto good que tem safe way to. conforto, né? O Marvin já ganhou de Jax Zeri, o specifically Seph was já a ganhou de counter to Jinx, Xin Zhao e aí eles trazem, in terms of jungle. então, That's algumas actually one of the big novidades com reasons o why we Jax started na seeing selva Jungle Jax. e essa Gwen pro Nin na rota So I superior, think que the ainda counters não in their demonstrou draft. uma grande I'd give potência their nessa draft, série like, até então, o top laner and then da you equipe handshake do Zeri. Fla, Okay, mas pode yeah, I give ser them a fora 4.5. de I think this is a fase very dessa good história. responsive É verdade, draft porque from o Pain. Nin se mostrou In muito isolation, I don't confiante like no it that much, comecinho, but in né? terms Eles of estão falando que 3 dealing a with 0 Flamengo, não vai ser it's a good lá. draft. os dois erraram Flamengo, nesse aspecto, falando honestly, que a this is semana probably like, fácil, in só 3 isolation a 0, que 4. ia dormir cedo, ia mandar I'd o give it a time 4 to 5. inimigo pra My longe. big marquem concern with the seus draft, though, compromissos. is no Não engage. levem a sua Your avó no engage is karatê Xin Zhao hoje, running pessoal, into them. porque hoje é That's dia de not viable. baita Like, you're jogaço aqui getting no poked CBLOL. from A gente Corki the tá no entire time. You terceiro can't jogo actually dessa reach série. Zeri. E como a gente viu, né, Jax fator hard numa counters you when you ocasião, try and go mudando in. completamente Cassante o can rumo dessa última out you. partida, mesmo There is com no um combo engage muito from bem jogado Flamengo. pelo Your Tatu. engage now E a is PEN either vem Bounty perdendo throwing his com body in there, vantagem. Até or estranho, Blackie parece gets a que Shurima soa shuffle. errado de se falar, mas Pois foi Or isso que Goot throws his aconteceu. body É in o there, but poder Goot de um can't actually hold him clássico, there, né? so Como já falamos Pick por that back. aqui, são It's 3 really just títulos do Fla, que Bounty você coloca and em um,
Black segunda E trying to vez, kick things off. inclusive esse confronto já I foi fear feito, this is já not going to foi work out well de for Flamengo. final, né? I fear they have no Confronto de final engage. duas vezes, então And so, são duas equipes que se as good as entendem, this mas draft os might be in elencos são isolation, even though there's a novos, 4 então draft in estão isolation, se adaptando against ao outro, né? Pain, Pouco I a downgrade pouco, this to a like a 3. jogabilidade de cada um. And you're kind of E a gente praying tem that aqui Pain já make desenhado, mistakes então, and nosso just run at you próximo like they did last embate. game. Quero muito ver como é que vai ser ali But if esse they teamfight duelo properly de and Pain theoretically should Cork teamfight properly contra this comp, Azir, porque a gente bem tem o Azir conseguiu yeah, alcançar this uma drop from distância Pain mais otimizada, só que o Cork tem todo o seu kit. might depois actually, I might just fugir upgrade com this to a a 5, pilha, to a tem ali, 5, né, a sua bomba de fósforo também. 5 out of 5 Fora a draft. Potential. metralhadorazinha This que could vai be a 5 ser out of 5 chata de draft. desviar.
Você falou, Anne, aqui, o Cork, how it né? ended up Pode ser going. considerado no atirador, me deu uma You think nostalgia Flamengo is agora, porque eu hoping to jogava absorb muito Pain's de engage? Cork Yeah. ADC, né? I agree. I think Muito that's the tempo only atrás, way. galera, alguns Or that's bons anos that aí, might just quando be ele the only era thing jogado Flamengo can do. como, But de against the fato, um Corki, atirador it's so no modo hard because inferior. Agora ele Corki funciona até only talvez como engages mago, when he's fazendo uma sure that itemização they already have the voltada pro advantage. dano AP, The poke from voltada Corki is no really seu strong, dano and de there is nobody who mísseis, can então match a the gente vai poke from acompanhar Corki esse on the grande side of duelo aí na Flamengo. rota do meio. Vocês estão prontos, So, invocadores? Boas-vindas de volta, I'm kind of scared for Flamengo. I guess you see from Flamengo is Jack's early game is not strong. Even with Counter-Strike, Leap Strike, Leap Strike and inicial meio que dita Is it Leap muito Strike? do que tá Or am I sendo mixing up names? executado Even with his dentro de Q, Summer his jump, Shift. Mas a and gente Counter-Strike, sempre vê uma Xinjiao is still the bagunça, better né, early nesse game champion jogo, for as ganking equipes se because Xinjiao just does so much enfrentando, damage. nem sempre tirando So abates, I need to see claro, Flamengo mas get an early eles lead and ambos, stack né, dragons. tanto a equipe do Fla Dragon como a stacking equipe to da me is PEN Flamengo win estão con. procurando ter If you don't visão, stack the ter dragons, then I vantagem think you're just gonna logo lose this nesse game. começo de partida que é tão importante, né, pra entender onde o caçador inimigo está. Ó, tesourada já vem, os golpes já são lançados pelo Yups. E o Quats que tá aqui, inclusive, né? Ele tá montado no Urf, né? Adoro essa skin, acho ela So muito, Dark Knight, muito just to go back to your particular. statement about like, hoping to absorb Pain's Mas- Mas engage. qual é melhor? O Korg Yes, montado no Urf but the ou o only time Korg I montado no Korg? I'm okay seeing a Essa é composition like insuperável, essa é um, insuperável. Essa é forte. like this with like no real Mas, de engage todo into jeito, né, into o another Quats não comp is trouxe o when cachorrinho pra gente you're ver. 100% sure Diferente. A that team gente is gonna volta engage agora onto you. pra- So pro like centro do a mapa. Kaisa Olha essa Death Ball sentinela, comp. o Actually, no, Tapu not vai ser visto desde Focus o really good. primeiro If it's campo like que ele a vai fazer. Samira Nossa, comp que foi uma leitura or like a lindíssima Neela da comp equipe do Fla, with no porque poke, eles that's when I'm conseguiram okay with entender, like ou talvez doing por uma a questão de treino, sort of talvez por uma soaking questão de composition, conhecer a then it's matchup okay. de Jax If contra not, Xinjiao, I don't. o Tatu iria Then it just gives the iniciar other team nessas galinhas, the né, agency. por Like, aqui, the other team nessas gets to choose when they go in, porque é and uma if they never sentinela choose que, to se go não in, there's fosse pra nothing you isso, can do ela seria either, right? muito And mal then you just stand there utilizada. Se facing não each fosse other. pra entender And it's even que o worse because this Tatu comp actually has estaria poke, ali so you exatamente can't nesse just stand there ponto, staring ela at não each other. pegaria You'll mais lose if you try to visão do da that. movimentação do caçador, então muito bem iniciado. Yeah, esse that's why jogo for de me this sentinelas is pela equipe do why I feel Flamengo. like the Pain E a comp gente is já tá such então a no hard segundo counter to nível, Flamengo. o Quats garante a frente do Black, mas logo atrás nosso Imperador se encontra. O fator do farm não vai desgarrar muito, né, considerando os avanços sendo feitos. E olha, eu acho que o Quats tá achando que o Cork é uma Tristana que não é Yordle, talvez, porque ele fez ali do mesmo avanço. Ele não tinha o salto atacante, ele tinha a Valkyria e já veio imprimindo um dano bem dolorido no Black. É, como você falou, né, de Yordle pra Yordle muda quase nada, né? Tem saltos também por ali, ele pegou o nível 1, Okay, I aproveitou called for da sua sort of vantagem, da dragon control, habilidade, so I foi pra like cima, Goot queimou starting bastante top, vida do having Black. bot, Então really a gente vai standard. ter I essa like it. troca por aqui, né, os You dois can't really jogadores, cheese a principalmente very querendo escalar, rel lane with querendo level 2 gank ter os because they seus don't usually push itens, out. esperando o tempo What's passar, interesting to não me is cedendo Tatu tanta vantagem, actually inclusive, opted for enquanto the vão se opposite clear. fortalecendo, e em breve a gente deve ver mais movimentações. Na rota inferior agora, Topside, which a is gente okay because tem Cassante Gwen, uma right? If you can shut down the campeã Gwen, que quer um it's pouco mais good. de tempo, na verdade, as duas, Jax né? A used to be Jinx, ela considered tem one of the um pouco mais options de into vantagem Gwen de back when troca, Gwen was talvez por conta do seu pitch de busted. habilidades nesse início de partida, mas Just because you também can kind of quer match skilling pegar and ali you can seu still play destaque, inside the enfrentar Hallowed Mist. craques, quem So sabe se for pra esse caminho e os Taps irá realmente ir I para do sua think this 2v2 itemização, e o Gucci can e o definitely win Tatu out vão against this 2v2. farmando, vão So fazendo essa I selva like where Tatu's contrária, né? going Tatu with pela parte this de in cima terms of e o Gucci pela parte de top. baixo. É, eles começaram já, né, nesse cross-mapping praticamente e vão acabar da mesma forma. Aqui no centro do mapa, já com nível 4, a situação se reverte um pouco. O Black consegue pokear melhor o Quats, mas ele vai trabalhando nas distâncias. Olha só, o Ninja traz uma descida, consegue informação. Looks, how do I feel about Já the Rel também Prio garante o all espaço series? aqui no centro do mapa. oh, Black shoot, Cats. quase veio pro First Blood. Meu pai do So céu. I read your question and just missed what the hell Consegue happened. Man. informação Did, Tatu, did they catch on já team? também garante o espaço aqui no centro. Okay, no. So Ele, Catch no just limite walked da up sua, and do seu recurso de Black mana, keeps that que all isso in. saiu. Bounty with the ignite. Taca O fogo! Bounty That's super funny. utilizou o seu feitiço pra travar a That's actually kind of bomba good from base Bounty. do mar. You Isso mess up the parece recall não timer, ser so now Steps nada, gets to mas recall and come pode in, and garantir then uma Marvin has the item grande disadvantage. vantagem pro Flamengo, porque o Dragon's Steps spawning in a já minute too, so voltou, if you can inclusive, hold ele Marvin there, começou de that's batedor, agora tem duas that's espadas giga longas, huge for Flamengo. vai chegar primeiro ali na sua base já resetado, como a gente gosta de dizer, né, já Both of them are com running sua Ghost, vida so completa, if Nin sua screws mana up, também like cheia Nin e dies. seus itens That's something to comprados, everyone. enquanto que o Marvin Sorry. vai Okay, atrasar well, um so your pouco question mais about a sua Rel Prio. base, Damn it, pode stop fighting! talvez fazer com que o Fla garanta uma Sorry, vantagem I'm actually maior, scared that Nin's gonna mas die. That's por
why I'm like keep Não, porque stopping o Boot because está pela parte de
cima Okay. no mapa. Então, I não think vai ter they're fine iniciação now. de dragão, Yeah, they're mesmo okay. que ele nasça daqui a menos de 20 segundos. Rel Prio, Viu I think it's bastante interesting treta aqui na because, like I parte de said, cima do blue mapa, side né? usually Nils is se you first pick a power pick, bastante. Olha, o Steps já resetou, or you já first pick like voltou something. com essas espadas, né? Yeah, Também na it's just front about the lane. power pick O Marvin usually, com right? vantagem I do don't think nível Rel agora is that somente que vai amazing trazer a power esse pick. reset, vai trazer uma compra talvez um pouco melhor It's a good flex do pick que o though. seu- And seu so what I feel like contraparte, já blue vem side is com doing as this trevas game do is you're Berserker fechadinhas e também you're uma taking sentinela de Rel controle. because you Mais want to keep movimentação, né? Mais both teams want to velocidade de respond to what the ataque other team is também doing in pra terms of essa drop. série. E demorar So um in pouquinho terms pra of flex, voltar, mas Rel fez is uma boa definitely like one of the compra. strongest Acredito flex que picks. por conta meta. daquela So, travada, né, que o I Bounty like deu na the mão da base idea. do Marvin, não deve surgir And nada to be por fair, enquanto, the não teams deve have been surgir using the nenhuma blue side counter barricada, pick nenhuma really iniciação effectively as de well. dragão. Inclusive a equipe do Flash tá pela so, parte de cima. this quer series in focar particular, nas vaciladas. I like it. Acredito que o Normally, Hulk vai I actually fazer don't like sair this sort of porque o flex Tatu tá prio because I chegando feel like if you want to por flex aqui pra prio, like fechá-lo. flex the Tá Jax logo instead. aqui na Jax is much esquina, more só que o important. time do Fla já coloca as suas peças But pra I'm okay with fechar it, de serious. volta com o Viu. Giggs traz a paralisação, logo aqui atrás a gente tem Okay. então mais um smite sendo utilizado. I think Pode Pain vir win this. trocação sincera, Bounty, paralisando os jogadores Oh, da Tatu's dead. Okay, Pain do not win ser this. I was wrong. bloqueado no First Blood do lado Wow, do I'm Fla. actually surprised. Pode vir pra mais, podem isolar o Giggs. E I really também thought tem Yupes and eliminação Tatu na mão do together would be enough to Black. carry the E fight. ótima jogada do But the Fla, CC, yeah. chegada do Black junto com o Bounty foi crucial, porque a equipe do Fla tava realizando a vacilar. Did Tatu take too much damage? So Counter-Strike goes down early. Ali o Tatu, That's kinda mas huge. o Nin também veio fechando o Nin nível 6, isso foi um ponto muito interessante. A Gwen já com ultimate, o Yups não. E aí o Tatu sofreu bastante, tomou bastante dano. Interessante a Gwen, mas I'm just tracking o what Nin também Giggs- veio fechando o Nin nível 6, isso foi um ponto muito interessante. A Gwen já com ultimate, o Yups não. Okay. E aí o Tatu I think it's just sofreu a bastante, support tomou diff in this bastante fight. It's really minor. Like Nossa, o Okay, I melhor shouldn't say support começo diff, it sounds really possível, bad né, for dada Giggs. circunstância, porque como But a gente Giggs comentou, blew a equipe tá DC, bem, tem his dois crowd control atiradores early ao seu dispor. Se onto conseguir o Bounty. domínio das vaciladas, Bounty held his garantido for um cerco às Tatu. torres muito incômodo e muito And difícil because de ser you found a revertido. priority target, Já que no they ended centro up do winning. mapa, né, o primeiro retorno do Quats foi para trazer a lágrima da deusa, ele já fez mais um reset, voltou com duas Yeah, so I think espadas and then longas, yeah, e and the ainda fact that assim Yups ele tá 5. com difícil controle de mana, né? O core que ele tem muito disso, Min você tem actually que ser hit bastante 6. minucioso nas suas escolhas Oh, de habilidades, só que ele tá Eagles também fight. ficando Unfortunate for Pain. constantemente And now they're nessa kind of lane do behind. Black. That's not Tá ideal for them. trocando And mana even por worse, they're behind vida, on the né, top do side of the map, which is adversário, where com they want to be isso ele ganha strong. pressão, porque o Black pra Oh, well. sair ali da sua Does rota, Gwen W já vai sair absorb um pouco Corki mais missiles? cauteloso, já vai pensar melhor, talvez tenha dificuldades pra andar nesse rio, Uh, porque pode ser rapidamente abatido, já que It, sua vida it stops the está damage, bem, but mas olha oh, isso aí, Cats dies. Os Quats, meu filho, a Kari com a coragem, Oh, Cats did die. Okay. mesmo com o decreto do imperador, Damn. não teve I jeito, thought Cats a was just gonna get eliminação swept. That was solo nice. acontece. Really E clutch. jogada do Rocket, Black, rocket. veio Perfect snipe from Steps. Super mega míssil da morte! Brazilian sniper Steps. Ai, Let's go. Steps, você realmente é um sniper brasileiro, meu querido. Que isso, Literally. calculou muito bem, né? O We're out there Black said that fez the a Portuguese jogada primeiro, cast said the same acabou thing. tomando That's funny. o abate, Um, mas aí so o the Gwen Quats W, sem vida, it doesn't like na absorb the lane, missile, so the nossa, missile os just goes through, I alisadinhos think. até brilharam depois desse abate. But it doesn't do Conseguem, damage if you're então, outside the logo no helmet when you começo shoot aqui, the 7 missile. minutos de partida, But I don't primeiro think it abate hits Gwen nas either. I think it just mãos goes through. da I need to double check. atiradora do Fla, e lá vem a execução de dragão. Será que a PEN vai tentar brigar? Yeah, if you didn't win the top side fight, Tarde, Pain's not mesmo winning the assim, top side então, a fight. equipe do Fla sai com esse dragão, sai com esse espaço elemental ao seu dispor. Yeah. É um dragão do Pain's in the back foot. I like this from Flamengo. I want to see Good Good like continue to press the lead that they have right now. This advantage that they have. É aquela situação, já tirou o melhor e vai tirar o pior. A gente confere aqui o replay. O Quats estava muito sedento por sangue, tá? O Black quase consegue sair na melhor. E como eu falei, ele tava trocando mana pela vida do adversário, né? Pra conseguir pressão. E That aí, big one nossa, came out ele the perfect upou time. na hora, ele recuperou mana. Foi If that wasn't a big suficiente pra one, I think conseguir Blackie mais wins that fight. um míssil. Might Por even. falar em míssil, veio ele, né? O Might even super find a kill. mega míssil da morte que decretou a eliminação do Quats. Not Então, feeling Cats to the um cook. abate pros Steps, que já deve voltar pra base com ainda mais To recursos. be fair, I mean, Ele já Cats foi, is então, né, com a sua já uma vespertina em mãos. is Pode kind of winning the talvez voltar pra 1v1, base, porque so praticamente fechado, trocação Yeah. rolando. I don't- I tem just então generally don't esse movimento feel que o time do Corki Fla is vai here, fazendo pra expulsar a matchups. equipe da PEN de dentro dessas It's kinda boring to nossas watch. queridíssimas moitas, porque o Giggs but it is a good praticamente a todo technical instante pick. aqui Like the dominando, analyst in me trazendo understands essa as much as the presença. caster in me Vai hates resetar agora watching porque ainda these. tá um pouquinho this matchup. danificado e a gente tem And besides, Cats to me is like a late game player, so I don't expect Cats to dominate early. If he does, like with the Tristana, to me that's already like a bonus, you know. But I
do feel like seu Corki, adversário. Azir, Vladimir, momento você não tá Aurelion Soul, champions like O that Bounty, is mais Cat's uma vez, bread and butter. atrapalhando a volta à base dos So, adversários, I'll mas wait till agora late ele game que vai ser atrapalhado. Né? O Giggs também to judge tava Cats. por ali. Parece que, na verdade, ninguém quer voltar à base, não. If anything, I'm Viu? judging Elas Yups right apenas now. brincando,
com for essas this Cassante. possibilidades. I know it's Tá not technically bem his fault, fazendo but a the fact that he limpeza was dessa under-leveled onda at that fight, com mais rapidez, com that's mais kinda facilidade. his fault. Agora sim, finalmente os dois suportes Little bit. conseguem voltar pra base. O Giggs estava naquele último momento ali de canalização da sua volta à base, que já não tem como mais ser parado. E aí, agora o Steps vai voltar e ele tem quase a sua batedora completa, tá farmando bem. Inclusive o Marvin tá farmando até melhor, tá com quase 10 de farm à frente dessa Jinx, mas que tem um abate. Então a Jinx fecha o seu Second primeiro set of grande grubs. item, traz Tatu's a faca there. de static, então mais limpeza, né, da onda de Mango minions, already mais dano rotated crítico, bounty mais dano up de as well. ataque, mais velocidade de ataque também. But Cat actually has Combate, package a gente aside. tem então a segunda leva de Vastilarvos aqui sendo focada pela equipe da PEN. Só que o Flamengo tá em 4 jogadores pra cá. E já tem a iniciativa do Giggs, consegue trazer bastante dano Quads. Meu filho, o que você tá fazendo aí? A Valkyria Oh, já é that utilizada, package ele did sai nothing. completamente do foco da equipe do Fla. Sai do olho da tempestade e o Giggs já é eliminado. Chegada do Black, se Oh. na morte passa, o Marvin tá livre. Marvin's o Black cleaning solto up. Pra trazer 2 abates pra sua equipe. Okay. É isso, a gente perde o nosso suporte, mas a gente vai pra Maybe you're right. O Fla quis brigar, mas Cat's com quirky clara package there desvantagem numérica, a was, série veio not great. direto pra rota do meio depois da sua But volta à base, e we did foi see the antes interaction. do The snap, missile goes mas right essa through Jinx Gwen agora if she's in the só Halo na miss. parte inferior do mapa, So, vai conseguir confirm um pouco mais de recurso, uma it rápida won't resposta soak já the também pra damage. The não rocket goes deixar right que o through. Steps pegasse Let's see if I can barricadas. catch the E a moment. gente vê justamente, o Marvin chegou. Right there. That's the Corky missile that went just right through. So, yeah, this is kind of really bad for them. Giggs just got slammed really early. All the damage got front loaded, which was not great. And probably would have ended the fight if not for the fact that Marvin was there, so there was a numbers advantage. Pain literally just won by having more people. Oh, Steps. Okay. Catch is dead too then. Pain, guys, we gotta stop feeding the Steps Jinx, man. Like, we just gotta stop feeding. It's now 3-0. You saw what he could do to you last game. This is not okay. Consegue fortalecer ainda mais. Até então, o cara dessa equipe que conseguiu trazer a vitória no último jogo vai se fortalecer mais. Parece que vai novamente. Yeah, with the pra build, desync, agora em sequência, yeah, he won't trazendo have it. mata-krakens, então vai ter But if bastante he's gonna jogo just logo use it depois that desse way, jogo then it de doesn't matter. abate. He gets it or not, Vai right? ser That crucial pra uma package briga, did né, que absolutely já nothing. vai nascer o dragão e pode ser um momento de embate aí dessas duas equipes. Blackie did the damage. Além do dragão like nascer he was em supposed to. minuto, menos de um minuto, a gente tem o And then Arauto he do died. Vale pra chegar em 'Cause pouco he's here. menos de 2. Então a gente vai ter esse tempo ali de praticamente de espera, né, pra um reset de objetivo. Movimentação aqui do Quads pra cima do Black, consegue escapar muito tranquilo, consegue também sair com esse Actually, benefício de visão. I'm trying to a remember the equipe da shot. PEN Did Blackie já actually get a good domina shuffle pra off there? No, si, right? It was just exceto ali like, na última saidinha, ali na última esquina. I don't remember. Só que a gente So, também percebe que lá embaixo a gente tem I'll tanto watch for Marvin Blackie's quanto o Steps shuffle já next time. limpando Because onda de last minions, split, querendo my memory of trazer Blackie was that he was a deslocamento, good porque vai dar mechanic at briga pumping all aqui the pelo damage, dragão. but his shuffles Pois were é, a like pressão nas rodas kind é of miss. fundamental. Agora o Fly inicia. Oh, Já vem huge pra Magnet cima, Storm. com o decreto Just got liberador knocked do back. Tatu, paralisa 3 jogadores Okay. no contra-ataque. Tem teleporte, tem agora o Yeah, Super Steps is Ghost carrying it again. utilizado, tem uma Jinx que tá animadíssima. It's happening, boys! Chega com a tesoura na mão, Nin. Só que o Yups é quem tá dando a cara, tava primeiro. Já traz evolutivo, Oh, consegue rip. segurar do dano, mas mesmo assim vai absorvendo. Ultimate utilizado e o No, Quads Cats, you não can't passa step longe. forward! Not into an excited Posição dessa Jinx! Jinx, que agora está Not like enfurecida, this. Tavinha. O reset pra Jinx Steps é now mortal, 4-0-2. ela vai pegando assistência e quando Ai, você xi. diz que ela já pegou um abate, vai conseguindo ainda mais velocidade de ataque, de movimento. Nin tá sozinho. Sozinho. Oh, they e a missed gente tem him. Marvin The ali ghost is enough. buscando espaço de cercá-lo, mas ele já gasta Nin gets out tanto there. agora o seu fantasma quanto também a sua ultimate já tinha sido utilizada e confere aqui Good pra Magnet mim. Storm, Tava but tudo yeah, de boa, Blackie, linda really good paralisação do Emperor's Tatu. Divide to O problema disengage. foi os TPs. Pois é, e a chegada do Yups foi muito boa, assim como a chegada do Nin. A gente consegue perceber que Where esse is Kissante Cats? tá um So leve this is só. where I Frente kind da of disagree with Zed, what they did. The here is to turn and try and burst, but to me it's like I don't care about bounty. Even if you can kill, if the answer is you turn on this. Da Zed, desculpa, da Gwen, mas ele foi pra frente e a And for sua Cats too, Cats had flash at this point, but like it's just stepping up, stepping up into steps. Yeah, it's just you can't do that. She's about to get excited. You saw how low Yups is. Yups, that's a one-way trip for Yups, and that's why I say if you can't find Black, win. equipe foi Now pra Steps trás, is excited, uma it just runs you down. You literally cannot get descoordenação away. de utilização da sua So pressão, frustrated. né? Milzinho à frente o Steps em relação ao Marvin. O Black também Yeah, tá looks like logo it. If you're banning the emparelhado, FLA.A, mas then essa like Jinx já está muito
Well, okay, I guess Aphelios has more lane pressure than Jinx, but after last game, I kind of agree with you. Right? You know that Steps Jinx can be a problem. So if you can't like punish it hard, then maybe take it as your own prio, you know? Or take the Rumble. The Rumble was open. I don't know why we just decided that, hey, we won with Rumble game 1, let's not do it again. Like, what? It's so weird to me. Aqui dessa luta, mas agora ele tá sozinho. Ele se coloca numa situação desfavorável e a chegada do Yups pode ser pra eliminar. Vai escapando com as suas areias oscilantes, mas debaixo da torre. O Yups nem teme o dano que a queridíssima estrutura pode colocar. É neutralização. No, it's super funny watching Tati and Geeks just stand at the Muito wall and bem, do o Yups nothing. confiou no dano que ele poderia trazer com Can a he bait? sua Can he bait? ultimate. Agora Can he bait? o Nin vai querer brigar porque tem a chegada do Fla, tá vindo também o bounty. Oh, Yup survives. That's so crazy. This is so crazy. Great play from Pain. They needed this so badly too. And they can give this to Marvin. Nice. Nice. Rapidinho, a equipe That was really da good PEN baiting by resolve Pain. tudo, eliminaram Actually, did Flamengo have vision on that play? Na tentativa no dano. Neutralização no bolso do top laner da PEN. Jogou muito bem, o Yups confiou no Yeah, dano actually, que ele Flamengo have no vision on this play. Okay, I was gonna say like Flamengo. That was Nino killing himself, but it wasn't. They genuinely just didn't have vision. Agora o Nin vai querer brigar porque tem a chegada do Fla, tá vindo também o bounty. Ponto Cruz passando, lá atrás o Steph já tinha gastado a sua ultimate e o Marvin vai cercando essa Jinx no 1v1, não And a tem huge shutdown too. A situação do time do Fla reverte instantaneamente. So it's more than just a kill, it's a shutdown. Damn. Pela equipe, é double kill nas mãos do Marvin, minha nossa. Rapidinho, a equipe da PEN resolve tudo, eliminaram 4 Happy jogadores Pain. do Flamengo. Na tentativa de um dive, onde o Black se estendeu demais, ele que chegou apenas pra proteger o seu companheiro, acabou sofrendo um abate, e aí o Fla quis mais, eles quiseram ir possession pra right cima now. desse Yups, que é o Xante, tem bastante resistência. Oh. A gente vai ver, inclusive, os Did dois Cassius die again? participaram dessa briga pela parte inferior do mapa. Dang, Nabbit, come on, Cass. Cass. Não tinha muito o que tentar fazer, também. porque ele já tinha sido ali com alcance, né? O Gut poderia sempre se aproximar dele por conta da passiva. Perfeito. E de novo, Cass né, is agora not gente having a tem good time dois right now. nascer de mais um dragão. I mean, to be Também fair, as nesse Corki, round, like, you dragão kind of need the Hextech, 2-item power tem os spike, but Hexportais yeah, pra this is facilitar essa just really movimentação rough. da base pra selva e vice-versa. Realmente, Tavinho, eu acho que isso vai ser bastante prioritário pra equipe do Fla, que já tem ali 2 teleportes ao seu dispor, mas não tem, por exemplo, um pacote, que é o caso do Quads. Pois é, e tanto pro Fla como pra equipe da PEN, esse buff elemental, essa alma X-Tech é muito interessante, porque a Zeri vai causando ainda mais lentidão com seus ataques básicos, vai conseguindo alcançar com maior facilidade os adversários, e a Jinx também, né, pro outro lado, com o canhão, sem contar no Corki e também no Azir. Então, é um dragão que às vezes pode passar por debaixo do radar, né, já que falamos muito, né, da alma infernal ser muito interessante, da alma do oceano também, mas o dragão X-Tech não perde muito por aqui não, mas quem pode se perder é o Nin, que pode ser batido. Foco pra debaixo da torre, a gente tem uma sustentação interessante, a Oh, divisão damn. desse agro acaba sendo feita de uma forma não tão otimizada, ele tá vivaço, Tavinha, Rocket? super mega de Oh my goodness. Não, tá tudo bem Steps com just ele, don't Tavinha, miss. porque ele foi explodido. Mas o Nin agora pode pagar com a sua vida também, tá muito avançado. Ele tá entregue já no abraço, mas poderia sim levar o Yups consigo. Vai pra debaixo de uma torre que não está lá, mas o Marvin já vai trazer Okay. com seu laser. mais Marvin's getting eliminação, fed, está though, implacável. so- É, o Nin sobreviveu ao gank, né, ao dive, Okay. o Tatu e o Yups se enrolaram por ali. Turret Eles is worth the kill pegaram any isso day. de novo, Flamengo's uma ahead parte dos steps aí, tá? on that O trade. Sniper com as suas ultimates. Flamengo's Também just ahead in Nin, general. com pouca vida, quis se colocar mais à frente, então foi prontamente abatido. São 5 abates pros dois atiradores. Provavelmente os This is interesting now protagonistas because dessa partida Marvin daqui pra and frente, Steps are tanto o effectively just Marvin equal como o Steps, o Marvin sequer terms of gold and morreu, items. né, e tá com mais farm, então pode I ser, de personally fato, prefer the cara Jinx side of pra this matchup. carregar I feel like mais Jinx pontos pra equipe da is PEN. easier to 18 pilot in minutos these de fights, has combate, bigger a gente tem range. mais uma vez o dragão presente em Summoner's Rift, e a But dança vai sendo I, digamos right now, assim, mais ritmada aqui pelo Rio. it feels like O actually Flamengo the já se ones who coloca com are going to números control a this fight favor, a is equipe da Flamengo's PEN top ainda side. tá tendo o Good and deslocamento in. dos seus jogadores. Pelo visto, a iniciativa virá sim pela nação rubro-negra. If Good and Nin can turn the backline, they can win. If not, actually, this will be our first like objective fight between the two teams. I think Pain's comp was better. For all the reasons I talked about earlier, I think it's better. Cats doesn't have mirror mana, does he? Mas olha, o Nin, Did he né, finish ele it? tá posicionado no flanco. Agora Yeah, but you can see the lack of Flex engage right now subindo from também, Flamengo a hurts. equipe do Fla It vai needs to be sendo good, but Good's getting zoomed expulsa, out. E parece que não vão brigar por esse objetivo. Yeah, from the lack of damage, I Isso, já tá don't tarde think Cats demais, has mirror a gente mana. tem, então, I might be primeiro wrong. elemento pro lado da equipe da PEN. O Flamengo só assistiu I see item. esse Oh, he actually does have todo, mirror mana. e Okay, he olha just o really tanto que doesn't o hit. Bounty tomou só nos Good pontos do barely braço, took damage from the praticamente. poke. O boizinho tá numa situação precária. Pois é, ele Interesting. tava num posicionamento ruim, né? Eles entenderam que aquela luta Lucky's there to save não Jinx poderia the se shuffle, yeah. transformar em algo bom pra eles, então foram recuando. A equipe da PEN
então consegue seu primeiro dragão da partida e vão ter que defender agora, no caso a equipe do Fla, vai ter que defender essa Yeah. torre da rota No, the do Flamengo meio. comp A is equipe really da good PEN at tava por protecting ali, the Jinx. formando a onda de It can minions, do that né, very, vai very fazendo effectively. recuo. But De fato, it's a question of just trying to get uma torre Jinx even necessária into the pra fight. equipe da PEN destruir, caso eles queiram Like, so continuar far, it's been a lot of avançando. skirmishes. Flamengo has been Tá, winning mas the a gente tá chegando skirmishes, já nos but in a 20 set minutos, piece teremos play, o Barão like objectives, nascendo muito em breve. De novo, a Pain's equipe da scary. PEN And that's se why I said, like, coloca Flamingo's na win liderança con do was the Dragon jogo. stacking, Eles they têm got muito 2. dano por But now, segundo, se starting from the quiserem third one buscar on, uma execução. it's look Ainda acho que seja muito cedo, eles precisam ao menos even de worse for um Flamengo diferencial, is um if abate pra cima do Pain boot, ou até somehow mesmo get pra cima Hextech do Soul. Steps. Mas a gente volta os olhos Somehow, porque o jogo it's dá game uma over for guardadinha, Flamengo o at time that do point. Fla They tem literally 4 cannot find an torres ao engage seu to save their dispor, lives. enquanto a PEN não levou The slow from nenhuma. Hextech is just too Pois strong. é, ainda não conseguiram, né? A torre Tier 1 da rota superior tá por um fio. A da torre do meio tá sendo cada vez mais focada, mas não conseguem a demolição de fato. Agora se reunindo Just for Flamengo, por they aqui, can né? get it. Quatro, So, Tatu e Giggs, kind of happy it's justamente Hextech. It makes this pra levar essa game torre, more então fun. talvez ela acabe The stakes are higher. caindo se a equipe do Fla apenas se retirar. E falando em retirada, vai pra cima agora, Tatu já foi absorvido pelo decreto do Imperador e jogam o Giggs pra trás, dessa vez ele que foi jogado com uma bolinha de tênis. Double kill do Black, momento importante pra equipe do Fla que, como eu falei, pode vir pra esse Barão. E mais uma vez essa torre não será destruída, o Fla tá defendendo com unhas e I don't dentes. know, Dark E aí Knight. I don't sim, know. com vantagem numérica sem There's- o caçador do outro lado, partem para a execução desse Barão. que Okay, já tá na so mão deles. Flamengo free Baron. Fla tá I just want to check what the hell led up to this. ela acabe caindo. So they don't have on anybody except no, they've got vision on Steps and Nin pushing out. They have no vision on Goot and Bounty. Se a equipe do Fla apenas se retirar. E falando em retirada, vai pra Yeah. cima agora. Okay, they're Tatu just too já foi hypey. absorvido pelo decreto do Imperador e Okay, jogam yeah. o Giggs No, this pra was a good play trás, from dessa Flamengo. vez This was a ele que really, foi really good play from jogado com uma Flamengo. bolinha de Like Pain was tênis. too Double hypey kill to do go for the Black. play. Momento importante pra They equipe do Fla que, como eu skipped falei, steps and pode didn't do their vir pra esse homework. Barão. E mais uma vez essa But at the torre same time, não será like, destruída, o Fla tá okay, defendendo that com play unhas e was like a dentes. E aí 50-50 play sim, from Pain. com vantagem numérica If sem o caçador do outro Goot's lado, not there, partem para a they get the execução kill. desse Barão, que já tá na mão deles. And then they get Não tem burned. como brigar, não tem como Or fazer they get esse turned gol, and then melhor burned. não, porque o Tatu não But because está Goot's there, presente. they just Quando backfires leva mais horrifically. um objetivo ao seu dispor, vamos conferir como vai ser espalhada essa power play, porque a gente, como Okay, já comentamos, that temos essas is torres a the favor do problem. lado do Fla. A PEN quase consegue essa T1 aqui do mid, mas ainda não caiu. Well, Pois é, let's mais see uma if vez, né? Flamengo Mais uma can torre que close out quase this cai, game. mas não cai. Agora, Because erro this de time pressure's on Felipe, them tem um to jogador do do lado something, lá, to actually aí sim, close aos out. 21 minutos e quase 30 segundos, Baron's né, huge for them, primeiro but a favor da PEN. Dá pra gente conferir aqui a iniciação. Tatu foi bem, mas ele tava sozinho. Acho que ele Yeah, não the consegue angle mais that isso, ele sai Goot eliminado. O Giggs and também Bounty passa came pra fazer uma through volta aqui was dentro da selva. Um double kill pro Black, que já tá kinda muito forte, já tá ali com 2 itens fechados e com a unusual, guarda I do guess. caçador em So mãos. I Daqui a pouco don't. A gente vai ter essas zonas e ele já consegue entrar em estado de estase, se Yeah. assim quiser. Mas o grande fator This é is really, o really nosso good querido play from Imperador tá de volta. Flamengo. Pois é, pegou 2 abates, né? Baita presente. Okay, but this Baron is da huge for PEN Flamengo pro seu because ex-jogador, they struggle né, to Black, push. que já fez passagem This is their pela best equipe da PEN. chance E to agora push a and equipe get do and Fla widen the com lead esse as much as Barão possible. pode conseguir ainda mais estruturas, vão focando So nessa Flamengo has to torre maximize da parte this. inferior do mapa, que já caiu, né? Já tava They should be able to. I think they just pouquíssimo walk up vida, and então foi ainda kind of mais do that. fácil de derrubá-la. Vamos ver se eles continuam por essa parte inferior, se eles fazem a rotação pra parte do meio. Aqui em cima o Katz consegue punir nessa torre, então é a segunda destruição pro lado da PEN contra a quinta destruição do lado do Fla. É um fator bastante preocupante porque, apesar de a gente ter ali um Marvin muito forte na equipe da PEN, a PEN tá ficando ali meio que engasgada dentro da própria base. Só tem ali uma defesa, uma linha de defesa, que é só a torre T2 do topo, o restante é só torres que vão defender os inibidores. Exatamente, então a equipe do Fla vai continuar usando, né, utilizando esse buff do Barão para chegar perto da base adversária, perto da base da PEN, e vai tentando Yeah, se defender. E because conforme the se wave defende, clear from Pain's cresce not very a effective a against potência Baron, da Zé, unfortunately. cresce também a potência do Cork, e aí vai Cork ficar and Zeri mais aren't known complicado for, do like, Fla fazer great essa damage. investida, né, precisam pensar seguramente como fazer. So I think they lose all their Pode, inner com turrets here. certeza, voltar numa luta. E a gente tem a malevolência fechada nas mãos do Quartz, né, Tabinha? E essa interação com o item é em todos os seus mísseis? Pois é, com todas as suas ultimates, né? Já que ele tem alguns mísseis, né? Até chegar o grandão, vai estar Okay, one more wave for Flamengo. Isso é justamente They uma might have to coisa brute que force this a tinha little bit. anteriormente ele conseguia até mesmo procar com o Eclipse, né? Bounty com being aquele half health is escudinho kinda not good for que them. ele iria ganhando I think Bounty anteriormente, actually mas ended up aí eating foi, too much gold. Yep, nerfada okay. essa interação, mas sim com a Not malevolência, terrible ele for vai Flamengo. They only lost one diminuindo turret a actually. resistência mágica When all conforme said and vai done. acertando seus mísseis dos adversários. Por isso que o So boizinho quase I foi think you start with the churrascado 1,500 naquela hora. Ele power tava play, tomando muito dano, because of então, com Baron esses mísseis, giving a gente tá com 300 24 gold to minutos de everybody. partida. So Nasce mais this um is jogador, actually nasce mais um elemento not bad nesse for Pain. instante. Temos o Black já se They prostrando soaked no more redor do minions covil, than they o lost gold restante from da equipe turret. do Fla iniciando a descida.
acho que não dá pro time da PEN evitar esse ponto de alma, não. É, agora é complicado, né? O Fla voltou I think this is way primeiro more por important. conta da utilização do buff do Barão. Conseguiram recar o primeiro, He mas vai ter a single? luta Nope. depois. Far too Já não late. tem espaço de roubo, mas pode ter iniciativa de combate. Yups buscando isolamento pra cima do Nin, não tem Wait, sucesso. why are we forcing E a here? equipe da PEN vai buscar
Why are we forcing? You didn't get any poke down. Oh my goodness, that's so Pain, just... Okay. Oh my goodness. I'm crying. O Marvin tá muito machucado, mas os Steps também. Se esses dois atiradores Like, caírem, pode I genuinely don't ser realmente uma understand this. vantagem pra qualquer dos dois times, mas não é o que acontece. A equipe do You had Fla no poke, you não were late só to the play, consegue o ponto and you final, just decide mas também to all consegue in vencer and a throw it luta, at já que that eliminou moment. Just why? 3 jogadores da equipe da PEN. This comp is so good at soaking reckless engage, and that's exactly what Pain decided to do. We just throw... Reason. Like, everybody's full health, everybody's here. Okay, maybe Bounty doesn't have Unbreakable? Ele veio com salto atacante pra cima do Bounty, e a partir daí, Cats is late? Cats is not even here? né, o Giggs fez história. E aqui eu fiquei muito de olho And nos Geeks just Steps, like né, decides, porque okay, o we do Giggs this. I mean, with package, Cats tentou can still get justamente there. pegar essa Jinx que flashou rapidamente, utilizou But, sua yeah, vantagem, então tinha I mais don't know, velocidade de man. movimento. E aqui quase que o 4 And you can see that this, the moment Cats didn't get steps, you're dead, you're done. Like, this becomes unplayable for you. Because now you have to run through all the CC, you have to reach steps. And steps is so much mana still. Mas o Guts rapidamente foi ali salvar a sua companheira, né? O seu companheiro aqui de Yeah, equipe, just... e o Marvin por outro lado também tava... Se a Jinx estava funcionando de um lado, né, como sendo uma Like, if you grande give up that atiradora, dragon, o you can Marvin still também play fez this seu game. papel muito Now bem. that you've Nenhum dos fed even dois more kills caíram, over, a gente vê a oh quantidade man. de dano foi muito parecida dos dois jogadores. 4.600 pelo Marvin e 4.000 pelo Steps. Aqui em cima Tatu, tesourada, chifrada, e o homem tá vivo, meus Okay, caros. really well Muitos played from segundos Tati foram to pra live cima. there, Mas é, o but ultimate do Nin também teve I don't know if that ali makes a o difference at combo this do point. round, mas o Tatu utilizou seu flash, então perde ali essa vantagem, tanto pra sair de uma jogada como pra iniciar também nos próximos minutos. Então vamos acompanhar o que a equipe do Fla faz com isso, porque a gente tá falando de um barão que nasce daqui a menos de 1 minuto, pode ser um ponto onde as equipes consigam ainda mais vantagem. Pro caso do Fla, aumentar ainda mais a pressão de mapa e pro caso da PEN, diminuir a desvantagem de ouro. 26 minutos, 30 segundos pro renascer do Barão. E a gente já comentou que o Barão tá sendo ali um artigo de luxo dentro desse combate, essa série principalmente. Roubos acontecendo, essas calças silenciosas sendo chamadas. O time da PEN já busca essa limpeza de visão, já busca esse domínio de espaços. Gig já se movimenta pra fora do Covil, tem uma sentinela aqui bem na saída da mid lane, mas de toda forma, a equipe do Fla já começa a ensaiar também a proximidade pra lá pro Rio. Realmente. E começam a fazer a dança da visão, A dança né? dos barões. Pois é, é a Okay, dança que it's territorial uma equipe Baron. coloca There are visão, choke points a that outra vai Pain lá, can look to try and depois, play quando through. tem o ritmo novamente, aquela Flamengo, primeira equipe vai I wouldn't lá, even bother trying to do coloca suas Baron. sentinelas I'd use Baron to novamente, bait. então começam a ter esse jogo tático, né? Esse jogo Just bait with focado Baron. em And justamente actually, entender what I'm por looking for is onde the o Hex XO. adversário está andando, Like, Flamengo can ter absolutely burn a that. Once they get vontade soul, também no espaço, no Pain's terreno, poke is a lot less saber useful. justamente, like esses that, espaços the soul would curtos, give né, porque Flamengo the são engage esses they need to espaços actually de kick off fights on moita, their terms instead of espaços que waiting não for tem Pain to muita engage. visão, e o Fla, por esse primeiro momento, ganha a pressão na rota do meio, com isso eles Whereas Pain, rotacionam, like, you estão nesse kind of ritmo, have to be mas a watching PEN tá this em Baron, because if 5, they lose a it, equipe then do Fla vai it se gets reunindo fucked up. agora com o Black, vamos ter luta, hein? Já segura a iniciativa do Yups. Giggs acaba sendo bastante focado. A gente play. tem então a malevolência do 4 sendo muito bem utilizada, machucando o Cats jogador still na trying to land distância. poke. E dando uma Malignant's olhadinha complete. rápida nos atiradores, a gente Ball tem um Morbius, ponto not the quase que highest poke igual. though, Só but- que o Marvin tá indo pra Sedenta e o Steps tá indo pra esse segundo infinito, imagino. Perfeito, né? Provavelmente é isso mesmo. Okay. Ele novamente foi pra esse Pain Lorde went out the Dominique poke war, como but Flamengo are looking to terceiro reset item pra dar anyways, mais dano so it's okay. na Rel, né? Pra 1 minute conseguir till a Dragon, bonificação de till Soul. armadura também pra cima do Xante do Yups, e fica nesse momento tenso, né? Eu acredito que será nas mãos desses dois atiradores que as suas respectivas equipes irão ter sucesso em lutas, porque estão muito fortes, estão se posicionando muito bem, tanto o Marvin como o Steps, e antes da Sedenta, Ania, fechou já. o Marvin foi pro Anjo Guardião, vendeu inclusive o cetro vampírico. Yeah, agreed. They've been so partiu trigger happy the direto last two pra games. ter I don't know uma why. sobrevida, caso eles Like, sejam during regular eliminados. season, they're not. Mas falando então de And as we sobrevida, say- quem of course, não tá as we vivo say mais that, é o Barão. Pain O time da don't PEN see tinha this. visão aqui das Oh my proximidades do goodness. Covil. Vai ser no silêncio, vai ser no sigilo, mas claro, Gucci e Steps, né? Shinzal e Jinx têm muito dano por segundo, conseguem garantir com tranquilidade. E o Black tava ali pra ser a cerejinha do bolo. Fora a Jinx, né, tem também uma This is so Gui. uncharacteristic, Olha it's so só weird. a iniciação do Gui sozinho. And they're being trigger happy again. O cavalo, Tavinho, o que foi isso? Ele entrou cedo demais, não tinha apoio dos seus aliados. Sorry, you know what? que That's estavam not thick muito enough. atrasados.
Ai, Que ai. desastre! Teve a tentativa, teve a chance a equipe da PEN e agora tem a desvantagem numérica. Além disso, o Fla conta com o buff do Barão em mãos, então vai ter a empurrada de minions com maior facilidade e podem rotacionar para sua alma ou quem sabe levar a base da equipe da PEN. Além dessa mão do Barão, eles têm o poder adaptativo, então vai estar um pouquinho melhor pros combates. A gente tem já ligado esse fantasma do Nin. A Valkyria passa e através da névoa sagrada, ele vai garantindo muito dano pra cima do Flats. Black chegou com TP, já vem o decreto do Imperador. Yups sobrevive, guerreiro, mas é double kill nas mãos do Nin. Ai, 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 Tabs, eu acho que aqui já era. Pois é, com o buff do Barão ainda por 2 minutos, sem o Cork, ele que poderia ser o potencial para fazer a limpeza da onda de minions, o Fla vai continuar entrando na base da PEN e parece que eles querem terminar o jogo. A gente tem então essa linha de frente vindo por dois lados, pelas duas extremidades do mapa. Torre de Nexus sendo focada, tem inibidor no chão e tem a iniciativa, tem o último respiro da equipe da PEN. Já perdem agora o Yubi, vão pra cima também no Marvin, ele tem o seu anjo guardião, mas que vai sustentando bastante do dano. O foco total do Steps é pra finalizar o jogo. Renasce agora essa série que é a última personagem. É GG! Vitória do Fla! Abrimos 2-1 na série. Coisa ruim voltou, Tavinha! A um ponto agora a equipe do Flamengo de ir pra final don't understand. da chave. This makes zero Agora aqui sense to nos me. playoffs do CBLOL Academy. Pain Academy have Vitórias played these estão sort of compositions voltando like aqui all nessa split law. série. So, Começaram derrotados na primeira Like, partida I don't know da why segunda, suddenly viraram it's like they don't know how to play their comp anymore. Like, I genuinely don't understand what happened. They have a pole composition they don't pull. And then queridíssima Jinx, o gatilho desenfreado está sem freio. the fact that E Cassandra... agora? Oops, Vai sorry. passar I'm about to ou change não vai? my... Vamos ali, né, Pengame? The Jax Cassante losing early was already like, what on earth happened? That's okay. It happens. You lose the skirmish. It's okay. Just Ele play tava safe. sendo, digamos que, mais Instead, focado. A gente tinha uma Tristana que tava sempre Cats, perseguindo, who's like mas as circunstâncias probably são the outras second e best dentro mid dessa laner partida, a gente percebe in que o Academy right Fla now? tem prioridade aqui, ó. Na bot lane, na Real. Is he e second na best? nossa Okay, like queridíssima second or Zé, third. mas, Like, ó, definitely top 3. Primeiro pick, ó. And he just gets Perfeito, É entendi. lá caught and picked and dies repeatedly. I don't know what's going on with Cats, E eu but like, imaginei que teria uma adaptação da yeah, PEN these last two pra games are not retirar it. essa Jinx, Pain mas needs to eles wake up preferiram right now. retirar This is not o okay. Nautilus. Eu And imagino que eles no, queriam jogar de if Lúcia, mas aí you o have an Fla answer to também this se to adaptou this e Jinx, tirou that o you could Lúcia just do rumble. lado vermelho, e é a I primeira don't know vez why they que refused to não tem rumble como after game sair 1. vitorioso, que a gente Like, não hello, tem it essa worked. saída Why are com we a suddenly not doing it? vitória. I don't see Aí, rumble então, anywhere o Fla here. It wasn't conseguiu banned. essa It was belíssima open. partida pra levar pra It could casa. go into Gwen. E, assim, lembra que eu tava falando um pouco do Nin, que ele tava Are we muito literally destacado so da equipe scared of, dessa like, vez? Apesar dele tá 2 lá no AP trabalho that we dele, na Ilha do insist Top, na Ilha on das Jogos Tristana Vorazes, ele mid fez um and belíssimo if trabalho not nessa no última rumble? Like, luta, segurou muito dano, don't tava understand. vindo talvez um pick-off aí da Like, equipe da you PEN don't pra have to have travar Tristana ainda mid mais to make this essa work. You can go Barão like a do Fla, regular mage mas as aí ele well. jogou muito And bem, go se like manteve vivo, trocou Rel bastante jungle, that's dano, okay. E a PEN foi se perdendo, eu confesso. I don't know, man. This is just so... Pique aí do lado azul, I think going to game Jax 4, Flamengo just ban Jinx. If you're not gonna play the Rumble, just ban Jinx. O Tatu trouxe um salto atacante, rodou o poste, levou, atordoou 3 jogadores, mas E não deu em depois nada. acabou sendo abatido. Morreu! Então, assim, Tabs, eu acho que uma coisa é você conseguir trazer todo esse destaque pra sua equipe com um campeão diferente. Outra Yeah, coisa I é think você MVP sustentar uma vantagem, conseguir prioridade em objetivos, might conseguir be prioridade Steps em again. rotas. His... Infelizmente, não foi isso que o just Tatu open fez. Eu Nautilus, acho yeah. que o Jax não tem tanta cara. Like, there are dele. answers to Pois Nautilus. é, There's so de many fato, answers to como eu Nautilus, falei, really. né, tem essa história da matchup aí na But yeah, this is my selva, problem with de Blacky's Jax contra Azir. Xal, I'm ele not saying consegue rapidamente partir it's pra my cima problem, do not his Xal, problem. que favorece, The Azir is good, right? Like, principalmente he's ligado, doing the que damage, he's ignora positioning aí, really well, his Emperor's ataques Divides are really também good, disengaging. de fora da sua We never equipe, see dentro the da sort of sua flashy equipe, Shurima e aí shuffle. o Jax pode And trazer, granted, this game, it's probably the right uma call. maior potência You're pra not the cima one desse to go in and campeão, Shurima mas shuffle. não foi But like muito when legal, né? Dioj, Desde o when começo, o trabalho Leleco, when like Tatu Cats, não when encaixou e who are the other tiveram mid alguns laners, like, momentos, de fato, all né, the que a other equipe mid do laners Fla last split, when também they were se playing like perdeu, como Azir and getting the aqui agora flashy que Shurima Yups shuffles, cobrou Blacky kinda did. prontamente o Black, So it's like, e do is he outro good? lado Yeah, he's tinha good, o but Wood do I think of him as conseguindo like one of the best abate solo pra Azirs? cima do quatro. I don't know. E, It's kind of hard to tell de because pouco em he pouco, plays a it well, equipe do but Fla foi se fortalecendo em lutas, né, mais uma vez, he's not the formando engager. So uma equipe que se organiza yeah. muito bem nessas grandes execuções e equipe. E o Marvin, cara, nossa, ele queria muito levar essa yeah, vitória. I really don't know. Não Like foi for possível. Flamengo, I think Bounty did a really Foi good job. melhor Maybe I'd give Bounty como MVP. coletivo, né? Porque no Could be individual Steps a gente again viu, por because exemplo, it's nesse his Jinx caso, that's the que o problem right Marvin now. solou I give it to the o bot lane Steps, of né, pela Flamengo. selva. É uma questão que dói muito sendo atirador, né? Você pode falar mais do que verdade. ninguém, porque Você joga bem, tenta, Fuck. mas no final o que vale I wish I é o could forget jogo. about the matches o que today. vale é derrubar o Nexus, não é tá com cadê Damn a it, Pain's letting me boca, down os twice in the cabelos. same Inclusive, week. só morreu, né? O Marvin só Can't morreu take ali this, no man. último momento do jogo, que ele
acabou sofrendo abate, teve o Anjo Guardião, mas aí foi abatido antes do seu Nexus cair. Até então ele tava 100%, né, sem morrer ainda na partida. E aqui, a entrada do Giggs, ele tentou algumas Yeah, I vezes said I had pegar faith os for the stats, future. I'm gonna mas change that. tava I'm muito bem fast losing my posicionado. E mais do sanity que isso, for the Anny, future. a equipe do Fla também estava sempre muito bem Or my faith posicionada for para my sanity. acudir ali o seu atirador, para proteger essa Oh Jinx my que goodness. no jogo passado tinha um Ivern, e aqui ele não tinha nenhum campeão de escudo, de cura, para ajudá-lo, apenas This um is the pouco Flamengo I kind of ali remember, which is dos why seus I had aliados, e Flamengo aqui, de 4th in fato, my a personal última power luta do combate. rankings. A partir ali daquele último embate em que saiu. And then Loud somente Academy o started creeping up 2v3, because a Loud gente já is sabia que a Jinx really tinha good. algo a Loud mais Academy is do really que good. faltava, I think if realmente. E Flamengo deu played pra ver this way, like the way they enquanto have been a gente today, tava estourando with o Steps, falou, gente, vamos ganhar isso Steps, aqui, Bounty, and ganhar Goot essa really on porra. form, Vamos then I levar think essa Flamengo série can beat voltada ali Loud. pra um foco maior pra gente. If they play 2 a 1, this way, e é then I isso, think né? they can O beat time do Loud. Flamengo traz essa série, vira a série, né? Porque começou perdendo. Exato, fazem a virada. Yep, então, Pain is Pain. agora nesse 2 a 1, a gente Um, vê essa partida que durou 30 Oh, Nin minutos. actually did a e lot nos of damage. números, Okay. a gente tava vendo I até did então, think o Nin Nin nas played duas outras much better this partidas, game than he has the que first two a games. gente tinha uma I don't know if I'd vantagem give him de um MVP lado, though. depois trocava. No caso You know da what? I'd give Pain, it na to partida Bounty anterior, because this game perdeu Steps isn't like mesmo the com Omega vantagem carry. de ouro, I mas think aqui a equipe do Bounty Fla was foi just dominante. huge Wood on the fez um engage. ótimo trabalho, como eu falei também, o Nin cresceu Like he was muito nas actually lutas, engaging, e not just aí waiting essa for the Jinx, engage to come through. né, sem ter o que falar, Who would criou ever muito guess a espaço tier pra sua 3 equipe, team se would beat posicionando Pain muito bem. Academy? É isso, gatilho desenfreado agindo Yeah, right. Like novamente. I would take E eu Flamengo vou over a dizer lot também, of the acho que academy também teams, precisa but I didn't have them revisitar above essa Pain. situação da But here we permanência are, da Jinx ou não. A gente with viu a mudança them de up side, a gente 2-1 viu over ali Pain as Academy. mudanças de ban, mas a Jinx ficou aberta e a Jinx destruiu o jogo de novo, tá? Se destruiu o jogo de Ah, novo e Curtis conseguiu o Pool. quê? Is Curtis O Pool small? destaque da partida novamente. Tá aí, Steps. The Steps Tá again? brilhando Okay. demais com essa campeã. Really? Olha que ele tá sendo focado, hein? Ele Okay, tá I mean, sendo sure. focado na The fase Jinx de is definitely a banimentos da problem. equipe da PEN. E aqui eu também vou dar uma estrelinha pro What Nin, is como eu Curtis falei. champion Acho que ele pool, se adaptou actually? muito bem a esse jogo. Fez um belíssimo trabalho. Mas nas lutas, quem se deu muito bem foi o Steps. E sempre Olaf, foi a Jinx. Gwen, Renekton, É isso, né? Jax, Mais Aatrox, um Gnar. MVP então pro I don't know. I homem. think this is an okay pool into Coloca Nin. ninguém mais, ninguém Like, there's a menos lot of que o carry Flamengo a potential uma vitória in de Curtis estar Pool. então na final da nossa chave superior do CBLOL Academy. There. A equipe da PEN Gaming vai permanecer do lado azul, mas pretty sure that aside from resultado Nin e and o Blackie, the caminhar rest desse is próximo CBLOL jogo você experience. descobre depois Yes, do on that intervalo, Flamengo CBLOL roster, Academy 100%. volta Yes, já. they do. Yeah. Is Tropa out? Yes, Tropa is. I don't think. Yeah, Tropa got eliminated in group stages. The amazing Furia run. Holy crap. This Furia Academy team surprised me. But they did it. Sabe como They podemos beat mudar Tropa. o jogo que a And gente they beat tanto Kaboom ama, too, which was incluindo todos que também amam jogar. mind blowing. that Fazer Furia a did that. diferença nesse game passa pelas Oh, nossas Shrimp mãos. coming back to Academy? I thought he was just playing E pelas mãos de CBLOL. todos que querem o melhor pra essa comunidade. Porque quando a gente abraça Yo, outros I hope Shrimp players, comes back, man. transformamos Shrimp a is nossa good rede de apoio here em uma in comunidade Brazil. que se apoia como um todo. E damos voz a quem tem o poder de transformar nosso jogo. É por isso que um campeão de verdade escolhe Yeah, abraçar I don't know. a It's so diversidade. weird. Like, okay, Isso even não if tem preço. Pain lose here, Pain ends up playing Do zero Loud. ao pro. So it's not the end of the Toda world for lenda Pain, precisou começar. but É que pra it's just entrar really nessa weird the roda, way tem they're que playing. bancar Like, a paixão. yeah. Flamengo's playing really well Se é though. pra jogar, I trampar think ou right now curtir, they are o Santa playing vai junto com você nessa. go as they stand with the Pra way they você just bancar played. o seu I think game até if they quando beat não Pain, estiver I think they can jogando. also beat Kaboom. Mas a primeira jogada é And sua. Banque do I seu think they can? game com Yeah, I o think they Santa. even. Yeah. If Flamengo, the way Flamengo is playing right now in game 2 and 3, they can beat Pain, Cade Stars, and Kaboom. Like, I actually think they are top team. But I think this is contingent on them getting Jinx and the other team not having an answer to Jinx. Like, yeah, and Zeri is not an answer to Jinx. I don't care. Like, if you want, at least try a Kaisa or something, you know? Like, because Zeri ain't it. Like, Zeri's a handshake at best. It's not a counter. So, but right now, Flamengo's playing well. I think Pain just need to stop being stupid. Back to play Rumble. He will play in, he qualifies. Oh, so he's back for IDL. Okay, so he's gonna play for their team. Okay, I thought he was just back for CBLOL. CBLOL, yeah. Hey, you know what? I believe, depending on who was the IDL team. Do they have the Liga GG team on?
No, this is not the same team. Okay, this is a different team, right? It's not the Hill Islands. So I'm trying to remember who played for IDL during the thing. Oh, it's Yang AC talking. Oh, AC. Big Sag. Someone picks Vi and Rumble, Jinx is gone. Yeah. Nia, ZZK, has something for Shotan's team. At least 3 teams with imports with this quality. Yo, for this will qualify. Yeah, if Nia and ZZK do not qualify to Academy through Shotana's team, I don't know what to say, man. Like, at that point, you're just done in Brazil. No shot, you don't make it. Alone? Who is Alone? I don't recognize that name. Hold on, let me Google them. Yeah, I don't recognize this name. Okay, A's mid laner. Okay. That's kind of bad. I should know them. I mean, they're LA reps. I just don't know. I have no impression of them. And for Forex and Prodigy. Okay. It's pretty decent. Okay. I don't know. I feel like when people go to LOA, it gets really weird. So I don't. Oh, he played top lane. So. Oh, no, that's AC. Never mind. Confused. Yeah, he was back in 2019. Yeah, 2019 was a different time. Yo, do you know, I just cast Goku. Do you all remember Goku from Flamengo? I just cast him on a college team earlier this week on Friday? Last Friday? Yeah. He's playing for Weber State in collegiate right now. Yeah. We got an interview with his roommate who's also his jungler, actually. He seems to be doing well there. I'm happy that, you know, he's found success there. And then he's getting like good, you know, US education, and then he still gets to play League of Legends. That's happy. Oh. To be honest, Goku didn't really win his lane. He didn't do like that amazing will, but like out of lane for the team fights, he was clean. Oh, damn. Oh, I'm so sorry to hear that. I didn't realize. Yeah. So he lost one of his parents in a car crash. Damn. Yeah. That's kind of rough. Well, yeah, I think it's good to just like do collegiate as well, because then at least you have a degree as well. And then if you want to pursue pro again after that, you know. And for Goku, if that happens, you know, I guess it's a good like break, and then, you know, he can decide if he wants to go back to Brazil and play pro there after as well. Yeah. But to be fair, I mean, if you're studying in school as well, I don't expect your mechanics to be as good as when you were playing CBLOL. But his game knowledge is still definitely there. Like his move timings, his positioning in team fights was really, really clean. So, yeah. Hey, no rush clock. Hopefully we'll go to a game 5. Hopefully. I'm going to be a very sad minion if Stephanie's Spain in a row in 2 days. Yeah, I'm actually curious who IDL runs with for the rest of the team. Because right now only Shrimp is confirmed, right? Já voltamos, invocadores. Jogo 4 I vindo aí. don't think I watched da the minha games that equipe, the loucura, o time IDL do lost Fla in, so I'm not sure começou what the perdendo, problem was with their conseguiu ali uma TF3 virada roster. maluca e depois um jogo muito dominante. Qual será o nosso destino depois desse jogo? Pois é, You que a got gente Jonathan espera Pandemic. que é sempre o alto nível que tá sendo entregue muito Yeah. bem. E agora o Pandemic Fly was tem rough for a lot of reasons. uma vitória IDL was pra stacked for final last da qualifier chave already, man. superior, ficar ainda mais perto da final aqui But desse to be fair, primeiro I think CBLOL Brazil has a Academy, lot tudo of bem, tem totais talent in their condições tier de 2, tier 3 empatar scene. e talvez até Like, you guys have a lot of fechar ex-pros o jogo hanging sim, around mas too, aí so precisam vencer agora que estão com as last costas contra a Liga parede. GG there was like Lembrando 4 or ali que a 5 gente tá stacked falando de teams. chave I expect to see superior, another like então 4 or que 5 stacked impede teams. And if que you've got ainda even tenha Korean mais imports uma playing, inclusive like, joga contra yeah, o time your da tier 3, Kabuki, tier 2 is like really competitive. surpreendentemente está na chave inferior, campeão, I'm here né? for it. Então imagina, That's why I really want to maneira, watch bem CBLOL contra Academy Kabum, play against ou Flá NACL. contra Kabum será uma Because grande série também pra gente. Okay, E a gente precisa levar em I consideração think que hoje a NACL's gente top tem 2 teams duelo, is né, de still bem contra better than Kabum, CBLOL amanhã Academy. é But I Fúria think contra CBLOL, BKS, I want to see os more teams play mini against each other. guerreiros Because I think furiosos que vieram e passaram NACL pela rasteira would be na in for a atual surprise playing against campeã CBLOL Academy. I Academy. think the quality of Mas a CBLOL situação Academy é, is eles quite vão high. estar enfrentando
time que Like fica on bem average, mais I think atrás, it's né, somewhat cara? comparable. Grande time, inclusive a VKS tá se provando cada vez mais. Yeah, aqui I would no actually say it's CBLOL more competitive Academy. than CBLOL E aqui agora right a now. gente vê, nessa primeira fase de banimentos, a gente Ahá, aqui, chamamos várias Thank vezes. goodness, Pain. We're Pen, finally toma banning the Jinx. cuidado, essa Jinx tá vindo potente. E aí a PEN realmente reconheceu. Não abrem mão desse banimento do Aphelios, né? Como eu falei, principal Varus campeão dos ban, Steps okay. até a série de hoje. Ah, retiram, do além Flamengo dele, ban the Jinx, Asher? Varus e o Fla mantém no banimento de Kalista essa Tristana que não deve mais passar depois do primeiro jogo. E agora a última escolha é no Lucian, assim como a partida anterior. Ok, então a gente tem uma Okay, they leve drop Ashe for the mudança somente pra Lucian. tirar o foco dessa Jinx. Mas acho que é o ponto em que a equipe da PEN realmente ou ia tirar ou ia tomar mais uma Jinx na boca e ter essa possibilidade de acabar Okay, perdendo I think you a can série pick aqui. Asher. Não é o que a equipe da PEN quer, com certeza. No! E quem No, no, zere no, no, vai no, no, ser no, quem no, vem no. pelo lado do Flamengo. What are we doing? Pois é, provavelmente vai ser escolhida. Zeri por is aqui, not lembrando first que pick ela pode worthy. ser um pick flexível, né? Já tivemos ela tanto como caçadora como suporte nessa série até então. E merece. I don't know, de man. fato, Like, o Marvin you jogar could have novamente com picked essa série. Ele Not, fez uma you could have partida picked Ashe. sensacional no jogo anterior. Só morreu Like, quando a equipe do Flash this is not okay. Nexus da PEN. Realmente foi Honestly, Flamengo bom just que slam ele a não Vi tirou here. essa vitória pra sua equipe. Just slam a Vai Vi and jogar contra o PN de slam novo. Zeri's E o face in Fla at this agora se point. adaptando na bot lane. Será que veremos um Zai Rakan? Pode ser, porque a Zaya já foi escolhida e irá pras mãos do Steps. Mas olha quem tá sendo exibido por parte da PEN Game. É Aurelion ele. Sol, o nosso todo-poderoso de Runeterra. E que, vou dizer, já foi muito bem jogado nas Como mãos você do falou, Quats. ele é o que mesmo? As árvores somos nós e o jardineiro é Okay, o we are blinding a Jardineiro, né? Tá aí, né? Quem diria, Aurélio Sol? Perdeu tudo fazendo bico de jardineiro. I think it's a Olha, little você bit não sabe dangerous quem to é o pick Lupinho Asol agora que também this tá early in the bem draft. auxiliar do nosso querido Taquete. But- Pessoal, te falar, esse pessoal do CBLOL cada I dia tá do aprendendo think uma that nova seeing função. the Realmente, Zaya bem além does do Aurelion mean Sol that pra equipe you da PEN, know uma you'll have Hawkeye deve really vir strong pras mãos do impact Tatu, então in the bastante teamfight still dominância against that. de terreno The only aqui thing só you're por worried esses about as três Asol campeões. is just Principalmente whatever o Aurelion other e nonsense they o can throw at Hawkeye you. conseguem controlar bastante So, uma área it's not com suas completely blind. habilidades, It's not trazem o Flamengo, the então, best numa place to pick situação- pra Asol, uma but it's also situação not the worst thing to desconfortável do. que não irão ainda pro Rakan. Talvez não seja, de fato, a escolha que eles Pick querem. Vigar, you guys? junto I agree. com a Zaya, Actually, porque Mooks, escolhem when o Wei, que Dinkedo poderia picked ser the retirado pela PEN agora. Asol, I A wanted consegue Tinos to pick the trabalhar Vigar so realmente badly. I com think Hawk was outros calling suportes, for a óbvio que Vigar essa pick already. sinergia funciona muito Like bem. for the É, other things isso that came é through, um but when I saw the amor, Oriental, né, I meus was the Hawk. caros? I'm like, Mas just a slam gente the Vigar, vem pra man. segunda fase de banimento, Vigar só there would have been muito epic direto por against parte da equipe Pain. do Fla. They won anyways, Resta but agora o time da yeah. PEN desenhar, porque já tem a sua atiradora em mãos, tá vendo that ali game essa had other possibilidade issues besides de the Asol. pillzinho mais focado pra Garkan, Zaya, you love a tirou o Vi on amor. Raid 3, R3? Pois é o principal. Yeah, apesar you know what? da You're Zaya right. ser escolhida bem com I would have loved to outros see the suportes também. Vi É on a R3 as principal well. dupla dela, o Rakan então não vai aparecer por aqui. Talvez seja uma jogadinha do Fla, talvez Because I eles do think there are a couple of queiram different answers you can play into Asol. trazer Vigar being pra- one of them, pra Way sort of the forçarem a handshake. equipe da Then PEN see a what them's banir going o for. Rakan, porque eles poderiam naturalmente pegar You could go ali, for the ao Ari. invés I do don't like Wei, that one, but vamos it's more of acompanhar, like an porque agora early só tem game banimento matchup, suporte, and you can né? still use the O charm to Fla disrupt the teamfight retira later. Lulu e alistar dois Like, there are campeões aí options. que poderiam vir ao lado da Zeri e a PEN, além do Rakan, retira o Nautilus novamente. They don't ban the ele não Vi. passa nessa They don't ban the série. Vi. E aí agora, PEN, Fla, vão inventar uma Sejuani suporte? Vão ban the trazer Vi. alguma coisa diferente? Porque o Fla agora deve fazer sua escolha da rota inferior para deixar o last pick pro Nin. Okay, it doesn't matter Lá because we vem don't pick the ela. Vi. Falamos, né? E aqui, olha, ela e ainda além. I... Ela pode ser suporte? Pode. Inclusive, já vimos aqui na série. Mas ela pode ser top Guys, lane. is it me? Nossa, Am I the larga o problem? Osmond em casa agora, Is it, na pura alegria. why is my Mas eu read tô on dizendo, draft tô so quase off? arrancando meus cabelos de ver que a gente Like, teve what? somente banimentos na bot lane. Like, why are we 6 picking atiradores Sedge into e an Aurelion 4 Soul? suportes. You know that he melts you, right? Estão sendo, de fato, os caras Like, aí Rel das and- equipes até então, Rel and Marvin Sedge como offer Sedge. no Eu threat. acho que é muito Wei is the importante a gente only ver esse thing right foco, now, and mas a Wei's gente tem only outras advantage is estrelas das range. equipes também, como é o caso ali do Quats, do Black, do Nin. Like, I don't E até understand mesmo this. nesse desenvolvimento individual das lanes. A gente vê agora quem tá sendo exibido. And your Wei now has, like, é o very Jack, little então acho peel. que essa Sejuani I don't talvez understand. Vai ser Oh, Sejuani man. Jungle, Rel, suporte, Jax top. Provavelmente é o mais natural de acontecer, Sim. né? Eu imagino que seja isso. Inclusive, quem tá aparecendo ali pro lado da PEN é um Okay, Jackson's Renekton's fine. It's okay. É o Gragas, né? Que tá fazendo sua primeira aparição aqui no CBLOL Gragas Academy. support? E aí, Maokai support. ele vai absorver bastante dano, só que
ele não vai pra top Gragas lane, support, não. okay. Foi a equipe da Wasn't sure. PEN que deu uma Yeah, well, same problem. I was thinking for a também second. fui percebendo isso aos poucos, Okay, tá? this E is quando eu olhei, okay. eu falei, peraí, tem o Renekton, o Maokai, o Gragas. O Gragas vai mid? Não, tem o I'm just trying to think, like, would I actually prefer Maokai? Então tá aí o Giggs, As mais Maokai uma support here? vez, I assim como o Nin falou, o Giggs kinda actually like the ele Gragas tem to gank bastante Jax, but campeões aí no seu leque it's fine. pra poder jogar. I think I'd have atrás, preferred mas these two to uma be swapped, novidade, but it's not a big deal. Gragas Like, it's a my. É isso, a gente tinha visto o Gragas Okay. no mid, né? Jogando Regardless tranquilo how we got no here, mid lane, draft-wise, daqui I think a Pain pouco won vai draft. ser segundo. Because Mas I don't Gragas think não pode Xayah is a perder great vida, counter to Zeri. Sério, There were better options. antigamente, And assim, I don't think vou chutar aí mais ou menos this, uns 2, this, 3 anos this, atrás, alguma or coisa this, assim, all ele era four of jogado these realmente como suporte, aparecia are not uma on vez ou outra, Aurelion Soul. realmente, assim, So I'm just gonna screenshot this again. I keep forgetting to e do that. aí ele vai absorver bastante dano, só que ele não Screenshot, vai pra screenshot, top screenshot. lane não, foi a equipe da Zeri, né, a gente tá falando de uma Rel que pode There we go. travar a movimentação da Zeri, Yeah, então com isso ele I'm tem just essa posição pra fazer after o seeing giro everything, dele, né? I just Não think só com a sua this, barrigada, também this, com this, a and sua this are not ultimate, counters to e this. aí a Like, gente vai ver como é like que ASO ele counters já all se of this. provou ser um exímio jogador de Sejuani. The way we got here was so weird. But Pain, again, I think this is a 4.5 draft. They've got a lot of options. This would have been good in isolation. But as it stands, I give this like a 3.5. This would be higher if not for the fact that it's freaking into this draft. E querendo ou não, já tá ali quase Only reason alçando it's good mais because this one is there. título, He tá? played Nessa Vi in série CBLOL and he tem was okay 4 on it. títulos Like, em jogo, e Taminha. É aquela situação, quem I vencer don't- aqui já se garante, sabe aonde? Na Arena CBLOL. I don't com know, man. gritaria, com bagunça, okay, com even if you don't claro, play the Vi here, aquela gameplay like que I a would gente bem rather sabe the que Jax go leva o jungle than jogo. freaking Sejuani. Exato, e aí, pra Why do alguns we need a jogadores Sejuani pode here? ser I a don't understand. sua estreia You already no have peel from palco, Rel. né, e aí isso Xayah doesn't need fortalece, peel. The atrapalha, only person you're peeling for is ajuda, né, Quay. dá mais adrenalina Right? ou So deixa why do we need a um pouco Sedge mais de here? medo, né? A gente vai descobrir, Like, it's just so inclusive, weird. mais pra frente, porque de fato precisam ainda passar. Oh no, desse I'm missing passo. something. I have to be O missing Fla something. tá The whole draft um today, I've been pouquinho like melhor, so está off with my ponto predictions. na I don't know. frente, como It's a weird, Ania man. bem falou, estão aí a uma vitória de Okay, that's it. I fecharem also essa thought série, Pain won e a draft PEN last game, pode and they still empatar, lost. mas pra So isso, precisam I think it's vencer a execution. Let's see if Pain Precisa can do it. empurrar essa série pro limite, minha querida Tabinha. Então a gente tá diante de um jogo que não vai ser fácil. Like, pro this is Bud when da I kinda time da wish, PEN. like, Eles trazem de novo essa proposição I could reach out to the inovadora, coaches and message them and just like, criativa. hey, why Quero did you ver do como é que o this? Giggs vai. Like sometimes for Mas esse NACL grande or suporte, NACL você já trouxe ali a ideia OQs por in detrás, North né, que vai America, tirar esse- like trazer I know esses some of the meios coaches, so I'll just da directly série, message the coach and be like, esse hey, ataque tanto perigo, why did you do mas a this? gente sabe que execução e ideia Because são coisas às vezes muito diferentes. I don't know if I'm missing something. Exato, I am né? just Então not dá pra understanding ver, this pelo draft. menos que a equipe da PEN tem treinado várias coisas diferentes, né? Isso é muito legal ver isso know. aqui no CBLOL Academy, os jogadores evoluindo cada vez mais e propondo. Like I just feel like you need essas something that can actually novidades. interrupt Aurelion Soul, you know? And Sejuani doesn't have a good way to interrupt him. Like you have to run through so much CC to actually get there, and bodies in the way. Yeah, this is a comfort draft for Pain as well. So Vocês estão prontos, invocadores? Let's see how it goes. Boas-vindas de volta a Summoners Rift. like Marvin's Vamos agora, então, pra esse Zeri quarto was not bad. combate. Pode ser The o big último problem da was just série, that ou he was talvez getting penúltimo. outgunned by De todo Jinx. jeito, I don't a think gente tá Xayah can do sendo the same thing to constantemente Marvin or to Zeri surpreendido that pelas ideias que os nossos jogadores the Jinx estão was doing tendo to the Zeri dentro last de game. campo e So, mais uma vez, yeah. então a gente tem esse início um pouco Definitely mais not copium, agressivo, guys. Definitely not meio a Pinzetti bias Marvin here. vai ser fechado, ele não viu o bounty por ali. A equipe do Fla sabe que essa Zeri tá ali, vai ter que flechar. Vai se movimentando já, a Bounty consegue trazer um dano expressivo, atordoa, Marvin completamente entregue! Minha nossa, é o First Blood nas mãos do Flamengo! Que jogadaça do bounty junto com Of os course, Caps. as soon as I say that, Trancar Marvin gives up first ali a blood. movimentação dessa Zeri que achei que iria flechar, mas preferiu deixar o seu feitiço para uma ocasião mais oportuna, já que era muito difícil sair com vida ali Oh my naquela goodness. ocasião. E aí, a equipe do Fly então consegue o First Blood nas mãos dele, o cara. So I couldn't até react properly. I então, had food in my essa mouth. I série just put in a like a favor big da piece of. sua equipe, I just took a nas big mãos bite dos too, so I Steps, was like, que já what? traz uma espada longa, então ainda mais dano pra esse início com essas trocas. Ai, Yeah, Tabs I mean, do céu, yeah, que that was a really momento, good read então, from. que o time That do was Fla more já Flamengo, começa but a it's also just like estabelecer watching dentro de Marvin have. Yeah, partida, was, estando já com essa vantagem, o Steps pode se beneficiar para esnobalar essa parte inferior do mapa. Giggs e Bounty deram uma Flamengo coach. estranhadinha, né? Actually, Trocaram let's look that algumas habilidades, mas
Mas a grande questão é, o farm tem que estar bastante em dia. A questão da XP vai favorecer a equipe do Fla. Exato, né? E aí, Ah, com bom. isso, o nível 2 primeiro pode ocasionar numa vantagem de troca. Lá Push from vem EU. o Bounty, inclusive, e a Zaya com nível Oh, 2 good também. engage from Bounty. Holy crap. Já se They are movimenta pra punishing. diante, não tem muito o que fazer com a fúria da bebedeira ativa. Ele segura um pouco do dano. Bounty! Punido imediatamente. Marvin e Steps agora se Yeah, I don't think estranham, Steps só wins the que 1v1. não tem mais esse momento, né? A sua barra vai decaindo e o Marvin So, sai not bad com a for Flamengo eliminação, that they sim, find só the que o kill there. Steps já tava I'll dando take that. recompensa. 1 contra 1, né? A gente vai ver agora justamente no replay. O nível 2, né, Just na bot lane, ele é muito hit level 2, go prioritário. E o Steps e o have the Bounty vão advantage. pra cima do Giggs. Nesse ponto, a Zaya ainda Okay. não consegue travar o adversário porque estava com Yeah, I'm not familiar with pontos, this, né, upados nas suas habilidades no W Odevelis e no Q, Sports Club. porque primeiro Oh, but he e o coached Red W Academy, too. agora, logo nessa Back in sequência, 2022, e aí interesting. não consegue ainda travar o adversário, então a eliminação demora um pouco mais pra vir. Com isso, o Marvin também troca, então não foi um desastre. Yeah, so the idea of the Gragas pick Nossa, is peraí, kind of that you esse é get assim, the Renekton poke brinquedo, with your gente, que barrel promo horroroso. and slow, Ok. and then anytime Rel tries to Caminho, eu engage, you preciso belly bump her. criticar, é That's uma kind of the bonitinha, idea. sim, mas enfim, o Jax do Ninja But- não é. Não é do mais Yeah, I bonito, prefer the né? Maokai Não, support também with precisa ser muito the use the Q to sutil. E tá disengage. muito bonita a skin do Tatu, Personally, que é I o think nosso querido I prefer Maokai. having a bit more Só CG. que a vida do Ninja não tá nada fácil. That Vai one, to be acabar fair, was a just level beleza 2 versus nos level olhos 1, do right? jogador, So. porque o dive já está sendo instaurado, ele Oh, ganha tempo. Yoops didn't actually get the damage onto him. Meus amigos, a divisão We não reset vai and go ser again? perfeita, vai pra uma segunda tentativa. Oh! Foi gasto, Tatu! Meu Okay, Deus, Nin played Tatu that foi so 36 de well, though. vida. Olha só o dive que falhou por Okay. parte da equipe da PEI. Yeah, Gastou Yoops and flash, Tatu look a Tatu little bit tentou tilted justamente compared to like the Maokai, beginning of the tentou series. um hit da torre no That was final, mas they saiu messed up the com dive a little bit. vida, Like Yoops didn't então actually get the damage down. apostaram But Nin aí also suas played that fichas really, pela parte really de well on the cima follow-up. do mapa, não conseguiram o abate no Nin, que tá sendo justamente Massive. esse cara mais destacado da equipe do Fla, mas que se defende muito bem sozinho. E aí, a jogada Yeah, for Pain, da that's not a PEI big deal. They acabou don't não lose dando out certo. too much tempo. Exatamente nesse ponto Goot que eu is ia taking tocar, good Fábio. advantage Você falou to que o Nin kind of tava just steal away meio, caps from meio em Tatu. dissonância com a sua equipe e agora ele yeah. jogou igual um craque. É, não, de fato ele tá se defendendo muito bem sozinho. Ele It's tá not like sendo sempre terrible. focado, For, like inclusive, Tatu and Yoops didn't pelo die. Tatu, pelo That's the Yoops, important thing. And e Yoops isso also desde didn't lose aquela pressure topside, so it's primeira okay. partida onde a PEN saiu vencedora, com o Rumble do Yoops, o Tatu sempre por essa parte de cima do mapa. E aí, ele vai fazendo um bom trabalho, conseguindo se Yeah. defender. As long as Pain don't com like kind of incidentes, int né, the sem mid game, muita like what ajuda we por saw ali. Agora sim que o Gucci vai fazer essa last game, movimentação I pra think they parte should be fine superior, with this e a bot composition. lane continua sendo ali o grande foco, né, de Yo, ambas what's as that? equipes. O Marvin agora Okay, com no, o it's not. abate, o Steps I com don't like dois, these skins, e man. dragões em The campo, Aurelian né, Black Hole começar and essa troca the quente, já vai Hui ver freaking primeiro em campo, like correndo I don't pra even know the name of the Falando ability, de dragão, but it né, looks porque the a gente tem same. o That Aurelion circle Follow, ele já tá ali com a sua varinha between these two explosiva, vai champions. ter uma Okay, not mais, exactly. poder de The Black Hole has a habilidade bit, it's a bit bastante darker, cedo. but like when E o it's hard to GT tell which presente is também whose agora, ability chegando when they're not both on the presente same no screen. Bounty, juntamente com o Gucci, pra cima dessa rota do Visual topo, clarity, that's the Ninja term I'm no looking for. poste, e o Visual Gucci clarity tenta not there. flechar, porque Oh, o wow, destino Bounty dele roamed seria up. I didn't even notice certo that. se esse contra-ataque pegasse. Eram I like this três from Flamengo, though. jogadores pra cima do They're going for Renekton, early né, grubs. They call do everybody up. Renekton. E além disso, tava chegando Geeks por is ali here o too, but Sejuani, o oh, Permafrost, they're moving Marvin again. They did this last game o too. Tatu, de They call alguma Marvin up, maneira, so vai Pain should win this, começando but it essas comes at the expense of the bot vaciladas, tem lane. a chegada do Quats, do Giggs, vai se instaurando um 4 contra 4 na rota superior. Tatu já faz iniciativa, desmonta da Ferromante Bounty lá atrás. Oh, good block there from Tatu. Faz eliminação sim nas mãos do Marvin. Subiu geral da Penta, minha. Mais E uma o vez. sucesso é pras Vastilarvas. Tem agora a chegada do Cometa Black sendo focado, vai ser paralisado no meio dessa espiral de estrelas. E, meus amigos, Almost. ele devolve então com as ultimate. Ok, a equipe da PEN sai com vantagem. Não é a primeira vez Okay, que o Marvin that's really vai good. pra They got the base, kill on vai Marvin. direto pra Because parte Marvin roamed up superior to actually do help mapa, them, brigar it's only pelas good and right that vaciladas you e pay back pegam Marvin. uma base. If not, Marvin Então, falls behind. Aí achei que seria 4 contra 4, virou um 5 Because Marvin will be contra 4, behind a experience, but for saiu AD com o carries, melhor, gold is more important pega, anyways. Então as 3 vacilavas, os 3 objetivos What is dessa Grumps trying to primeira series? Both parte teams so inicial talented. aqui do jogo lá em cima. E aí o Marvin também consegue o seu abate. It's mas funny too, because I forte, think last game they only took socado, 3 lá grubs vem o actually. Consegue escapar, They didn't consegue even take all deslizar 6. pela parede, enquanto de novo na rota do topo a gente tem essa tentativa de dive pra cima do Nili, segurando muito bem, salto ataque utilizado, já We are tem doing this agora again. o Dominus, absorve Yub mais size? dano, regenera Yub's lives! 9 health! 9 health! Tapa da Amaral, socorro, Tava da Amaral, não. errei, Alcântara, That's crazy. I thought Yubs was dead, man. presente, quer ser a presidente do meu país, tá? Não, pode ser. Okay. Vamos lá. I don't think the grubs Mas is aqui, actually ó, like o Yubs, necessarily prio for the eu grubs. sinto I feel like it's tá almost an excuse for the teams to fight.
justamente essa troca. E aí, Like, I like dessa that vez, Flamengo ele foi went for utilizar o seu the grub contra-ataque,
first. I thought they had good rotation. I didn't expect Pain to actually commit and send 5 members. And if Pain doesn't send 5 members, I think Flamengo could have won that top side. So, or because they were there first, I think it's easier for Flamengo. So, if anything, I feel like it's Pain who's committing really heavily to the Void Grub Prior. Excuse me, Void Grub Prio. It's more Pain who's committing hard. Like for Flamengo, a good play. But for Pain, it feels like they're committing super hard to make it work. Yeah, I don't know about it either. Like, if you're just matching, I'm okay. But to sack Marvin to make that happen is a bit like, sus. Não tá melhor no farm em relação aos steps, mas olha a agressividade do bounty pra cima do Giggs, ele vai segurando I believe bastante Cats. dano, tem sua Even qualidade if the jungle pegada, doesn't come out, I tem believe também Cats will be able to punish this Mas flash. o ponto é, o Step tá nível 6, o That's my faith. Marvin agora tá nível 6 também, enquanto os suportes ainda estão nível 4, Okay. Tabs. Good's being Tá aggressive. I faltando ali like uma this look on Good. otimizaçãozinha, velho. I always liked it when he was being more like, fora da lane. invading and stuff like that. E com isso é natural. Oh, he has to be careful, um though. pouco atrás nessa questão. E aí agora a gente vê None of his muita lanes are movimentação prio. na parte inferior. Teve a briga pelas vastilarvas, mas que ficou no passado. Agora Gucci e Tatu se encontram no vermelho da equipe da PEN. O Gucci vai ser surpreendido com o Marvin chegando. Mas ele consegue ao mesmo tempo deslizar através da parede. Vem agora Oh, we are a flashing iluminação for this. e o Okay. Marvin queima não somente o seu flash, You know what? como I'm down seu for that. impacto See, this is what I mean. pisante, This o spell Tatu and também the flashou, também colocou as black raízes hole, para jogo bounty. like it's Já throwing me vem a off a little paralisação bit. através do avanço retorcido. Oh, good disengage from Ok, bounty. ele desmonta muito bem no timing adequado. Sai com bom benefício. Marvin That começa a interaction was a valer little ainda bit mais weird. ouro. É isso, então a equipe da PEN conseguiu cobrar muito bem essa movimentação agressiva do Gucci, que até tinha pressão na parte inferior do mapa, mas pro Marvin, né, pra essa Zeri é fácil de chegar porque estava perto da sua torre e passa por paredes, né, com seu E, então conseguiu deslizar. Foi atrás do abate, flechou pra isso, mas não tem problema. Again, Bounty né? just Vai interrupting continuar se Marvin's protegendo space. I really e like se that. fortalecendo porque pega Bounty's looking good this justamente series. o I seu like the look. terceiro abate no jogo, vai ficando cada vez mais forte. 9 minutinhos, daqui a pouco a gente tem o reset das vastilarvas na segunda leva de vastilarvas, considerando que o time da PEN conseguiu as 3 primeiras e o FLA não levou nenhuma, somente saiu com o benefício do primeiro elemento, né, o primeiro dragão, que é um dragão da montanha. A situação, Tabs, vai começando a já criar aquela, digamos que o clima mais ameno, dá aquela parada um pouco. Afinal de contas, a vantagem de Gold tá em 1000zinho de Gold neste exato instante a favor da equipe da PEN. Enquanto a gente percebe o Steps farmando, conseguindo manter esse farm mais otimizado em relação ao Marvin e criando item, já tem o seu primeiro item fechado. É, ele pegou 2, né, logo no início. O Marvin, ele tem a sua bota fechada, enquanto the que a teams have Zaya been não. pretty Então gastou proactive so pouco mais far. de ouro pra Second trazer essa set of Void Grubs is movimentação, coming up. pra trazer essa Last game, velocidade I de think they only ataque took com 3 grabs do and didn't actually fight the Berserker, second lot. e aí I'm curious if fica they're pouco going for mais this atrás or de fechar o seu they primeiro just let it grande go. item. Enquanto I mean, we see Bounty a and Zaya Kings here, vai so ter o seu it feels like they're mata-crackers gonna pra fight esse for it. primeiro dragão, né, ou o segundo dragão da equipe do FLA, podendo ser também a sequência de vastilarvas. A gente vai okay. ver pra onde as Good's equipes vão abandoned it. They're looking for the focar, bot side. vão deslocar os seus In- recursos, porque tem but dois Marvin has grandes cleanse, objetivos aí. so As I vastilarvas feel like que it's já not gonna nasceram work. e o dragão pra nascer. Muitos pings por parte da equipe do Flamengo dominando a selva Well, da Bounty equipe gets da there first of PEN. E de novo o Marvin, ele antecipa essa jogada, né? Ele We are tem essa sacking noção Marvin again. de que poderia ter um jogador por aqui, só que o Flamengo deslocando as suas peças pra baixo, Yeah. libera as vastilarvas. So na again, parte de Marvin's being cima. sacrificed to make Tatu this play vai happen. colocar juntamente ao Yups 6 I hope it's worth it. vastilavas, 2 vastizitas no bolso de cada jogador. Tem a passagem rolando, Oh, já tem a TP. prisão glacial, sustenta bastante o dano Giggs, chega com teleporte duplo, impacto eletrizante utilizado, Steps, já coloca sua tormenta de plumas para o jogo, e a gente tem então Okay, um both mid laners blue cessar-fogo TP. por aqui. Blackie was not Foi punished for jogada his da PEN flash, que actually, at the end of the day. conseguiu Well, I guess fazer because they also objetivo already na fought parte in the cima do jungle mapa e once, se so defendeu. O Marvin tá they didn't want sempre to muito take too much time to ligado revisit mid nessa lane. ocasião. They did get kills at Podem least, so acontecer os dives, né, pra cima kind of worth, I dele, guess. sempre se coloca mais pra trás. Agora teve a sequência junto com o Quats, o Giggs teve que queimar o seu flash, mas se manteve vivo, então é isso que importa. A jogada do FLA não foi bem sucedida. E a Wei PEN versus vai pegando Aesol is vantagem, interesting, não só because conseguindo, Wei usually jogadas spikes more agressivas closer a to seu second favor, items just mas como because também of se defendendo e Archangel negando stacking, vantagem pra equipe whereas adversária. E acho que esse é o mais Aesol importante. just é needs negar a Rylai's to vantagem come e online. impedir Once you que get o seu Rylai's, adversário you're consiga esse passo à frente. E gonna be a conseguir problem. também se So manter there's a adiante, window porque for Cats to era just 1000 bully de out gold, Blackie. agora deu uma decaída para uns 800. As it stands, I Mas é think realmente Cats has essa already been questão very de comfortable empurrar online. das So rotas, a gente percebe o Quats já tem uma vantagem tênue, né? Cerca de 3 minions Oh, na do we fight for frente, Dragon? enquanto do outro Fight, lado ali, fight, o fight. Steps I just aqui wanna see a liderando, fight. Mas a maior, digamos que assim, a maior discrepância é na rota do topo. O Yups e o Nin com ali 20 e poucos minions adiante. É porque não é só o abate, né, que o Yups tem na frente. Ele negou diversas vezes
uma onda de minions ali pro Nin, sendo no dive, sendo no pós-dive, né, com o Nin tendo que ir andando até a sua torre, e aí perdendo essa boa parte dos minions. Então, In por my isso defense, mesmo, both these o comps are Anakin teamfighting já comps fechou seu anyways, primeiro grande so they item. should Vamos want to ver fight. se vai ter a chegada dos top laners. So it's nessa definitely not luta just me legal, being porque já passamos bloodthirsty. 10 minutos, então já temos teleportes ativos em outros lugares, fora estruturas. A equipe também começa, Anya, mas foi resetado. É, já volta pro seu covil o dragãozinho Hextech, vai trazer esse redomínio, parece, do Flamengo, já tem a visão Okay. garantida graças ao Aronguejo que tá prestes a Flamengo's not acessar. really Os in the números area. The favorecem Maokai a equipe da saplings are PEN, really a hard gente to tem o deal time do with. Flaco trazendo iniciativa, querendo trazer esse combate, agora sim, Can they tá steal? tudo igual, Tabinha, Dude's pode too vir, late, só que yeah. não veio, é Giggs is in momento trouble, de though. refight passando. Oh, he got A out! possibilidade de Yo, that was acabar clean from trazer Giggs. com eliminação, aí a otimização Oh, we did not need da that TP ult from do Yups. Quats faz já esse apagão pra cima do Bounty. A gente vai ter de novo essa alma infernal. Uma farofada completa, muitos gastos de ultimate. Pois Yeah. é, Nin should get a defendeu bem, a lot, PEN like, conseguiu, should get some não turret plates, só o dragão some também, XP, should get um a... abate em Ooh, cima do actually, I didn't even Bounty, notice que this, but tentou yeah. fazer Nin uma needs that a little iniciação, time. He mas was aí getting hammered. chegou também o Yups, nem precisou ser efetivo na luta, mas a chegada do seu teleporte também afastou a equipe do Fla de lá e perde mais uma luta, ou seja, a PEN se favorece de mais uma, e aí pegam esse primeiro objetivo da parte inferior do mapa, estão se defendendo muito bem. PNG Academy justamente playing to their nessa win cons and circunstância not que throwing. a gente Who would tinha have thought that começado would be comentado so lá no good for draft, them? que o Maokai Well, I say so good. They're only consegue up fazer uma boa 600 dominância gold, de which is nothing terreno, at de this point of the espaço, junto com o Aurelion But they have Sol all Void ainda Grubs, é and they maior. managed to get second Drake. Então, eles vão conseguindo de Infernal pouco em map, pouco so it's gonna be afastar a spicy. equipe do Fla, Both teams que have a lot of deixou o damage. Bounty sozinho e não conseguiu levar a luta. E aqui em cima a gente percebe o Yups já só com as Yeah, a quick presença stock das of things. vaciladas de alguns minions. Most of the lanes are actually pretty derretendo even. The biggest barricadas. advantage is in Esse the é o top fator lane de to grande Yups, and it's diferença, not porque agora, significant. né, nesses 818. 3 segundinhos vai cair. It's like E one vai também component. nascer esse Aronguejo, Actually, two esse components, boots and a Arauto, long. que a equipe da PEN já tá na dominância, tem visão do Rio ao seu favor também. Flamengo can definitely O still Fla fight this. tenta ter um espaço de contestação, mas a gente percebe, são 5 barricadas The do big lado do issue Fla, 4 Continues to be da how do you PEN. get on top Uma of this asshole? diferençazinha de gold bastante relevante. É, com And certeza, I né? think Não it's gotta be tanta, Nin. If mas Nin's já not there, mostra I don't think Flamengo superioridade can da win a PEN fight. justamente nessas 'Cause lutas, mid na laners will always dominância get the de fights, right? objetivos, Is the mas lá vem o assumption Fla, eles não or querem objectives. deixar barato a execução desse I say that Arauto, não. as Primeira torre fica nas mãos Cats do is Fla, stuck mas aqui em outside right cima now. a gente tem iniciativa Yups no flanco, já liga okay. então o seu Dominus tem teleporte TP. pra fazer valer, Nin. That's Nin. Poderia ser cancelado, mas nada disso. Cats Foi doesn't have sim, TP. Quats consegue segurar. Oh, Aqui they em cima interrupted a gente tem TP. That's a huge. movimentação, Is it Bounty enough? tentando sustentar e Maybe? fazer It's sair enough, na it's enough, frente, it's enough. Black Okay, já let's pega logo em go! seguida, cai também o suporte da equipe do Fla, o Marvin está Let's go, enfurecido. E crescendo cada vez mais com a sua zero. E o Fla não tá conseguindo ser efetivo nas lutas. Perdem 2 jogadores. O Balde já Sorry, Rox, I didn't see a 4 message kill for the ASOS. E a equipe da PEN, que não Don't know what it perdeu was. sequer You don't um like it, jogador, Rox? You don't like vai Pain winning, or you conseguindo don't like how execução they're winning? desse Arauto. E como você tava falando, Anya, parecia que o Nin iria chegar That was nessa clutch torre, from né, Cats to stop nessa this TP. luta, na verdade, If com that TP vantagem channels through, teleporte. Mas Flamengo wipe. 4 contra 4, a PEN foi As it superior, stands, though, they utilizaram kinda got o flash baited, muito bem because do Yups Yups pra was zoning cima out do 3 Black. members here. Foi Oh, eliminado, hold mas on. voltamos pro ao vivo, olha lá. Wait, they Tenta still fazer got um sincero Herald? teleporte Flamengo de still gets duas Herald? costas, o Quats pode surpreender After seus all that? adversários, coloca pra jogo então o seu sopro de luz, vai tentar isolar os jogadores de dentro do covil, Steps assim removimenta, vai trazer Oh, foco. man. Yups consegue Oh, mais uma Cats is eliminação, cleaning Kurt vai ser o house. próximo alvo a cair. Sobrevive aqui o Black, Does Blackie mas get o away? Kurt tá na Surely cola not. dele, já empurra com a barrigada, Yep, he traz does a not. paralisação e segura Bonk. o Chan. Oh, and they gift E it to Cats. sobrevive agora Okay. só o Steps, renasce o Bounty, simplesmente a PEN tá com tudo, Tadinha. Duas ASO lutas had em to ult to sequência, stop né, the TP and novamente flash for ali, next Drake por fight. volta do Arauto. Eh, Dessa vez True, fica he did, pra but equipe do I think if you Flamengo, don't do that there, consegue o you lose objetivo, like mas a luta lot on the top é da side. PEN, Like you e o lose Nin sempre kills nesse and Herald. trabalho They still de somehow rodas lost the Herald. laterais, mais uma vez ele Not quite sure how that abre happened, essa but segunda at least they torre, got some more vencendo kills, so they're now sozinho, really vai accelerated. pagar com a sua vida. They are late. Ele não sabe pra qual jogadores ele vai focar, porque o destino dele é Nin certo. dying here is okay. Mesmo Nin got estando the com uma inner vantagem turret, de nível that's worth, bastante and there's no expressiva, other são dois objectives to play jogadores for, full so life, eliminam if you're ele Nin, mais uma vez. that's O estrago you foi just feito porque a type torre worth da in está all no chat. chão. Pois é, a gente vai ver Okay. agora o replay de como o Gucci conseguiu pegar Oh, okay, esse so Arauto, the a PEN TP tava came por through, ali, that's why. alguns jogadores I was wondering how this happened. sim, outros não, a chegada Oh. do Black agora e Thought não you foi tried o to go for it, but Gucci, Steps ends up foi picking up. o Steps que conseguiu garantir o Arauto para sua equipe, conseguiram Yeah, eliminar o Cats Tabu, TP's mas late, a but that's sequência, okay. né, como eu falei,
falei, mais uma vez, Don't know if he o had it Aurelion up. Sol, ele domina muito esses terrenos. Yeah, now é you got a whole bunch of difícil, kills. I think if principalmente, you're vamos supor, pra Pain, uma this Zarya, topside né, play was aqui, worth. que tem If um you're range Nin, the bot curtinho, side play tem is ali worth. suas habilidades, né, como seu foco, mas
pra ataque, ataques Pain's in a good, básicos, comfortable ela position. tem um range curto e até chegar nesse You look Aurélia, sick. ele já conseguiu causar bastante dano nela, então fica complicado pro Steps jogar aqui diretamente contra esse Aurélia ao solo e o they Fla force não TP and para give de the Herald. lutar. Flá vai se colocando mais ou menos em situação Yeah. de vantagem numérica. A gente tem então o barril explosivo utilizado. Marvin já coloca o impacto eletrizante pra jogo. That's fine. I mean, I think both are viable. It's just like how you absolutely want to. Da sua ult, a gente tem contato. There's a case to be made. Either way, I agree that's a higher risk. What Pain actually ended up doing was higher risk, because that fight could still have gone a lot worse, even with Yups cutting everything off. But Passou por cima das estruturas que ele mesmo criou de Summoner's Rift, consegue manter a sua vida de pé. E o trabalho do Giggs, né, tá sendo excepcional com esse Gragas, como comentamos, para realizar esses desengages. Utilizou sua ultimate okay, pra 12 to afastar 3, os and Steps. it's actually Já falei not que that far anteriormente apart. essa It's still like Zarya é 2.5k. prejudicada por conta do range With curto, 9 contra kill uma série differential. contra um Aurélio, That's então interesting. ficar ainda mais longe It tells me da that luta Flamengo is still é finding complicado, objectives, e a right? equipe Like da with the PEN tá turrets. executando muito bem, de abate em abate, vai conseguindo mais vantagem, a série se fortalecendo e a But equipe do Fla tá Flamengo meio sem don't saber know this, and como they probably will be looking to avoid conseguirem the fight after having lost realizar last two uma boa fights. luta, uma boa vantagem, porque tá difícil de encontrar espaço. Realmente, tá? A gente tem as eliminações que o Flamengo conseguiu somente nas mãos do Hey, Herald Steps. charge. Vão trazer agora uma possível derrubada de torres aqui na parte de cima do mapa. Oh, Iniciativa de combate wow, passando, Blackie got Gui melted. Já trazendo foco pra cima do Black. Gucci é o próximo alvo, mas ele vai montar no arauto. Meu Deus! Ele saiu. I agree, Wokes. I've been saying the same thing. Oh, damn, they ran down Herald. Bro, that's like watching somebody chase after a taxi, like a cab. Like when you read something in a cab, you start running up. Looks like, but they actually caught up. That's crazy. Realmente, então tá aí. Okay, yeah, A Pain equipe da are dominant PEN now. conseguiu No, cobrar and that's I agree with you, movimentação Wokes. do That's what I've been Fla, saying this entire time, right? Like tá either you need to have a difícil, counter, or tá you're gonna leave the realmente Jinx up. And complicado Zeri is essa not a equipe counter. vermelha conseguir And yeah, once they take steps off of that, it gets so much easier. alcançar efetividade But in the first place, no I já kind vê of don't understand the o draft from Flamengo. cadeado So Good, o cadeado Black, o cadeado like there are Mal, other options que you can do to realmente help your Zarya. demonstra This was como a kind of PEN not tá it. sendo dominante nessa partida. 14-3 no placar de eliminações e já temos, apesar disso, a equipe do Fla Damn, diante Flamengo do número de destruições de are just torres. giving all of this for O free right fator now. de gold também é bastante discrepante, ali cerca de 4.000, mas é um pouquinho a menos, dentro desse gold global. E o tempo ainda tá correndo, estamos com menos de 20 minutos. O nosso querido Barão não nasceu. Mas olha só, Tavinha, tá uma treta por esse top 1, porque o Marvin tá muito bem e o Steps também. Os dois. É aquela situação. O Marvin tem muitas kills e tá bem farmado, o Steps tá melhor farmado e ainda tem umas killzinhas. Pois é, né? O Steps acabou que depois de um momento da partida ele parou de pegar abates porque o Fla parou de conseguir alcançar justamente como Okay, uma can equipe, Flamengo still get né, back in a this equipe game? da PEN, mas mesmo assim ele tá It's kind of farmando tough. muito bem, Like I tá feel like se Nin mantendo aí split nesse pushing top is still a de thing, ouro. but Agora, I need to see him lane against tá Yups. fazendo a If Yups can movimentação lane na against parte Nin, inferior then do mapa, that's a de problem. alguma maneira vai ser em As cima it do stands right now, we've just been Steps seeing cats novamente, rotated que to a equipe catch do waves on the Fla side. vai conseguir ser efetiva, né? Tá difícil, mas essa Zarya pode ser a chave. E a gente percebeu o Giggs já tentando trazer iniciativa pra cima do Nin. Tem 3 jogadores do lado do Fla contra Yeah, those 4 gold da grabs are equipe da coming in PEN. real handy right A now. descida vai se encaminhar com completude, vai ser um 5 contra 4. Oh, Já tem barril good catch. explosivo, Bounty liga sua tempestade magnética pra paralisar Bounty's os dead. jogadores do Impact da PEN. Mas é o Fla que é paralisado. Oh, Já and faz Toxic a gets eliminação, out. o menino Marvin se coloca mais a fundo. E com o teleporte fazendo valer agora o Yups pode ser o You're ponto just- que a Cats equipe is da just PEN tá chasing them down esperando. inside. Não, tá chegando ainda mais jogadores da equipe da PEN, né? Chegou Was o hating on the Gragas, but teleporte, yeah. agora o Yups. No, I agree. I e think the terão que laning for recuar, Giggs was a little bit mas rough, não but por I think that was vantagem more on numérica, a apenas porque Bounty playing não tem really well. conta de minions suficiente Bounty and Steps pra playing really chegar well in the nessa early game. torre da parte Because inferior they do abused the mapa, level então 2. agora a And equipe from do there, Fla after that, Giggs was just respira playing from behind the pouco, entire time. mas mais uma luta, And then the roams out mais uma didn't help vitória pra equipe the da situation PEN. for Giggs and Marvin. Tá todo But mundo now that they're praticamente actually out of valendo uma lane, then recompensa do lado Giggs da has PEN been able to nesse catch ponto. up and actually get ahead. Óbvio que And a maior that's de todas when I está think nas things mãos are a do lot more Marvin, ali interesting. 700 de gold, ele tá com uma participação bem legal e realmente já está muito bem itemizado, tá caminhando pro seu Yeah, the terceiro item TPs nesse have been instante. kind of sus from A Yups gente so vai far. ter de novo então Agreed. essa alma infernal, como pontuamos. Like the first one, Mas a he equipe didn't da even need to PEN be tem there, um and he elemento a just kind of mais, né? wasted Tem it. um stack a mais em relação ao time do Fla. Nesse momento, tá tudo em aberto. At the same time, it's okay. Na questão de While I don't like it, dominância he's em still been able to focos, find kills porque nas assist, and fights a he's gente still tá up vendo que a CS. PEN So consegue ser muito mais impactante. sure, is it Realmente, optimal? No, Tá but quase
possível pro Fla conseguir Yeah, achar optimal ali is uma rarely brecha, possible, a equipe da so. PEN sempre bem fechadinha. Não comentamos também sobre a dominância de terreno que o Gragas traz para sua equipe, o desengage, né? O Fla tem uma iniciação rápida e se eles chegarem na série pode ser muito prejudicial, mas Welcome se chegarem, back, por Swoots. favor, It's né? looking Não tem like it. muita estratégia de luta You por missed aqui, não the tem como worst of parar o Pain's Marvin, gaming. e o Fla vai ficando cada vez They have mais woken up acuado, here in cada game vez 4, mais se and it's looking protegendo really good. dentro ali das suas estruturas, no caso agora lá pela parte superior do mapa. Oh Eles no! são Don't obrigados do a this to assumir me! uma postura mais Why are we de pausing? defesa, né? Mais reativos do que efetivamente ativos e buscarem esse combate. Back in Tudo bem time que for até Silver esse momento Scrapes, a gente back viu in time somente for a ali pause, umas Foods. ou outras iniciativas dando certo. A PEN tá sendo muito mais assertiva nesse no. aspecto, sabe? Completamente. E não tem como I didn't brigar jinx quando them. você tem literalmente todo mundo com itens muito bons, Wasn't levels à me. frente, experiência, mas... E considerando o controle de terreno que você mesma falou, a gente tem Okay. não somente a ult do nosso Yeah, no, quebrador, mas também o I barril do don't Gragas. know E também what Tem como parar o Flamengo can Marvin. really do from this position in the game. So I don't know if Nin can lane into Yups at this point. Yups is still ahead. What I do know is that Nin can't push into Cats. Cats just wave clears way too quickly. So the Jax can't split push. Blackie's Hui has done nothing all game and can't really do anything, unfortunately. Like, it's just really tough right now. He's so far behind the curve in terms of gold. Like, Cats is about 3/4 of an item up on him. And has 3 kills somehow. I guess they're from laning. Like, I don't even know how Steps is getting kills, considering this composition. Like, we've seen every blown out by somebody. It's just such a tough position. pontual. Eu já falei da assertividade deles, estão escolhendo bem as brigas e a gente And confere perfect timing, agora, we're né, back in game. voltamos pro jogo, a marcha pela top lane. A equipe Literally da PEN just as I novamente clicked back here. unida Nice. aqui. O Quads tem até sua ultimate buffada, então vai conseguir ainda mais distância nesse seu Okay, R. Nin still split Então o pushing Fla não to tem high como heavens in the brigar. bot lane. Deixa essa torre Yups, cair, that agora vai TP tentando Wooks that you montar didn't like visão is dentro da about to sua come back to bite selva, them. porque a Because PEN vai now saindo, Nin vai has TP, colocando Yups does ali not. suas sentinelas e aquela briga And that means Pain infinita can't start up de this Nin Baron contra right now, even Yups, though ou they melhor, actually Nin pushed contra as Flamengo all the way into estruturas base, da and PEN, que ele tá we're actually in a tentando good focar position to try and bastante force the fight. Mas percebe como a gente tá num momento em que a onda de minions, se não for Also, ali worth noting, earlier we were talking about like a por parte da 1.5k equipe da PEN, gold vai já lead. entrar na It has base. ballooned now into É a uma 5,000 cortesia gold de todo o lead. estrago que o Nin trouxe pra essas torres. Like então foi 1.5 T8 na is rota not that big a inferior, deal. foi destruída. 5k Mas is as demais huge. estão ali um pouco até esquecidas. Esse é o único ponto que eu vejo do time do At Fla podendo 23 se minutes, beneficiar. Por damn. exemplo, a PEN busca esse barão incessantemente e quem sabe o Nin não consegue fazer uma história na bot lane. Ó, a gente já viu, Anya. Flamengo's done a good job Jax pushing out the lanes though. perdendo Even no começo topside's do pushing in jogo, against conseguindo Pain. ser efetivo, porque vai farmando, Pain's just vai not really been conseguindo tending essa their waves vantagem, because they conseguindo value the um prio more, salto which atacante probably is the right direto no call atirador when you're adversário, this strong and stunando actively looking justamente for com o fights. seu E. Então, ainda dá, ainda Dragon tem just chances spawned. aqui, a equipe do Fla não tá tão And Flamengo's grande making the call for assim, Baron. I essa really like desvantagem, this. mas a I equipe really, da really, PEN really, vai really like this. dominando cada vez mais, né? Agora vão pegar mais um dragão sem chance alguma de contestação. Podem partir, inclusive, para esse barão para chamar a equipe do Fla para luta. E aí começa a realmente. So a Flamengo gente a can't do entender anything, but que they were é possível aware of the que eles potential to tenham just go for do Baron jogo if com Pain a commits too hard to the vitória que a bot equipe side. da PEN tá Pain encaminhando. Nesse momento, o time da PEN se coloca em ponto de alma e tá, Fight percebe you o lose domínio de anyways, right? visão que o So Tatu consegue converter, né? Com as suas mudinhas, com seus I like that they gatinhos. peek at Baron Essa é a instead. magia do Maokai, ele vai deixando ali, quem ousar passar por perto vai ser revelado, vai tomar um dano, inclusive. Also, keep Pode your ser eye on sim that que a gente pink tenha essa here marcha pelo in the barão, mas corner, de todo jeito, right o time da outside PEN tá Pain's base. muito mais sólido I nesse combate. suspect são if we see a mais full commit onto tranquilos, Baron mais from Pain, confiantes, you might né? see Tem Nin mais just TP down here and vantagem, try and principalmente de visão. do something A equipe shenanigan. da PEN que chegou aqui pra essa série contra o Fla, contra a equipe que And because it's a tem pink ward, it uma will not equipe que tem disappear mais until somebody guarda clears it, comigo, or you drop another one. e também que limpa mais sentinelas aqui no CBLOL Academy, nos playoffs, no caso. Então, Okay, eles Flamengo focam just doing the bastante Baron em dance. They're just buying controlar space. a área Yups looking to antes ambush de Nin. His serem TP's back efetivos, up. antes de partirem para sua ação. É isso que está acontecendo agora. Vão colocando sentinelas mais avançadas dentro da selva do Fla para entender por onde passam seus adversários e começa aquela dança, né, que a gente já comentou, Anne, a dança do barão. Coloca a visão, tira a visão e daqui a pouquinho a equipe da Leandris, PEN deve Runans, iniciar. Navori, Static Shift. Dando uma olhada em visão, olha essa sentinela de controle And they melt que a gente Baron? I tem think ali, they que o time do do. Flamengo But colocou bem Cats will na probably be out of mana. entradinha da selva, lá Sabem que tá sendo embaixo. executado. Mas, como eu já tinha falado, né, a equipe da PEN se Yeah, fecha pro Cats is already Covil, like almost out of Black mana. tá logo aqui atrás,
Lá embaixo, o Nin permanece, só que o Yups tá dando essa assustada. Ó, essa sentinela que eu falei, hein? Você está Uau. conectado comigo um mês para os nossos Obrigada, specs. Wow. Mais 25 minutos de partida The ao game's over. vivaço, The e sky's a power play descended. agora Yeah. da PEN começa a ser desenhada. Já tem diversas vantagens expressas e nesse momento, tendo a mão do Barão, tendo os minions bufados. Yeah, I'm curious to sim, see actually how poder big it's gonna be at this adaptativo. point when Claro, Cats não hits pode querer brigar, não. 221 stacks. That should be a pretty decent size. Like, I think that's probably like half a screen, so like maybe this big. Like, I think he takes up the entire lane at about Por exemplo, 200. tem uma tier 2 lá na parte inferior do mapa, na parte do meio também. E é aquela bomba relógio, né? Aquele efeito bola de Yeah, we neve actually que haven't já even seen conhece, Pain. Porque o Aurelion Sol e a Zed, Oh, we haven't por really exemplo, seen the são skies descend campeões since que like Pain. gostam do has passar because da they were so far ahead partida, earlier. né? Gostam de ter a sua itemização Okay. completa pra conseguir ser Well, ainda we're mais 26 minutes. This is about efetivos. when, E aí, you know, Pain have a começando significant lead. They're looking to com close. vantagem, é ainda And mais they're fácil really de clean about it alcançar esse normally. pico de Their average poder, game então time eles is vão fairly ficando low. cada vez mais fortes. Considering they Tem o Ruei do outro lado, que pode escalar também, a própria Zaya, mas que nesse ponto da partida And again, with the sofrem range porque disadvantage, não I don't know tem a how Flamengo vantagem actually que play os seus defense either. adversários têm, não conseguem Like against the bater Barons de up team. frente, e parece que o Fla vai perder mais uma estrutura. Temos essa marcha, mas olha só, teleporte Yeah, nas just a costas small do push Nin, has already pode taken half the foquear os turret jogadores down. agora nessa saída que a PEN Okay. precisa fazer. Bound de ataque, iniciativa. Yeah, Seus look at carinhos, that. It's muito literally bom, the oferecido lane. pelo Quads. Neutralização sofrida agora, Okay, Marvin já era. Nin great. A equipe do Fla vai buscando retrair os seus esforços. Considering porque how já lackluster sai com Nin was in the ótimo first two sucesso de games, he's gold. really started Aí popping o Nin off in game conseguiu 3, game essa 4. eliminação milagrosa pra cima do Marvin, trava um pouco o jogo da PEN, que também conseguiu a eliminação pra cima do Bout, levam a torre de qualquer jeito, mas vão continuar avançando. A equipe do Fla tá voltando da base porque teve que ir se curar. Yeah. Nesse momento a gente tem ali duas rotas sendo derrubadas. Nesse instante, a equipe da Yeah. PEN já leva essa rota central. Cat is acha o effectively inibidor full ao build at dispor, this point. mas não consegue transferir da mesma forma pra You parte built like a Death Cat inferior. mix, I think. A equipe do and- Fla, apesar de ter saído Yeah. desvantajosa, né, nessa fight, conseguiu ali esse neutralizado importante, perde as duas estruturas, mas consegue botar a PEN pra correr. De alguma forma, a equipe do Fla se segura, Yeah, they shut down one over the respira, bounty. conseguem essa eliminação, que foi muito importante, né, nas mãos. Yeah, okay. I think for Flamengo, Não me even lembro, though o like jogador nothing da Flamengo amazing foi just o happened, I think this Nin, mas não is foi- pretty mas much foi o GG for Bounty. Flamengo, and you just Acho que foi look o to the next Bounty. game. Aí não foi muito Um, legal, né? Porque uma grande vantagem. Yeah, I don't know if you want to recompensa ban the A pra Soul. I cima feel like da Sarel, né? Então, porque eu lembro que a Zaya já tava com 3 abates e eu pensei, o Nin pegou 1000 de ouro. Acho que foi justamente na mão desse suporte. worth banning E the aí, A Soul, right? 'Cause beleza, eliminaram a Zero e travaram um pouquinho and da the A Soul this movimentação, happens, and I mas don't. não vai ser I'm trying to think of ouro if que Black is a será champion that can punish the A Soul. capitalizado de uma Like, maneira sure, Vigar would be a good pick, efetiva but pra carregar os jogos, né? I don't know No if Blacky caso, plays it. No, carregar esse it's not like a jogo Blacky já não champion. foi em um dos dois Because Blacky's a very grandes mechanical fatores, player. Even tanto the de Way gameplay, doesn't feel like a Blacky Zaya, champion, and so far it's not been able to do Jax que anything. ficaram com esse abate. Tabinha, esse abate realmente ficou na mão do Bounty, né? A gente tava faz muito tempo com essas únicas 3 kills conquistadas pelos Steps. 28 minutos agora Tatu's just passando, standing there a gente tem 20 menacingly. segundos pro renascer do dragão, que pode ser I love algo that he just diferente stands there. também. Like he's not Se já doing tem todo anything. esse dano, o Quats, o Marvin, até mesmo o Geek, se a gente for considerar, imagina com essa alma, imagina com essa possibilidade de uma pequena explosão ser setada onde as Oh yeah, habilidades agreed. The pedem. Sedge, Realmente yeah. vai ser You ainda heard me mais whining about it impactante, earlier. I porque do not impactante get é o that. Quad sem Olha, medo, tá derretendo o bounty. Yo, Cat's just soloed out Bounty. Roubou a What the hell? só deu um tapinha agora pra roubar. Literalmente, o Quat só andou pra frente. Yups is soloing out Dragon. Pra Or, impedir. okay, Porque he was se soloing o Dragon. bounty decide They've virar swapped. em Now cima Tatu's desse gonna Aurelion take Sol, it ele while Yups seria goes after Nin. rapidamente fechado pelos outros jogadores I da don't think PEN. Yups actually wins this Então, trade anymore realmente at this point. muito bem jogado Ah, pelo maybe he Quad, does. tem noção completa do It's seu 2 items. campeão e a troca dos dois top laners continua Okay, acontecendo. he Virou does mestre not. das armas e dono Does he? dos ativos. É um I am waffling back and forth insanely hard right now. Okay, Yups still wins that. Okay. I was not confident. I know at 3 items he shouldn't, Yups but mandou at muito 2 items I bem wasn't nessa sure. troca, conseguiu eliminar ali o potencial. 'Cause do Nin didn't run de Conquer either. levar essas He went with, estruturas da parte inferior Grasping do and Dying. mapa, e a PEN aproveita o espaço. Tem alma So I'm not quite sure what infernal the pra spike happens esse for Aurelion that. Sol, pra essa Zeri. É um buff muito interessante. Zerg just invested, yeah. Preocupante pro I mean, the lado do Eclipse time Shield da too, I think PEN, popped twice during Quer that dizer, fight vou too. falar, porque a PEN tá num momento Black is stuck. excepcional. A gente tem então agora
O meteoro lançado pra Oh, cima this do gets Black zoned out. passam as raízes e pode ser a fight pra finalizar. Já tá de isolamento, quem tá sendo apagado é o Gucci. Good O trying Black to play cute. extremamente Yeah, you're danificado, just não done. vai sobreviver por muito mais tempo. That's fine. Passagem das flash, Oh, yeah, lethal. agora sim, as penas já vieram e já se foram. Inibidor no chão, na rota do meio e na rota inferior. Yeah, I think that would have been better for the extended fight. Tá louco? Okay, Cats took a bit too much damage as the base. Realmente, muito esse abate seria crucial pra equipe do Oh. Fla que continua indo pra cima. O Bounty tenta trazer Actually, really like the velocidade engage from magnética, mas Bounty. é It's just imediatamente refreado pelo too little, Mark. too A late. equipe da PEN tá aí presente, Because you saw Cats vai não leaving and you knew he was low pivoteando health, so you pra just forced the estender fight essa right série ao there. limite, pra manter a disputa pela permanência na chave superior dos playoffs do CBLOL Academy. Com Minions ao dispor, a gente tem o foco sendo Is this the distribuído, os first jogadores do Flamengo 5 tentando games we get in distração, mas CBLOL não é pra Academy? sempre. Tatuage agora traz eliminação pra cima do Black, vai se segurando o Nin, renasce o Gucci, a torre tá batendo em geral e a equipe do Fla vai caindo por terra, mas sobrevive! Nexus tá exposto, Nin e Gucci contra o Oh Gucci, my goodness, no way, right, Pain? No way we screw up right here. Esse jacaré não acaba aqui, Com Tavis. unhas e dentes, a equipe do Fla se segura com o Nexus aberto. A equipe da PEN ainda não consegue essa And the vitória. game Foram doesn't eliminados, end. avançaram demais. E aí, mais abates pro Fla, conseguem ainda mais tempo Man. pra respirar. Agora podem fazer, inclusive, a dominância Yes, Moods, we da really área do are. Barão. Não só isso, Anny, acho que eles vão querer iniciar aproveitando a I can't vantagem believe that dele. didn't end the game. E é isso mesmo que eles fazem, Tabs. Com o Tatu somente vivo, o Geek está pra renascer, a equipe do Fla. So far, venceu we've essa had 2 última best of tentativa. 3s O in the lower problema bracket, é, and both with tem 3-0s. Minions, tem Super Minions Loud nascendo 3-0 dentro da Liberty, base. Kaboom O Black 3-0 Red. permanecendo And we go no from mapa pra 3-0 segurar, to mas like an fica actual full pra 5 games. participar do Holy crap. Barão. Ai, 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 meu Deus. O Tatu tá aqui, assombrando a Okay, chegada do even Kaboom, ele if já foi Flamengo roubo get this antes, Baron, já I don't tem think it suas changes anything raízes, for vai them. fazendo valer. Não tem espaço de Like, roubo, I think mas Pain tem can still just push in recompensa and pro end. time do Fla. Aí, então, o Fla conseguiu essa destruição do Barão. They're trying to buy consegue time. Cats is running as fast as he can. Agora, Oh, we're seeing TP from se- Yups. se tranquiliza um pouco mais com esse buff, mas Where's o Yups going? O Yups chegou e querem, de fato, entrar ainda mais na base da equipe That's the right call adversária. by Yups. There's no backup, so. But it's just funny that Yups just ran. TP here and just ran out this way as the enemy team's coming in. Mas de todo jeito, esse espaço da mão do Barão garante a equipe do Fla ao menos uma chance de tentar novamente. Yo, bro, can you imagine if Tatu stole that? Taves, de toda forma, a situação do Fla é precária. São I don't think we dois need to play a inibidores game em 5 in that aberto, case. Então, 2 Super Minions, né? Um em cada rota. A equipe do Fla tem um buff do Barão. Com isso, seus Minions são buffados, eles conseguem ainda um pouco mais de resistência, vão se segurando. E a equipe da PEN vai aos poucos, com cuidado, chegando nesse Nexus. Tá empurrando totalmente a onda de Minions aqui a equipe da PEN. E de toda forma, de todo jeito, tá só esperando um deslize. Qualquer um dos lados que der uma tropeçada vai ser o ponto de início da fight, de start efetivo. He'll say Mas que eu acho que vai Yups ser a pick última Rumble, fight Ignite. aqui You desse can't. lado do jogo. Tá chegando Raiz, já paralisa os jogadores mais lá atrás. O Black consegue refrear. I won't comment on the Chega TP, but I would like to see the Rumble again. com os céus caindo. I do think the Combinação Rumble is parecendo just really good in feita, general. Yups rodando pra um lado e pro outro. Marvin pro combate, Okay, já chama no pop, double. pop, Ele pop. quer Marvin's cleaning essa house. eliminação, ele quer esse multi-kill, chamando o triple, vai pra cima do Let's quadra. go, Marvin. Curtam o quadra-kill do Scumbag Cat still won. Vem para o quinto jogo. Empate na série agora, vitória Let's go! dos tradicionais, que conseguiram uma dominância enorme do Let's have começo Academy até Silver o Scrapes, fim the dessa aluminum partida. scratch. E aí, o Fla mal teve o que fazer, mal conseguiu jogar, foi quase um pentakill no final, loucura dessa narradora, mas não foi esse que saiu. E aí, Yeah, I da did not PEN like this leva Flamengo o draft at quinto all e in terms of what you're decisivo picking into. jogo, Again, in dando isolation, vaga this is fine. permanência aqui no campeonato, If you're playing into mas a vale comp aí that a wants to vaga like team fight final da hit chave front to back, É, Tavinha, or vale okay, realmente você if you're playing manter into glória a de dive ter comp, uma segunda- this uma is segunda fine. chance, teoricamente, into a falando. freaking A-Soul Mas de todo jeito, o time do Fla and to a cometeu lesser extent a diversos Zeri with this deslizes. is not okay. O time da PEN sabia Like, o que you queria, literally da have mesma nothing forma to que a threaten Jinx Cats. Did era uma Cats? grande ameaça, a Zeri também é. Pois é, e inclusive eles Well, apostaram let me actually check. Did Cats die? O Nexus individual Yeah, Cats died tá once. exposto, Okay. tá? Fla, ao menos But uma chance de tentar literally, the novamente. score is like O Nexus ainda 22 to tá 8. exposto. The only people who really died was the bot lane because they were getting camped. Like, this is not Nin an completamente okay situation to be in. essa partida. A equipe da PEN tá realmente focando ali nos banimentos.
no Yeah, this is just steps e nuts, no man, in jogo a tá bad way. focando nessa parte superior do mapa, tirando Okay. o ninja Well, de Pain jogo. adapted and they finally Teve banned the Jinx. I'm aí a curious what escolha de Flamengo do. last pick, tentou fazer um Because to be trabalho fair, mais I think lateral, these porque three ele bans sabia are que na fair. luta I don't era want to see complicado. any other bans Chegou uma besides this from vez, Flamengo. eliminou o If you ban Marvin, Aesol, mas não whatever foi you open up is suficiente. going to O Fla get tentava slammed by entrar, Pain a PEN immediately. travava e depois voltava na luta. So né? Uma maybe composição feita pra Flamengo isso. go blue O side Gragas é bem and ban diferente Aesol dessa instead vez. of Funcionou muito bem nas Tristana? mãos do Giggs. Conseguiu Maybe? salvar a Zeri, manter o But then if you Marvin do numa that, posição Varus sempre is muito favorável, garantindo like que Pain ele could just fechasse leave. a partida No, com um quadra-kill. Man. Meia-noite eu vou ter que chegar na DM do Quats pra conversar de novo. Well, porque no, não é a here's the primeira problem, vez right? que ele If faz isso comigo, don't ban the mas tudo Trist, bem, and né? if Trist is Brincadeira da parte, open, o time da PEN se Pain can mostrou just capaz leave de something else resetar open. esse mindset e voltar pra Like they uma could leave, partida. say, Afinal de contas, o Fla Varus tava open, só and then uma they pick Varus partida de bem. themselves. Agora os dois Or if times you estão pick Varus, then they pick Agora Trist é Rumble. vencer ou vencer, Because I think the main reason why né? they're A not gente playing tem Rumble is because esse he is quinto AP and they want jogo AD mid if aqui they na want to pick série. Rumble. Eu So if they confesso get que Trist, they eu get esperava Rumble. menos, né? Já falamos aqui a I grande suspect. história I que could be essas wrong, but duas I think equipes this is têm what em Pain conjunto, Academy is né? thinking. Uma contra a outra. So, 4 títulos CBLOL yeah, na Flamengo, I cara think de jogo, I'm a band 2 these three. finais já que eles protagonizaram. And they just aqui no lost nosso with Rel, so Rel campeonato, first pick e is aí not it levam essa right série now. pro quinto jogo e tudo pode mudar, né? Porque a adaptação agora vai contar muito. Como as equipes vão sugerir esse draft, o que, que eles vão pensar de banimento? Será que de I repente think Pain already won the a draft last two equipe do times, but Fla they screwed agora up que the tem, game 3 draft. tem que se adaptar, I think maybe vai you go for deixar Azir. alguma coisa interessante passar, né? A gente vai ver no próximo jogo, porque aqui a gente tá revendo ainda os melhores momentos da equipe da PEN. Yeah, I think if Flamengo e, just go for como eu Azir, falei because I don't think novamente, Cat's Corki was very good, so... simplesmente foram dominantes. Do começo até o final. And besides do that, like, what do you endgame do? até o Orianna fim, into Azir? ganharam em Like, I don't lutas, like that matchup, but travaram at a least equipe it's do kind of a Fla, handshake, right? conseguiram fechar o jogo. Tabs, eu acho que foi uma somatória As de to fatores, né? A gente MVP, conseguia perceber de novo who essa do we think is iniciativa de MVP for foco Pain? Do we nos think objetivos Giggs did that neutros well to e deserve MVP? parecia sempre que o time do Flamengo tava um segundo I'm atrás. definitely not eu gonna tinha give it to a impressão, Yups. sabe? I know Como se that a fight that's a iniciasse highlight play for primeiro pra Yups, equipe da but PEN e o Flamengo tivesse esse Yups tempo had de some... resposta, esse tempo de His reação macro um this pouco game ali, was kind of weak. mais, digamos que, atrasado, literalmente. Mas a partir dessas fights que começaram a aparecer, a gente Tatu? percebe como a Tatu did PEN, well. de novo, batendo I mean, we essa could just tecla, give it to Cats joga on como Aurelion Sol, I equipe, guess. joga como But I feel like that's just unidade, Aurelion Sol as a né? champion. Esse pra mim foi o verdadeiro diferencial. Eles sempre na mesma página, né? Ali a equipe coordenados, fazendo o trabalho assim impecável nessa luta de dois tempos que eles Part of me just wants to give it to que eles Giggs, se actually. propuseram, né? Primeiro, o Giggs junto com o Tatu retiravam os jogadores do Fla que poderiam fazer uma iniciação, depois vinha toda a sequência de dano. Like, to be fair, I don't know if he Olha só, a deserves dominância it, de but terreno dele, da série, a he had some sequência really good também plays, do and that's why I dano keep que o remembering. It's Yups mostly poderia his good trazer. plays. Aqui, o Guti tinha um sonho, né, de tentar sair, tentar escapar ali dentro do arauto, mas não foi o que aconteceu. Hoje o GSTV vai ter muito trabalho com o drift do Tatu, essa tentativa de sequestro do arauto do Guti, mas nesse I realized that I have a ponto aqui, bias for como a gente já tinha playmakers comentado, né, o in combo general, que a equipe more da than PEN like possuía damage. era estrondoso. As raízes vieram, os céus caíram e a partir daí o quadra-kill veio. Foi quase feita, né? A Animavi quis muito esses abates. Imagina que depois a gente deve ficar sabendo aí. Imagina Cara, que o deve ter Quats tido. roubou de sacanagem, ele não precisava ter batido, velho. Imagino que o Marvin não deve ter gostado muito disso, não, né? Ia ser um momento de glória dele aqui no fim da partida. Mas a gente vai conferir check nos those damage números numbers. justamente a dominância da PEN. Oh, Teve uma Marvin pequena actually outdamaged the vantagem Aesol. pro Fla no começo do Damn, jogo, 80 que foi aquela carries, man. vantagem nas mãos do Steps. Anybody ele tells pegou you um 80 abate carry is muito weak em just cima doesn't do play enough Marvin. at a Ele high enough pegou level, 3 that's all. kills, inclusive o Fla ficou com 3 kills por muita parte aí, por muito tempo no jogo, mas o time azul dominou com Actually, if anything, I'm surprised Steps did that much questão de damage. ouro e conseguiu levar a partida e também levam Like, a sério I esse jogo. didn't think Steps would... Observa o dano causado a campeões, pump né? A out gente damage tem 3 because your jogadores range is do so lado da much PEN que shorter. causaram pelo menos 20 mil But cada hey, um. he did work. Só que do outro lado, o time Good do Fla work. também não tá muito desgarrado. Percebe que é esse requinte, é esse mínimo detalhe. Porque o Aurelion Sol parecia que tinha dado muito mais dano do Okay, que show a us the Zeri. MVP. Apesar de ter That's roubado what I pentakill, think não is falaremos do interesting. Quats. Mas esse Aurelion Sol dele Yeah, já actually, era I need to go conhecido, and sabe? grab Já more tinha water after this. aparecido aqui durante Tinha sido banido. esses I didn't split expect it to que go the full tem 5 games, sequências man. assim também. It's all. Então, It's been quem é 2 o quick destaque 3-0s dessa before this. Olha, partida difícil, viu? Muitos jogadores se destacaram, pelo menos os 5 passaram ali na minha mente, mas teve um
Teve um que da parte inferior do mapa e não é o Marvin. Eu acredito que o Giggs, ele foi crucial they get the Giggs, pra okay. deixar a Zeri livre. Como eu falei, a equipe do Fla tinha muita vantagem de engage, Nice, tinha o nice. Bounty. E o Bounty mal conseguiu trabalhar. Na verdade, I kind ele of não agreed. conseguiu porque o Giggs estava lá. Esse Gragas foi muito bem pago. Ele fez o trabalho dele na parte inferior do mapa, então tá aí, destaque, mas estrelinha também pro Marvin, que já tá tentando há muito tempo Yeah, I nessa think he série, deserved tá it that tentando time. com essa série faz tempo realmente, He desde did os well. primeiros He did jogos por aqui Yeah, também. I was just Ficou bem hesitating perto de because he also ganhar died the esse most, destaque, but mas acho que o Giggs foi yeah, I muito think it was a bem. E fair, também like, pra gente fechar the essa deaths série that aqui he do had Flamengo were volta fair pro deaths, lado and he made it azul. Será que vem work. aí? Like, he Então, did a lot of O work. que será que vai vir, And né? so when he died, Provavelmente like, uma it was kind of worth. vantagem de um first pick, tentando também fazer um banimento prioritário, mas a PEN vai ter o last pick. Então, com certeza, promete demais esse quinto jogo. Com certeza, e a gente descobre já já como essa série vai se encerrar. Não saiam daí, que o CBLOL Academy já volta. Okay, I am gonna grab some water, Sabe como because, yeah, podemos mudar o jogo que a gente tanto we gotta get ready ama? for a game 5! Incluindo todos que também amam jogar. Right back. Fazer a diferença nesse game passa pelas nossas mãos. E pelas mãos de todos que querem o melhor para essa comunidade. Porque quando a gente abraça outros players, transformamos a nossa rede de apoio em uma comunidade que se apoia como um todo. E damos voz a quem tem o poder de transformar nosso jogo. É por isso que um campeão de verdade escolhe abraçar a diversidade. E isso não tem preço. Do zero ao pro. Toda lenda precisou começar. É que pra entrar nessa rota tem que bancar a paixão. Se é pra jogar, trampar ou curtir, o Santa vai junto com você nessa. Pra você bancar o seu game até quando não estiver jogando. Mas a primeira jogada é sua. Banque seu game com o Santa.
Okay, I'm back. I'm sad they don't play Silver Scrapes for Academy. Or actually, I guess is Silver Scrapes even like a thing in CBLOL? Or is that more like a Western thing? Supper? Having dinner o'clock or supper? Yeah, this series is running really long. It's okay, I guess. I mean, I don't hate the series running long. I just hate why it ran long. That it took Pain 2 games to figure out. Maybe we don't give steps to Jinx. To be fair, Drop hasn't completely decided the games, or Pain would have won game 3. It has been partially execution, and I think... Okay, game 3 aside from Pain, where it felt like they're just kind of full sending it, like, both teams have had pretty good individual executions. You don't have anything close to Silver Scrapes? Rip. I think that's the first time I've thought that. What do you mean you have barely any esports culture in Brazil? Bro, y'all have like more energy in one best of 5 than the LCS has in the entire playoffs half the time, man. Okay, Flamengo blue side. As somewhat expected, I mean, with how they lost the games. I'm just very curious what they go for B1. Whether we still see the rel and then try and pivot. I think that's viable. But I'd much rather just see straight up like power pick. Imagino que a gente veja essas Zeri e a As Jinx Brazilians aparecendo cheering também for pra gente ter anything que other renovar de another novo. Daqui a Brazilians pouco competing aparece um Jin, uma Caitlyn. Quem sabe, né? No, I mean, like, I know Pain has like a bunch of cheers. Duda sent me. At the time, she was, I think. Whoops, that showed up in the wrong window. At the time, I think Duda was in, wasn't the president or head of the Pain fans, but... É, porque não foi tão fácil assim de vencer. Apesar dessa última partida ter sido um pouco mais desequilibrada, as demais têm sido bastante remember, like, Duda sent me cabeça a cabeça, these, né, which bem are like the Pain limite. chats. Como a gente pontuou a segunda partida, o time da Pain Like, tava com vantagem. Yeah, like this is more like, I don't think any team in LCS or maybe even the LEC has like things like this. Primeira vez que ela é retirada aqui, nessa primeira fase de banimento. I thought that was really, really cool. O Marvin já fez um jogo com ela por aqui, foi aquele jogo da Sejuani suporte. O Flamengo saiu com a vitória. Então So, parece que interesting. See the setup ban actually change up. I didn't think... também retira o Lucian. Well, I guess if there's no Jinx, then setup becomes an issue. Primeiro do lado So what does this open up? Flamengo. Varus. Okay, as I expected. Varus is now on the table. And for Pain, they thought this was high prio, so yep, Varus was picked. As Ele tava sendo banido pela just go equipe da ASO. PEN, This is a passou ballsy e o pick. Flamengo não perdoou, Slightly disrespectful. conseguiu
alcançar chess e a match escolha with do this. campeão. E o Steps I can't também imagine tem you vários Brazilians no sharing a calibre, chess né? match. A gente That'd já be kind of conhece ele crazy. de outras épocas. Mas quem também já está sendo locado He's é been o growing Orelhão and some Sol. orgs do better, Duas but still. vitórias, duas escolhas. Eu Eh, acho que o boneco é I mean, you forte. compare that to like 100%, né? again Até então, LCS, parece que a LEC. PEN vai com LEC only has like a conforto do couple of último orgs jogo, that né? have Eles saíram com a anything vitória. even approaching Essa what série you'll do do in Marvin Brazil. já So. vinha fazendo um estrago e aí no último jogo conseguiu a vitória. Vamos ver se eles focam isso mesmo. Então tá aí. Well, Escolhem okay, I don't know. I mean, in dois conventional sports, you campeões, see that a assim, lot too, right? Where importantíssimos pra if the trazerem team essa you're vitória supporting pra isn't equipe da playing, PEN. people kind of don't A care about volta the do game. Flamengo agora, pelo visto, vai ser em Nautilus. A Oh, gente the já Nautilus. vê essa ideia do Nautilus. Ele Oh. foi banido Sim. por todos os jogos até You see, então. okay, Estar ao I lado don't dos like these lados, first né, two picks from bastante- Pain. É bem previdencial pra gente I ver think essa this is already presença. ballsy enough, Se but bem I don't sabe think que you ele can foi blind Zeri like that. fortemente um dos Vi is still on the campeões mais table, citados aqui Nautilus do is still on the Split table. CBLOL Academy. Like all the A Zeri Águia counters are agora tá dando available. as This feels caras like de just novo, que já tinha I don't know, aparecido na man. série. it just feels like Mas Marvin is stuck in the pois é, Zeri né, que meta. agora Like tem he just esse- like, oh essa Zeri, give me escolha, Zeri, porque give me Zeri, no sabe matter que what. vai jogar contra o Not Aurelion sold on Sol. E aí this. na partida anterior escolheu o Huey, não conseguiu performar, né? Claro, Compared to méritos da equipe da European PEN que crowds, não deixou o Flamengo like insane jogar. good or E insane aqui bad? agora ele vai escolhendo a Ari pra enfrentar esse Aurelion de novo. Que Okay, vem nas mãos I do think Quad. Nautilus is good here. Me parece um repeteco aqui da última I'm fine with that. composição, Ania, porque também tinha Maokai na selva. É o tal do Djarvan acontecendo diante dos nossos olhos, Tavinha. Vamos pra segunda rotação de Hmm, banimentos. we're still looking for O time do Flamengo, jungle. pelo visto, vai ter que tentar and top. interromper esse sonho da equipe da PEN, porque se eles Here we're looking for repetem todas as potentially seleções support. e ganharam no último jogo, pode Pois é, ser que o time que caminho tá top. ganhando não mexe, né? Não se mexe no Sabe time que tá muito. ganhando. Então, a equipe da PEN vai, além de pegando esses campeões Yeah, que eles esports têm orgs. conforto, retiram o Shinzal. Yeah, true. They Não were vai ter esse campeão, cheering. então, o Gucci, So some of them lá do, continua right? Like seus Fnatic did, banimentos, G2 retiram does. o But besides that, Alistar. right now, É oh, porque aquele Unicorns of Love Gragas used to have a que huge crowd apareceu, too. não, Gragas Moscow pode 5. aparecer sempre, né? Um pique de bolso, como a gente chama, pocket pick, que vem em algumas situações específicas. O Fla acha que não foi muito perigoso, aquele Gragas e a I'm trying to think under what circumstances we'd ever see a Xinjiao top again. Like, what sort of buffs would you have to give Xinjiao to make him a pure topic? É aquela situação, né? Oh, Quinto Viego jogo, a gente ban. pode That's ver bastante interesting. Esses pocket picks, esse espaço de conforto dos jogadores. Okay. Mas resta ao Flamengo cessar as possibilidades. I actually kind of like Tira this Viego o ban. I do think Reneco Viego with dos- Ari, and specifically with the Não, a Varus partida ficou Nautilus, gets kind meio of scary. destacado So da sua I appreciate- I equipe, respect this mas man. ele não precisava, né, se unir. A PEN tava Renekton muito ban, bem okay. completa com os outros 4 jogadores. E Do they wanna go justamente Jax são here? eles que vão ter essa escolha. Um TK que deve ir aí pra fazer a dupla Oh. com a Zeri, pra tirar ela de situações ruins, né, rapidamente. Nice. Okay, you have to do Utilização this de bait, because deixa this a happened, Zeri and because por Vi is still ali potentially bem on the mais table. confortável, So, pode ser alvejada tanto I pelo ultimate do quite Varus, como pick up pela actually. ultimate e a âncora do It's Nautilus, not do perfect for that. Charme, Okay, yeah, so it is the também Jax. That's why they da banned the Ari Renekton. e o Marel, que Then do we novamente just vem see Aatrox trazendo here then a equipe for do Fla, Yups? e dessa vez aí pras mãos do Gucci. You have enough tank caçador. that you could go É isso, Aatrox então and o go full Bruninho lethality here. volta a ter esse Jax. And E eu full acho que lethality é should be pretty good. There's bastante no... espaço de não somente I mean, de you've got conforto, mas que kind ele of consegue, tanks, but mesmo que tudo esteja dando errado pra sua equipe, ele pode trazer o split push, pode cheesy trazer ali picking uma against possível Submarine virada. Champions, great against Tem Aatrox. a Is it great taxa against de Aatrox? Drop aparecendo nos instantes, mas Why acho would it que be a gente vai great pra against próxima Aatrox? sim. You don't have the mobility, do you? Novamente, to esse survive? I Atrox don't know. vindo pras mãos do Yups. Acho que a gente tá tendo ali Yeah, no, I was just thinking though, like as a um thought, like momento what que would you foi need to selecionado do to só a even nata buff da up nata, sabe? Xinjiao A top crème line? de la crème, porque Hey, a I gente actually predicted the percebe as draft. We are seleções approaching dos sanity espaços again. de maior sucesso dentro da Nice, série, nice, por nice. ambos os lados. Okay. Realmente, e o Atrox é o principal campeão do Yups. Okay, how do I feel about this draft? 4 jogos e 4 vitórias, indo pro seu 5º jogo. I think this is a bit of a como better draft campeão, into uma composição the da PEN bem A-Soul parecida com o jogo specifically. anterior, I mentioned né, the... dando Oh, no, no. Renekton ali pra parte de cima, tinha o Gragas antes como You just screenshotted Impressões again. dos I espaços keep de forgetting to maior screenshot. sucesso dentro da série, por Ah. ambos os lados. Realmente, That's e a me o problem. Atrox é o principal campeão do Yups, até There we então go. nesse split CBLOL Academy, 4 jogos do Fla, tem essa vantagem agora They're loading em fast this trazer game. bastante I dano, might not have em time to talk trazer about the o draft. Varus, que vai passando Okay, well, agora I nessa série. e think with the tem way o Flamengo flag pra plays, sair, rather than the podem Hui, it makes se more sense to go the aproveitar de Ari alguns and try and like flancos, blitz mas and pra punish isso the A-Soul precisam early. agir como um time, que So não I think aconteceu this is na a partida good passada. alternative. Tabs, concordo I also bastante like the com Varus você, more than I também like the já foi Zaya. diversas vezes, né, I think having the falado CC is really, sobre really a important. respeito dessa And I possibilidade don't deles think sempre Zaya jogarem como se is fossem something um that único that comp jogador, wanted né, to play como uma properly, unidade. like play. E resta pra
equipe do Flamengo fazer o mesmo. Play Esse é um back, jogo right? que Like, vale a and with permanência ASO aqui coming na at you, nossa there's chave superior. Vale já way to uma play around. vaguinha I aqui think pra of nossa ASO arena almost as a CBLOL. Zaya Então counter. vocês estão So, prontos, invocadores. yeah. Boas-vindas a Summoner's Rift. É isso que Yeah, so I think this is a better comp for dessa Flamengo, but I série think it's aqui, still more of esse a, maior in a way, clássico a da mid, história early do game, CBLOL, mid-game a cara de composition. If Flamengo it goes late, e you just are never PNG.A going to match the skill se you need to have. enfrentaram aqui And with the bravamente TK, durante it's going to be 4 harder to jogos, punish e Marvin esse as well. quinto So promete dar um I need to see fim, Flamengo e take aí over the game a early. I equipe still don't trust it late. perdedora vai pra There's chave always a anterior, chance Spain just run it down, segura but I don't think Cat mais stands that on próximo ASO. ainda Like, da it's grande final actually a bit do hard to run it CBLOL. down on É ASO. isso, quem perder aqui vai enfrentar a equipe da Cabum, atual So, campeã do CBLOL you Academy, can still que do it, está don't na get me chave wrong, but inferior like, por conta that's aqui inting, dos like mini intentionally furiosos running down at jogadores that da point. equipe da Fúria que conseguiram uma série Okay. excepcional Peace, contra Boots. os Thanks for Luiz. dropping by. I'm Mas isso sorry é it papo pra dragged on so outro late, dia. Por man. enquanto a gente tem aqui avanços Thanks do for Fla, dropping by. I appreciate it. trazendo Have a good já essa night. visão, né? Ao menos esse ensaio de visão pra garantir o tracking do Clock, ataque. Isso, Aatrox a gente suffers dá uma against any olhada chance aqui I can nas get runas, melee o distance Black with vem him. com Really? eletrocutar novamente, I thought forçando he bastante wants you to dano, get né? close, Vai and so that he conseguir can, like, rapidamente uma eliminação, oh, I guess se no, ele the sweet conseguir spot's a bit atingir further suas away. That's kind of true. habilidades. Marvin, It's Steph in his E, which hits from far away, has 2 slows in the knock up. If you win early, it's not well. é aquele mais voltado pra Aatrox has no ataque way to speed, reach you né? De repente later in the fazendo game. guinso, focando nesse Wait, why dano can't he reach you de- later in the game? de Like, I ataque agree if you get close básico, enough. It's, então yeah, vamos acompanhar you aqui missed the sweet spot, essa but botlane que pra mim pode late ser game you still chave want to play nessa into série him, até right? And então. with the team, Os dois doesn't he still atiradores dando outscale you? show nesse quinto jogo, né? Agora que tá começando entre essas duas equipes. A vida de ADC em 2024. Agreed. Tá Like, bem. that's why Ou mobility você é is o like the foco, counter ou to você é a Aatrox. estrela. Aqui em cima a gente tem movimentação. Yups já toma ali uma rodada do poste do Nin. E a gente volta essa possibilidade de combate aqui na parte de baixo. Bounty já vai criando os stacks. Okay, on pra hit poder for steps, trazer kind of what I decoração expected. I don't think através he's do running skit. Dowdy E much eu this split, gosto bastante que if at all. a gente tá de olho nesse TK que aparece. A gente tá vendo muito TK e cena. E agora esse TK ao lado da Zeri. Personally, Acho like que ao picking mesmo Iroh. tempo Yeah, pra I think manter things like a Iroh. That's why ideia Yone que does a the gente same tinha thing, do right? Gragas de tirar o foco da Zeri, poder salvar a Zeri. Completamente, Yeah, né? O yeah, Ghost yeah. fez um Actually, Yasuo looks good. belíssimo I think I trabalho prefer na Yone just partida because I think he's passada. less Agora, conditional in como eu minions. falei, ele não But vai tirar yeah, os I guess adversários Yasuo would do the same de thing as perto da Iroh Zeri, or ele vai Yone. tirar a Zeri de perto dos I'd still take adversários, either né? Iroh O or foco Yone though. com a I feel it's ultimate easier. do tanquente, natural que realmente Yeah. eles ficam um pouco mais pra trás nesse começo. Like Varus tem after what bastante second item, dano or pra even kind of after first oferecer, item, like e once you have Blade of the vão Ruined King on the Yone, castigando you should start Giggs. winning that Ele matchup. perde But it only bastante gets parte worse da from sua there. vida porque o Bounty utilizou o seu incendiário. It's a fun matchup to Não play. gastou nenhum dos seus feitiços Bro, de it sounds like trying to invocator, play né? Foi whack-a-mole with a frio broken quanto a essa machine. saída. Foi pra trás do Marvin, conseguiu se reposicionar com tranquilidade. Temos já de volta na Yeah. rota central o Quax sendo obrigado a farmar debaixo da sua torre. Vai buscando esses stackzinhos, Yeah. né? A gente bem sabe Oh, que he's são got a right muito click and also, like, importantes. dodge out Gucci your trazendo sweet já spot, essa but yeah. invasão. Vai encontrar com o Tatu, mas o Bounty Ooh, também they're já se invading juntou Tatu com here. o seu caçador. Pois é, pensaram até ali a equipe do Fla antes de agir. I don't know if poderiam ir Rel direto necessarily pra wins this. cima I feel like this desse is... Maokai, mas querem roubar o azul. Oh, I guess you got Tem lane o Bounty pressure. junto You've got, com o Black, um tanto mid move forte and bot na move movimentação first, do so- Gragas. Vai Oh, fazer Tatu valer still went agora a in. movimentação, perde o seu bônus azul, mas com a mobilidade a equipe da PIN se coloca adiante. Bounty Vem has o flash, so dano if he can get to the total, ball. Quax vai trazendo, então, Oh, we todo o are seu coin sopro de flipping dano. this. A equipe do Let's Flamengo, go. tem muita gente por aqui, os caras Giggs with the jogadores. perfect shield bait. Todo mundo sai, mas ninguém Wait, é eliminado. actually, is this doable? Black Oh my goodness. sobrevive. Meu Deus, lá vem sequência. Bounty, you did not want that O hook. Bounty Bounty's gonna agora die. elefante Not like this. nas mãos da It was so good, the fight for both these Filho, teams. você foi Flamengo, what happened? Nossa, que loucura pela parte inferior do mapa. Achei que a gente Socorro. teria essa briga toda e ninguém seria abatido, mas aí o Bounty quis buscar a equipe da PEN. I can't believe this. This is insane. Como tudo isso começou com a equipe do Fla. Com a vantagem Like, na both rota teams do were playing meio, on a knife's vantagem edge na here rota so well. Like, inferior também. Tatu going in, Foram knowing that he pra can cima do Tatu. O Bounty survive is não incredible. ter acertado Then this part sozinho, too, watching bastante Giggs play this with... claro, porque a PEN conseguiu se reunir. Like, he should have been dead to rights. Even here, he's still stepping up because he knows he's got great health and that black attacks aren't enough. Then right here, oh, Bounty made the critical mistake. Everybody was okay until Bounty hit the hook. Todo mundo poderia ser And then Bounty was eliminado, not né, okay. mas nesse momento somente o suporte. And now ASO is do Fla accelerated. acabou caindo lá em cima, teve essa eliminação solo. Olha só, mergulho Oh. abissal acontecendo. Black vai trazer um encantar pra cima do Giggs. Ooh, that's... Oh my goodness. Finalizado pela They're just partida, running him down. assim vem
vem com tudo. O Quatsi traz Wow. mais um abate no Oh my jogo goodness. a favor dos tradicionais. Você Oh my foi goodness. gankado por Is this GG? suporte. We really climbed through the game at 4.5 minutes or 4 minutes on the bot lane?
Acabou não acertando o Holy mergulho crap. abissal, mas não precisava, né? Colocou o Black numa situação ruim, se colocou mais à frente. What a way to play. Nessa onda de minions, nessa rota no meio, o Quad se aproveitou, utilizou Yeah, I mean, oportunidades, with your ASO starts to eliminou solo out your essa Ahri, you've got a Ahri, problem. Because I was looking e at Nin and a Blackie PEN, né, vai to be the threat gostando onto mais do jogo, Cats. vai conseguindo esses abates, já começa a ter Like, uma Steps can vantagemzinha de theoretically dois outdamage Cats, abates. but Esse Aurelion it's Sol a lot pode ser um harder efeito for bola Steps. de neve And aparecer aqui if novamente. the ASO out Bora hits, que ASO bora, wins porque o that tempo tá 1v1 passando, a gente já tem ali sort of 3 situation. eliminações pro lado da So, PEN, 1000 de gold à yeah, frente. and it Quatro can't e o be Yups ali Bounty trying to praticamente stop mãos Cats, because if dadas Bounty nessa stops parte Cats, de then no one mais stops gold. Marvin. Aqui So it embaixo, had to porém, be Steps e Marvin Blackie estão and aqui parados nos Nin. 1700. But Blackie's like Realmente losing tá- the 1v1 está sendo now um jogo because of the early que, de kill. novo ali, as rotas individuais, né, as rotas solo da equipe da PEN estão querendo ter seu espaço ao You solo. really like movimentação Cats pra cima, W's? Marvin Yeah. já coloca He pra plays it cima, very o aggressively. He Gucci walks se in aproxima, really well mas with it. o escape é garantido Agreed. por parte da bot Actually, da last PEN. game, I really liked it when he, Jogando in muito the Baron bem, pit, né, he was foi like kind of encontrado pela just âncora drifting do over the Nautilus, wall like that. rapidamente Like, that was a precisou really good purificar, angle. então a passiva do Nautilus não And his afetou timing por for when muito he uses it tempo is really essa good too. série, que vai Because agora it can be voltar pra CC'd and base, you can be mas interrupted, mantém but a sua every time vida. Cats does it, De it's like alguma all the CC's already maneira, gone. né, So parece que o FLA vai aproveitar essa vantagem Yeah. numérica aqui na bot lane Yeah, pra realizar agreed, o like- primeiro dragão do jogo, é um dragão da montanha, então um Merc pouco mais Trez goes de hard here, man. resistência The pra sua CC. equipe nesse momento do jogo. I actually I don't even As know if he needs it vacilarvas também because estão presentes, I know mas he a still gente needs for a percebe charm. essa Actually, yeah, movimentação he da does equipe need do it. FLA, I was gonna say like he's got so much visão peel for him deles, anyways. mas é o time da but- PEN que se no, no. aproxima, já tem ali Yeah, esse apoio I da think it's safer too. Enquanto lá embaixo o time do Flamengo conseguiu esse primeiro elemento. Oh, good Perde interrupt a onto Giggs. canalização do mergulho abissal, Giggs no vai flash, segurando is a dead. sua segunda pele, mas o tempo não favorece o nosso querido Sapinho, que é eliminado Yeah. pelo This Steps. is what I appreciate about Foi Flamengo. cobrado Even usually nessa after they screw up, they make a good movimentação, play. a equipe do Fla tava They try and ligada, fight né, back most of the principalmente time. porque eles estavam Like ali that reunidos play, like pra hey, realizarem we kind of esse lost this. dragão. Let's just Enquanto like isso, a equipe da PEN screw Goot a cobra little do bit outro to just lado, get tá bot side sendo prio. uma 3 man temática it, aqui get dessa Dragon, série, né? A equipe and then they da punish PEN Giggs for not respecting começando that com hey, as they're on Dragon. vacilarvas, o Fla Good play. começando com os dragões. A gente vai dar uma olhadinha justamente como o Giggs This is right after e Dragon goes down acabando as well. pego So de Giggs surpresa, should né? Ele não know esperava que o not to Bounty step up iria vir here. por trás But Bounty dele, coming this junto way, I com think o was what caught him. Flash X-Tech, né? E aí Good position from Bounty. cancelou a movimentação desse tanquente que foi eliminado e fica o abate nas Yeah. mãos do VAR. So Steps is still Próximo doing elemento será então really well. Quintec, Up. deixa uma possibilidade how de is he alma up bastante so much interessante pra CS? gente. Mais Damn, uma okay. vez, já tivemos duas almas That's like 3 infernais, waves. inclusive. What? Mas a verdade tem que ser dita também. Yo, a gente Orbital. tem já um Aurelion só com 2 abates, já tem ali uma varinha explosiva em Yeah. suas mãos. The games today have been kind of que nutty. apesar de só ter tido uma I was assistência, kind of também losing my aquele mind for a little bit, but we have come Spec back tá into the muito land mais of à frente sanity. na questão de fechar esse So it's primeiro okay. item, né? Já ter um item pra chamar de seu. Teams did Estamos go já weird nos in game 2, aproximando game dos 3. 8 minutos de The stream's going partida. chill. Nenhuma barricada How are you foi doing, buddy? identificada, exceto Wait, da before rota you go central, que a back gente to work, so percebe you've been que o working till Quads now, and then you're conseguiu sim dar taking uma up, descascadinha na like torre. you're on break at Pois work, é, e or a gente consegue ver a diferença dos steps, né, em farm também. O or Varus, you're ele about tem to go muita into a dominância cast? de Because I know you've rota been por casting conta last 2 days das too. habilidades, Wild Rift, o dano right? rápido que ele aplica, Hey, principalmente esse my Varus man, go get the voltado bread. pra velocidade de ataque, como é You doing o caso League aqui dessa or partida, Wild Rift trazendo um ritmo or fatal, Valorant or something junto com else? o Nautilus também, que emplaca bastante pressão na rota inferior, e aí o Marvin fica um pouco mais inseguro de se colocar à frente. Tekken né, 8, com os minions. okay. A equipe do Fla vai crescendo Damn, I've justamente actually not played nessa Tekken before. rota. Então a gente tem, né, a vantagem, por exemplo, que está na parte do, Hey, peace, man. Have a good na one. parte inferior, está bem a favor dos steps. Yups, que só de ver o Gucci já traz o seu aniquilador de Good builds read from Yips, ativo. just walks away. Poderia sim estender a fight pra cima do Nin, mas Find o Gucci já anything. desceu, já perde esse time da ameaça, que seria esse gank. Yeah, this Aatrox E aqui no might centro become do a mapa, problem. o Quads Yips se is a very good desloca Aatrox, pra and I think fora this is da the game rota, you ele já built like tinha full essa lethality, pretty empurrada da much. onda de minions. There's a lot of potential Poderia squishy sim targets. chegar nessa rota inferior, a gente Even tem todo mundo Rel querendo se needs some encontrar time to ali. actually stack armor as E dá well. pra ver que a So- briga agora And I don't think começa Goot's gonna go like por full colocar 80, sentinelas, because you né, got to essa deal briga with meio Aurelion Soul, so invisível, lethality becomes os very powerful. jogadores se movimentam e aí vão colocando a vantagem, né, que eles conseguem. Good nessa job by Blackie though. Blackie's movimentação actually already e stabilized the mid lane. visão, Considering essa how it vantagem went que early, pode ser meio like silenciosa, that's mas pretty que good. pode fazer jogadas como essa. Tatu agora já é Uh-oh. paralisado, vem com seu avanço Patu's retorcido, opting temos into a this? chegada das raízes, Oh, e what? They're tá winning this 3v4? com o seu impedido espiritual,
virtual consegue a movimentação e já tá Okay, lá they are not para winning this cima 3v4. do Mario. Gucci inicia com a kill, mas They já did so tem much damage in the back end, muito though. I was actually danificado surprised by sem that. nenhuma eliminação conquistada. Grande entrada do Gucci, porque conseguiu Oh. pegar a Zeri, não parem. Yo, these hooks from Bounty, man, I don't know how I feel about them. Que consegue uma boa proteção através da parede, mas não tinha o dano suficiente para verter toda essa explosão. They feel pra kind cima of de risky. 4 jogadores. Well, they burnt the A gente flash falou from que esse Hat, so I DK vai guess ser it's worth it, crucial but... pra salvar
levar a sério dessas situações. Yeah, how mas did they get so ainda much não burst in the tem a backline? ultimate, o Giggs, então That was a equipe so do weird. Fla mandou muito bem nessa movimentação. A chegada do Guts foi Okay, we fenomenal. crashed O down. Marvin começou a se colocar um pouco Oh, mais pra okay. frente porque Yeah. os alvos It estavam was just the Marvin diff, I guess, enraizados, but once então Marvin died, then imaginou they que didn't have enough poderia damage to carry. conseguir, sim, alguns Folks. abates se colocasse um pouquinho mais à frente por ali e acabou sendo eliminado. Então o Fla Because it's segue mais um Flamengo, abate, I don't então believe that they can conseguindo punish Pain aos fast and hard poucos enough. Even game aumentar 3, essa that was vantagem like, que ele já was it tem game 3? aqui The nessa Azir questão Corki? de That was objetivos que ele Pain like conseguia throwing the no mid primeiro game. It wasn't dragão, them e throwing the agora early game, com or it esse wasn't abate Flamengo nas like mãos closing do out Rude, early. That podem was just more Pain like throwing avançar repeatedly in the ainda mid mais game. a sua linha de visão para começar a controlar o covil do dragão. I Daqui have a faith. pouquinho vai nascer o Surely potencial Pain segundo can't. aqui da equipe do Flamengo. You know, I won't finish that Exatamente, sentence. só o dragão nasce em mais ou menos um minutinho. 'Cause as I think I'd lose my vacilarvas mind if já they lose estão this game nascendo. with A this equipe do draw. Fla ainda não possui nenhuma ao seu dispor, mas agora tem ao menos visão de dentro do covil. Nin com as suas I don't wanna accidentally curse my own queridíssimas team. frutinhas, né, os frutomel. Vai buscar ali uma regeneraçãozinha do seu mana. Pode ser que a gente tenha, assim, mais uma vez a prioridade pra cima das vastilarvas. O Tatu já tá chegando lá no covil e sozinho ele pode fazer um estrago. É, realmente, ele é um Maokai, né? Ele trava Yeah, I just realized I had bastante my a mouse on the screen the entire movimentação time. My ali bad. da adversária. A equipe Sorry. da PEN, inclusive, já conquistou, né? Não tem como tirar aqui. Okay, A nice, equipe fast, easy vermelha, take. essa Ravenous Hydra execução completed for novamente Yups. das vacilarvas Theoretically, vão Nin fechar should not be as able to play 6. out this A lane equipe do properly Fla, anymore. como é de costume, vai agir pelo outro But lado bot do mapa, side, e assim Marvin's também getting como zoned está out. dando em toda a série. Marvin, principalmente, e agora com Giggs, colocando I think um we've pouco seen this mais like pra trás 3 pra or 4 of sua the games. felicidade. Goot's really good at just pressuring out Marvin. And Tatu just doesn't cover bot lane. It's quite interesting actually that is the case because Marvin can be a big carry in his own right. And I'm just surprised we're not seeing more coverage for this bot side. Even on things like Maokai and Rao, it feels like the lanes are playing to Tatu more than Tatu's playing through the lanes. Steps e vão te colocando essa bot lane realmente onde eles acham que eles têm que ficar. É, e olha Oh, só, the skies já tem descend. um engage da PEN. Já vai passando Really pelas nice raízes, engage from tentou a Pain. chegada dos céus caindo, impactando Goot's pra isolated, cima do Goot's Gucci, vai dead. conseguir sustentar o dano, Oh, vai and Yups pra is in the frente, backline. pra cima do caçador inimigo. A equipe do Fly buscando espaço de escapada. Yeah, this was Com really a clean from ultimate Pain. já gasta, That's o almost like moleque picture não perfect how you consegue want to use the ter Maokai. nenhuma vantagem pra sua equipe, mas lá em cima, Unfortunately, the o Nin TP, não or para de bater actually it na wasn't mão even e TP. teremos sim mais Yups uma just alma walked all the way Hextech. down there. Temos Because of Hex that, por Nin's trás gonna pra get a facilitar massive lead. movimentação. Which is really Todo unfortunate too, mundo. because with the Aí, Ravenous então, Hydra Fla Spike, perde this was actually um Yups' jogador, opportunity to né, punish também Nin in the top não lane. conseguem execução But because he had to desse walk all the way dragão, mas down, conseguem algumas barricadas the pela advantage parte is de cima. completely O gone, Yups and now Nin preferiu is like gastar o seu on par or teleporte, maybe que even a foi little bit muito ahead. bem gasto, conseguiram, então, One conseguiram, Drake na is verdade, big early. vencer Against one. a True, true. luta pra They sua stopped the equipe stacking. com a Yeah, chegada, that's tinha kind of vantagem massive. numérica, Oh, então it's a equipe da Hextech, so. PEN pega o seu primeiro dragão no jogo, Nice. justamente por conta da movimentação Every desse single one now. jogador da rota superior. E aí a gente consegue começar a ver esse equilíbrio, né, das duas equipes, principalmente nesse número de dragões. A equipe da PEN tem um pouco mais de vantagem no ouro, porque tem 2 abates, tem 6 Westlarvas também em mãos, mas vão começar agora a sair pro Yeah. mapa. A gente tá falando ali de quase 15 minutos. Personally, actually, Daqui a pouquinho I was as thinking about this the other day, barricadas because caem, as equipes was it começam a last year começar or the year a fazer before? sua configuração The da meta was rota, like give 2 movimentar Drakes and bot fight for lane, 3rd Drake for skill in lane, competitions. pra poder fazer mais objetivos. Oh, what the E hell? peraí, Nin, o que aconteceu? No caso, Okay, o Yups foi that's a só problem. lá pela Yeah, and I was direita, wondering com like direito if a it's better flash for Pain to actually just gato, give up com first 2 direito a Drakes, try and ultimate, get o Yups early morreu de leads, and ult. then with their Então, skill in composition, situação fight precária for na top, 3rd Drake. topo. Was what I was Rapaz, thinking. ele foi pra cima da Ivô, voltou agora, Yups tá die there farmando, makes me think, yeah, that gastando actually might be the better call. Já tem mais uma Good pick. They just eliminação brute forced pro that with Marvin. numbers De advantage. novo, essa Zé But okay, começa a so here's my mostrar problem o seu too. Pain is making all potencial, these ali, really suas good plays, asinhas. but Realmente it's coming at a se cost tirava right now. da Like they are colocada, sacking detonada, lanes like porque ela crazy. é, então um a mais Olha a o favor da dive. equipe da PEN. Step já tá completamente entregue. Oh, tentando good missão, chega no catch. vem também paralisação do Really Gucci. well played from A divisão Steps. de agro não tá sendo Super good. executada com maestria. E mesmo assim saem com os abates jogadores da PEN. A primeira torre cai lá em cima e o Gucci vem saltitando de um lado pro outro. Vai ser eliminado, Oh, what mas the? caem 2 jogadores da PEN. E caiu, Okay, the turret inclusive, o quarto needs to, you need to Steps, net the turret aggro drop long enough or the damage ramping doesn't fall off. I can't remember how long it has to be, but that's why like Cats almost basically went from like 30% one shot. Was because turret ramping hit max already from hitting everybody else. And then it just switched to Cats and just burst Cats. E conseguiu aí, agora a gente vai ver a jogada. Ele Yeah, this is contra a because onda you de left Nin alone minions, né? for too long. O Yups tentou só correr, já não tinha o flash, Damn. não tinha também just ran him ultimate down. disponível Just right click naquele hard. ponto. E aí
foi They just- yeah. prontamente eliminado. A Yeah. PEN preferiu Yeah, that's why I was agir kind of pro thinking lado like do for mapa. Pain, maybe it's Conseguiu better alguns you just sack abates, that né, second mas também Drake and you deu go for like topside Faz pressure. parte, né, Tabs? Mas acho que Mid aquela pressure, you know, eliminação like your solo ASOL, your vindo dessa Aatrox forma, will, isso those foi two will bastante skill up. inesperado. A gente You know, tinha subida just have to get them there. da equipe Instead, we do keep making Fla, these que plays. não tinha muito pra onde Yeah. escapar, definitivamente. Perdem That's ali dois yeah. jogadores, mas saem com eliminações Questionable acho que ainda best. mais preciosas do que esse dive pôde proporcionar. Pain Academy No looking varal like do Black CBLOL team. presente em Summoners Rift, Just promote o this Boot entire de roster, frente right? ao Black vão fechar já o Covil. Pode chegar também o Yups, tem First start to teleporte Jax, no a whole bunch mid, of tem like all the plano. plates. I think that was Ele pode before 14 minutes, right? encontrar ali a Or equipe actually, da no, PEN maybe em right algum after. flanco, They got most of mas the plates still. justamente é a And now PEN que vai Flamengo is preferindo up. sair, prefere não Actually, they're not up arriscar gold, surprisingly. aí nesse I thought they'd be objetivo up geral, gold. que já estava bem dominado, né? O terreno dessa parte de cima do mapa tá a favor da equipe do Flamengo, porque eles já levaram. All things are even. We'll have to see how it tiraram plays da out. rota superior, It então feels consegue like Flamengo is levar essa stronger right luta now. de And minions to be fair, mais their comp longe, e spikes lá better no in the mid game. flanco do Tatu, a ult do Maokai pega todo mundo. Yups chegando pelas And here we go again, another team fight. diretamente contra o Ninja, It just tem doesn't end. eliminação, Step já é neutralizado, 2 abates garantidos, Ninsus tentando Then is a voar contra problem. 5 jogadores. Do you have enough Rota CC? do poste, é jogado pra cima enquanto debaixo da torre Boot. Oh, é yeah. o último Great sobrevivente knockup. devorado. And I love this. Devorado, Samuel. Well played from Giggs. I really like that Ace dash na forward. vem. And Giggs just kind of taking Não that é out. esse não, o Black tá vivo. Okay, I cara. can stop sweating now. Sabe, O você Black me trollou. vivo. Eu trolei. Você falou que era esse. Joke now till you see the kiddo being Falei, venture olha cat. o Giggs. Não, você falou, olha o Ace, produção. Que isso? Não, eu falei, olha o Giggs, tá lá. O Giggs Olha lá, conseguiu. nem dano, o Black não tava presente na fight, não tava, podia né? ser. Did they Foi fight 4v5? 5 contra 4. Wait, how'd the fight start again? I need to watch É, the não, start of the tá fight. tudo bem, tá tudo bem. O Tatu Yo, fez Tatu, esse finish the flanco, red né, buff, de bro. Maokai, chegou ali pelo Okay, he took it, he cantinho, took it. por trás da equipe do Fla, conseguiu alcançar Wow, Cats is, like, vários omega diversos fed. jogadores com a sua ultimate, a gente vai ver agora como o Maokai ele se favorece, né, Okay. assim, pra conseguir uma boa distância Okay, pra yeah. alcançar seus adversários, porque a sua ultimate To be resolve fair- bastante desses problemas e aí Actually, no, travados there's no os fair. jogadores Yeah, do Flamengo Fla just overpushed too nada far. puderam They fazer, overcommitted. E na sequência, o Giggs ainda Yeah, engoliu, Flamengo is o pushing top. Boot I was gonna say, like, I don't think Flamengo chose to fight 4v5, but yeah, they overextended. They Realmente, esse tanquente que tá com isso understandable. Like, I didn't. É isso, temos o Arauto do Vale invocado na partida. To be fair to them, I didn't think they overextended at first either. But then looking at that position, yeah, Mas a gente pode obviously ver they ali uma did. segunda canalização dessa cabeçada. Especially against the Maokai, I Temos guess that's jogadores the todos aqui, problem, right? 4, Like, no caso posicionado somente o Steps que tá de Maokai's fora. initiate Essa range possibilidade is so de long. encontro, o Ninja tá sendo focado, vai ser jogado pra dentro Oh, good jump. dos territórios da selva da equipe da PEN, mas consegue escapar somente caminhando. Yeah, this Tem is dragão so vivo, weird that this dragão game, it's just like stack, que é macro. stack, né? Então, Pain doesn't know what a é o dragão macro dessa is. alma, pode ser Like, já they're um just like, we ponto de fight, we stack a fight, we mais fight. pra qualquer uma das duas I don't equipes. hate it. Also, because Aso was stacking up so many stacks. Like, we are 1730 and he's at 188 stacks. A lot of that's from A fighting. equipe da PEN já dominou esse covil, o Tatu tá se posicionando, pode utilizar sua ultimate. I think Aso is the new Smolder, or old Smolder, or just better Smolder right now. Vão enfrentar a equipe da PEN agora e consegue. Like, you don't have a magic number on the stacks, but the stacks get De toda kind of big. forma, They a go gente hard. bem sabe que a presença do Sex Portal já faz muita diferença e ter a alma, né, já ter esse, como se fosse uma estática embutida também, facilita bastante porque On o one Marvin hand, já trouxe essa indenização. okay, I think Flamengo needs to slow down the pace of the game a little bit. Yes, you've got the Ari, but her window has passed. Like, her window kind of passed because they coin flipped at 4 minutes to the bot side. And so this Ari pick becomes really hard to play. Now, what I think you do as Flamengo is just leave Nin to split push, and then have the other 4 just hold a lane somewhere and look for pick. Like, you can still go fishing with Charm. But in order to make this work, one thing I kind of didn't notice was Steps ran Ghost instead of Cleanse. So the problem now is you can't hold 4v4 until Mikhails gets built. Like, Bounty needs to build Mikhails, and then Flamengo can look to split push. But I'm afraid by then, Pain is already on soul point, because they got that early Drake. That one Drake, that I think Wokes you called out, Clock who called it out, is going to become like the most important thing. Or, not most important thing, but it's going to be huge this game. Vai precisar buscar bom flanco, vai precisar buscar uma boa luta pra tentar tirar o Marvin do jogo. Ao menos trabalhar com esses tempos de recargo, porque a gente viu o Giggs utilizando a ultimate de forma ofensiva, né, pra eliminar o Gucci, mas ele tem que preservar para uma situação em que o Marvin não esteja bem. Só que pra isso o Flamengo precisa colocar a equipe da PEN numa sinuca de bico. Okay, we're finally Pra slowing the game evitar down. realmente essa situação, a gente tem tanto o Quartz quanto o They're still on the charts. I'm Sim, surprised they're slowing down. I mas, thought Pain querendo would just ou be não, a blitzing the Zeri top ainda é um side, pouco mais valiosa, and Flamengo try and ela blitz não mid seja lane. Exatamente, então vai, I wasn't vai expecting it to causar slow down ainda till we lost mais, all the vai auto ter ainda mais turrets. velocidade de ataque para causar ainda mais dano e conforme ele vai utilizando seus ataques básicos, vai ganhando um pouquinho mais de resistência. Realmente tá sendo bem focado, né, por aqui o Steps
Ele que trouxe esse Varus pela primeira vez, né, aqui na série, que estava Okay, sendo banido Terminus, Live the Rune anteriormente. King. That's the more defensive Jogo build 5, compared to às Ginsu's Blade. vezes, não só a gameplay, né, que faz diferença, às vezes também o Static Shift, mental ali Runans. dos jogadores Okay, I think pode actually afetar um Flamengo. pouco a partida, lembrando que ainda não é uma I MD5 man, I eliminatória. feel like Quem Flamengo. perder This is aqui when they would continua normally look for the no CBLOL fight, but Academy, they are vai enfrentar behind, a so they're equipe da playing really Kabum, scared. né, na chave Which inferior, is- e aí sim, I don't know if that's não Reckle. tem mais chances caso percam, né? Então a Looks equipe like que Tatu's perder looking desse hella confronto consistent so far. vai dar adeus Yeah, aqui Tatu's aos look good nossos actually playoffs. this entire E series. quem vencer, Ania, vai Agreed. pra final da chave superior, He's ficar ainda mais he was like the only guy who wasn't próximo inting da that grande that final, game where E Pain kind of just cinco randomly inted for jogos no sem reason. valer a vida, a gente já tá tendo todas CBLOL essas ready? emoções, imagina quando chegar Better no than tudo ou Yampi. nada. Mas é isso mesmo que a gente tava esperando. I don't know, I'm a Flamengo Yampi já apologist, tem man. aí I think Yampi's título good. do CBLOL Academy no bolso, o Flamengo tem alguns a mais do que a PEN. I just think the Mas, INTZ de roster toda is weird. forma, Do I 20 think minutos de Tatu partida já is estão CBLOL diante ready? dos nossos amigos. Temos essa pressão pela To be sua honest, equipe I don't da know PEN já because gira jungle is the ali one com role I Costream, cannot tell if enquanto they're o Fla CBLOL ready conseguiu ever. destruir Like the duas only way I unidades can, torres. E olha que I interessante usually only say agora, like somebody is a CBLOL ready from da PEN, jungle dois if jogadores têm o like juramento they do cavaleiro, dominate the né, o region, like Tatu, Drake Hero como or a AC. gente já falou But aqui no that's also início da partially because of série, their playstyle. They're sendo they're natural super dos hyper aggressive. I campeões actually think tanques Tatu da is more selva stable utilizarem o seu ouro pra fazer than AC or Drake esse Hero, which is item a logo no início da partida, can be a muitas good vezes thing. como primeiro item, But pra dar if uma you're not like a sobrevida, hyper carry, né, pra then dar um pouco mais de I think it's harder to resistência ali plug you pro into a alvo ser team linkado, because you need normalmente to be able to o coordinate atirador. with the team. Só que aqui, pela equipe So da I'm PEN, not sure. o Giggs, né, o suporte também tem aí Yeah. essa opção. I mean, Então, I'd be willing to give provavelmente, Tatu a try. utilizando I'm just trying to think which máximo jungler would o we Giggs, a replace equipe da because PEN, I pensa, né, que vão ser ainda melhores. yeah, nessa AMP's good. sequência de Anything wrong? lutas. Yeah, it's A gente good. consegue espalhar essa efetividade toda nessa sustentação toda que Like você comentou. I don't know if I Mas a gente acompanha já, né? Mais e But mais vezes sendo over- fechado. Tatu que tá cada vez mais tanque e ainda assim sendo muito utilitário para sua equipe com as suas garras, Andrés, as suas raízes sendo utilizadas para trazer esses flancos excepcionais, como a gente já tinha visto. E a gente tem ali a máscara abissal pro Casino Gucci. did well É too. interessante, né? Então, agora o Gucci com essa otimização ele vai favorecer ainda mais Malrang's a been entrada picking do up dano recently. mágico, Seize porque was good. apesar do Varus Drake ser um Hero was really atirador, né, quiet. focar I bastante think if I'm no ataque básico, if I a was gonna try maioria do seu Tatu, dano, por isso que às I might vezes try tem, him inclusive, a over Sting otimização, or de Drake Hero. letalidade, é mágica But por even then, conta it's da like sua I'm not passiva, like I wouldn't say he's aqueles better than them. 3 It's just more just like I skills just que want to ficam ali no like I'd be adversário happy to por see conta Tatu da be sua given a shot flecha, at por CBLOL conta and do just see seu how he E, blends in. então You know? vai entrar ainda mais o dano mágico, que Yeah. não vem só pela parte do Varus, Yeah, no, também I vem agree with you, pela Clock. Like área if e you pelo don't go to Jax, que assim CBLOL, como o Varus there is no way tem to a properly maior test parte do a seu dano CBLOL como Academy dano jungler. mágico, apesar So de serem campeões like Drake invictos, Hero in então. CBLOL did not look Marvin já anywhere faz near isso, as vai good gastar as Drake força de Hero namoro, in então já Academy. tá com um But he still terceiro looked item fechado, tá bem pretty good, demais, né? but just Valendo not the same esses look, you 700 know? Like de gold the de combo, environment compensa changes a mais lot for the 300 da junglers, more than eliminação. any other role. Tá sendo Personally. um jogo agora que deu uma acalmada, dá uma mornada, a gente até respira mais fundo dessa Yeah, that's why I said situação, like I'm not porque saying that já he's temos a better than presença Drake do Hero Barão, tá because pra Drake Hero renascer spanked him. dragão, e a questão da last visão split. aqui no Rio ainda But não it's tá more just like consultada. different Se a style, PEN right? Like, desce com toda- maybe not on the depois, né, Liberty com roster actually, totalidade, right? pode ser Like que o Fla Liberty queira needs Drake. ameaçar esse Well, Barão. Né, e okay, o here's Fla my tem problem. que Drake Hero limpar didn't play like essa Drake Hero in onda, Academy. essa- He wasn't like the essa hyper visão, carry. na He was verdade, playing sai really correndo, stable porque a champions. PEN tem Like he was muita playing dominância, o Rel, Tatu, Maokai, inclusive, you know, o stuff like that. posicionamento que ele Which tem Tatu's agora, doing ele here poderia too. fechar So a equipe do Fla com a sua because of that, like ultimate, I would be mas a PEN willing não to vai give Tatu a tentar nenhuma shot over jogada Drake Hero agressiva. if you're Agora gonna o play that Fla way anyways tá for Drake Hero. voltando pra base, então vai pegar seu item. In Agora Zambia, sim, vai okay, that's fair. voltando Yeah. pra rota, Like, então a PEN Like I said, I don't feel consegue that strongly. cuidar Like I don't agora, think Drake já Hero tem deserves to get vantagem dropped, numérica depois right? do But I'm 4-0. just thinking like who would I be willing to try permanecendo Tatu over? sempre trazendo ali esse split push, And né? I think it would just be Não like sai do Sting, lane, Shino, mas Drake é isso que Hero. tá acontecendo, But Shino's a not fair gente because tava Shino got hot de dropped. Oh, not Shino. esse dragão saying vindo Shino. pra equipe da PEN, Steiner, enquanto sorry. o Fla já tá cercando Because esse barão. Shino got hot dropped Só partway que through the season, so it's not a fair velocidade comparison. tá muito lenta. Realmente, é Tem pouco difícil. Yo, Flamengo, are we actually doing this? This is kind of illegal. Where's the TP going? Where's Yups? I saw a TP. Oh, Yups is really far away. Oh, great Devour from Giggs. That was MVP Devour from Giggs right there. Holy crap.
Ele Oh quer my muito goodness. mais e não vai This is the Pain Academy I remember, Nossa, who's topped the nessa season. possibilidade de realizar o sonho Por dessa quanto? série. Olha Just só, gotta- a equipe da PEN tava ali separada, né? Tinha alguns jogadores Oh, yeah, that's clean. outros aqui tentando fazer com que o Fla não fizesse esse barão. E aí, a equipe do Flamengo foi Yeah, that's a good tentar question, esse Clock, of clonado whether Tatu aqui can no be a clutch barão, player. mas Yeah, I don't a know. velocidade de execução, como você comentou, Anya, Right, é lei I mean, I think in this rápida. Aí, series, pra this cair esse objetivo Tatu com was super rapidez, stable, a gente tá which falando is, de 24 to me, better, minutos ainda as good no or better jogo, than being jogadores clutch, que têm is being grandes stable. itens em mãos, e a PEN Like, Carioca não can be hella dobra clutch, but a he is luta, not very stable. Pega o barão e está em ponto de alma, Xtec.
Percebe que a gente I tem, think it então, depends on ali the os team too, I teleportes guess. do Ninho, ele fala, Like, if "Eu you're on Liberty, I preciso think matar stable o is better Marvin, than gente." clutch. Só que o Giggs, ó, vai pegar meu ADC Aí. não, colega. E Oh, ele se wow. aproveita muito do That fator was a de huge ter a ultimate sua from... ultimate, That was se pretty long reposicionar range too com from flash, Cats. vai dar o dash Didn't realize the através range da was quite parede long. e nisso, já But yeah, era. that O Devour Jax from não Giggs consegue saved mais matar Marvin ele. and just Realmente, baited como out the Counter-Strike. funciona, né? Então a proteção Once dos that was Giggs down, aqui there's no que threat. trouxe o campeão Also, they didn't even justamente go for pra Cats isso, at pra all. não deixar o Marvin I think that's ser their mistake. Like, abatido. yes, Marvin does more damage Conseguiu right now, fazer but isso muito bem na you can't be luta. ignoring Tá Cats as difícil well. agora pro Fla achar It's a tough position for uma Flamengo. brecha pra And literally buscar all of essas this from Zeds 4 minutes into the tentando game. sempre Like, all of protegida. this is Enquanto a o Giggs result não of that tiver 4-minute coin ultimate, flip. tem o Tatu também que pode In a utilizar best of 5 um game combo de 5, habilidades pra tirar we algum coin alvo flipped ali this at de 4 perto minutes. do seu atirador, mas o Yuki está sozinho. Aqui em cima a gente já tem então um foco de 4 jogadores pra cima do Yups. Yups is still alive. He bought enough time. Sustentando demais a fight, vai atrasando The whole o team's time here. interno. Marvin faz Oh aquele my gancho, tá goodness. sendo completamente explosivo. They just clean up. Já traz eliminação, já são 2 pra si. E o Ninho agora vai ser o grande foco. Oh Se my um dia ele goodness. foi a caça, agora ele não é mais o caçador. Actually, I didn't realize this before. Tá aí, triple But kill, Zeri is actually mais really good uma into vez Jax pro Marvin because your nessa Q partida. A just equipe goes through his do Counter-Strike. tentou levar a torre. So Counter-Strike doesn't actually Conseguiu, protect you from Zeri. leva o I Yups também, didn't mas really think tem about that till now, but Black. yeah. Olha o Tatu. Tatu tá por aqui, ele já vem com a Biggest bolsa problem with torcida, karaoke's mas gameplay. vai mostrar, inclusive, o seu emote da PN. No, this is the upper bracket. So loser goes down to the lower bracket. They're still in the playoffs though. That's why like I'm not super stressed or worried for Flamengo. Like I'm just I can happily cheer pain here because loser is not eliminated. Like I'm a pain fan, but I am a CBLOL fan. Oh no, come on! Why are we pausing here? Come on. Já temos essa marcha toda ali pelo centro do mapa, Tabinha, mas ainda Não. tem muitos espaços em aberto dentro desse combate. É o 5º jogo, o jogo decisivo dessa série. Flamengo has a Bem lot venceu of o stuff. primeiro, o Flamengo venceu os 2 em seguida, jogo 2 e 3. Technical Bem pause. volta No, this is a vencer coaching no jogo pause. 4. E pelo I mapa actually de kind of wish that you atuagem, could Tabinha. Olha, put parece in, que vai vencer like, um jogo assim também, Anne, coaching um jogo pauses, like 5 timeouts, também, where you Anne, can, like in porque, sports, olha, a you know, where you equipe can do call a Flamengo timeout in the middle of a algumas game to like talk to your ferramentas, team tem o engage about do like how they're Boot, inting. tem também o I don't know how you do that do because Bounty que spectator pode and chegar all aí na that stuff is an backline issue, da but PEN, mas I think that'd be o kind of Pinho cool vai if you deixar could. barato, eles têm ali o TK Yeah, pra but not poder something I fazer a expect to see proteção do anytime soon. Marvin. Como eu já falei, o próprio Maokai Uh, também do Tatu pode Flamengo has a fazer lot of stuff to essa fix. proteção, utilizar suas habilidades pra expulsar Yes os and no. adversários Like ali de cima, não só da Zeri, mas também do Aurelion Sol. E o Aurelion Sol que se defende muito bem sozinho, né? Tá aí, então voltamos pra dentro like do definitely there are jogo. things they can E a improve equipe on, da but PEN at the same time, I ainda think com this is mais vantagem. specifically because they're Olha, running a into gente pain, teve and I think pain is após esse último probably avanço, né, o the Quats gastando seus feitiços de invocador, ele é one of the divindade, best né, laning Tabinha? Ele não teams. precisa ter tanto sofrimento Like, assim, ele tá muito how to bem put nesse momento. They tá are com either 17 number 1 or participações nas 19, number 2 inclusive, at laning. é o jogador com mais among the participações, entire- sou de humanas, mas acho que é. in all um CBLOL pouquinho Academy. abaixo, mas, enfim, Like the other one is momento Kaboom, de but Kaboom partida, randomly momento de ends, power so play I da don't equipe da like PEN, yeah. já tá quase na casa Like dos if Kaboom is 4.000, playing properly, já Kaboom is tem number essa 1. vantagem de If Kaboom 10.000 is not playing jogo properly, then global. pain is number 1. E tá só marchando, é só andando pra frente. O Flamengo Strong não on that team, consegue se but their segurar, early né, game realmente. strategy is Então, really por good. isso, a You know, like equipe do Fla vai ficando pra CL, trás, Coach CL was e saying that, sempre oh, tentando there is fazer no esse academy in main trabalho team, de there is sair just bem, VKS. tá lá I believe trabalhando it, because the sozinho, academy e early o game Fla looks a vai ter lot que like the segurar main aqui, porque team's tem early game. buff de So, barão e a equipe da I think PEN tá com 5 K-Star's jogadores laning na is not that parte good, but inferior. their early game Foi tentar strats make up trazer for o it, foco and that's no why they Lex, have really só que high ele goal utiliza a sua ultimate, a gente já early tem game essa goal. marcha pra cima do inibidor. Só que lá em cima, olha o Nin. O Nin tá derrubando a torre, só que ele pode ficar sem base. Teams would never Olha lose without. só, então, a equipe da PEN The coach is coming in with the whips vão of their destruir a belts. primeira torre de Okay, Nexus, this is game? acabou This is gonna be não, game. hein? Nin is still out pushing. His team is literally going to be dead before Nin comes home. Yep. Bounty's already dead. Okay, you get Geeks. Wait, they get Marvin? Okay, Pain overextended. Never mind. Perde essa bot lane e vai sim manter o jogo por mais alguns instantes a equipe do Fla. Rapaz, o Tatu's Marvin se dead. jogou no meio de todo mundo, imaginava Unless- que seria o fim, mas não acabou ainda e o Fla vai pra cima. O jogo só acaba They quando forgot termina, e a gente tá agora no momento about em que o cats Fla over the tá wall. tentando They can't even cercar, reach é a cats. fugida da PEN, né? A fuga que a PEN vai tentar No way, colocar. right? No way. A baforada do Aurelion só pode ser dura, minha querida Tabs. Oh my Mas goodness. com Cat's isso, sem ASOL o is Black, actually os números beautiful. voltam a ficar mais equilibrados. Pega o Rex portal pro Bounty. I unironically Vai want to lá, see pena de Cat's bônus, ASOL a equipe against da like PEN Tenons. com bônus vermelho, um efeito vermelho. Exato, mas olha o teleporte, o Nin tá chegando. What is Q doing? Vai tentar
Hello? fechar a equipe da PEN. Oh, Nin hit the flank TP. Never mind. I didn't see that. Yo, do they finally kill cats? Is this the moment we kill dragon? Yo, Flamengo just killed Elder Drake.
And it doesn't matter because Yubes is gonna kill them anyways. Voltando pra cima da bot lane, mas olha como vai trazendo um kite excepcional. O Steps vai Oh. se manter vivo nesse momento. Tatu e Giggs. Marvin's back. Olha o Marvin. Pode ser o momento derradeiro. Já se coloca adiante. Oh, vai but Steps tentar does a valer, lot of Steps damage faz from the um grab. pedaço, mas ele vai colocar o atirador e vai Steps actually did it all! Kill do Steps. O que foi isso? Foi basicamente um pentatão. Let's go, Steps! Conseguido abaixo anterior. Então, Steps olha actually just put his só, entire team on his back and carried. Holy crap. o Steps fez This is why he was the história. Varus was banned every Seguraram game a up till now. base, This is crazy. continuaram That's really o funny. jogo e foram atrás dos jogadores da You're PEN, witnessing que foram glory, eliminados. Clock. Do nada, Glory. O Steps tá com 11 abates, vai voltar gigante. Fecha, inclusive, a Jackshow já Marvin foi, just vai soloed. colocar agora mais a defesa Oh, come on, mágica. man. Olha, Solo did really Que has momento improved a lot. gente teve por aqui. A equipe da PEN ainda tá com vantagem. Tem o Nexus exposto, inclusive. Yeah, a no, seu that fight was favor, actually really funny to mas watch. O Flamengo mostrou que se segura muito bem. That was actually really good mechanics from both Coisa teams ruim ainda in that last fight. positivo, But tá, meus caros invocadores? Nexus pode estar no, exposto, yeah, claro, because they mas kind of o ignored sonho Steps só for a acaba second. quando They were so termina, on e Nin, só quando o Nexus and passa understandably no so, chão. because Nin's Counter Strike is like a huge 29 pain. minutos, agora 30 That de they kind of partida, just a left gente tá Steps vendo alone, que and mais Steps um just barão. ripped everyone a Ainda new falta one. pouco pra Steps gente is still the ver se highest vai dar damage de threat novo, on this porque o team, Flá on acabou de Flamengo levar team. o seu Nin is segundo dangerous because of stack, Counter o Strike, Steps but sobrou Steps does the most pra damage, Dark undeniably. Stack, e de toda forma, ele já tá ali a um item de fechar a sua build completamente. Hey man, if the enemy Só, né? stand still as an AD carry, you take that. You take that and you rip them a new seguram, one. agora vai ter o Barão. A equipe da PEN é muito difícil do Flash chegar, eles estão lá atrás. Então, até eles Doesn't matter though. caminharem, That a entire Covil happens because já PEN foi overextended derrubado esse into enemy base, took a objetivo, bunch of então turret vai shots ter trying to take. esse buff novamente, vai ter o buff, Yeah, but on open ground, the na gold onda lead de is still way too minions, big. vai Like, it's conseguir still chegar, 8k, pelo menos eles and now with prometem, Baron, né, PEN should be able to chegar close out here. novamente aí na base Yeah. da equipe do Fla, que vai voltar. Já tá Yeah, I mean, voltando, Flamengo inclusive, did todo mundo coin flip voltando pra randomly base pra se at 4 defender, minutes porque sabe this que lá game, which speaks to vem maybe a bit of PEN de inexperience novo. of the team, E a será little que bit of teremos risk taking. outra rodada de defesa aqui da But equipe do Flamengo? against most Steps other faz sua build teams, agora com esse anjo I think guardião, against talvez o Marvin tinha uma GA pra trazer essa iniciativa de anybody but combate, Kaboom, que não deu certo, né? and Não PEN, foi o endgame, não Flamengo has a colocou o better than Nexus no 50% chão. chance that early game fight goes in their Agora favor. é o famoso think. tudo ou nada para as duas equipes. Maybe porque a PEN not tá Kate num Stars. momento melhor, tá Kate ali com Stars essa is facilidade, né? O Kate Stars is passo a bit passo hard é to muito mais compare. simples, é só bater no Nexus. É Pois é. só Because conduzir Kate o Stars has a Berberius pra lot dentro of da base actual e like derrubar really o good talent, Nexus. and they've Enquanto got o really good Flamengo macro. precisa se But sometimes like segurar, their precisa teamwork virar a briga, in skirmishes is a bit conseguir weak. esse So ace e I'd de say volta like pra levar a Kate Stars and partida. Flamengo maybe viraram 50-50 on that uma 4-minute vez, play. Então é possível, pode ser que aconteça novamente. O buff do Barão realmente acaba Yeah. facilitando. It's kind of weird. I a vida da remember PEN na hora last que eles chegaram last ali na split, torre de Nexus, split 2 of foi quando 2023. acabou. I Também ran this realmente, né, então graphic aqui about Goot pode and ser ainda Desamas, mais simplificada essa and chegada how like they ao were two of the Nexus more adversário, mas o Fla aggressive. tá bem Like the ali, picks they were picking were more aggressive posicionado because pra at the time it was poder like se Sejani defender, Maokai, buscando um flanco, inclusive, meta, Ult, Black, Sejani Maokai, e Real meta, olha só o Giggs indo pra cima. and they were like Coloca picking diante things do like Vi. Berberius, I think they had like a conduz o Kha'Zix Adminion com game. Super I think Minion it was the Samus também. at the Kha'Zix E olha o game. Quatro voando, ele tem seu Wukong, espaço, things ele like tem that. seu escudo de feitiço But then like da since Duel da Goot came Banshee, back to nas Academy, costas do he's back on Arius, like já Rel tá Sejani duty. chegando com It's really certeza weird. a equipe da PEN buscando esse I mean, espaço he's na okay with it. It's partida, not moleque. bad. It's Não just encaixa o seu I feel like seu Goot can do so charme, much more, you know? acaba sendo desperdiçado, mais um inibidor que vai Yeah, pro Goot was the chão. Viego. Yeah, Isso yeah. deixa Oh yeah, o Viego was the máximo other champion mais that him vivo and da Desamas PEN were playing too. levar a Yeah. sério. Tá chegando, então It's just- esses Super Minions vão chegar no Nexus. Yeah, I'm kind of sad. Well, to be fair, they banned Viego against him, so he's still playing it. But yeah, just couldn't this game because of that ban. That's a wrap. Pain Gaming. They go the full distance. They went the full 3 games in round 1 in the best of 3. Now they go the full 5 games in the best of 5. Paid Gaming Academy is just min-maxing, man. They're just trying to get the most games possible. A série que a gente realmente queria por aqui, porque a gente já falou, é uma grande história entre essas Yeah. duas equipes. A PEN, então, sai com a melhor. MVP for me this game is muito dominante. undoubtedly 100% E Cats. parecia que não ia dar, não. Like that Steps Ace quase que coloca was tudo na insane. mochila e Ugh, it was just vai. incredible, man. Like sure, Mas Marvin ainda probably did more teve damage, aqui, foi uma but I think the jogadaça Ace do was like king Steps, this mas game. aí com o Nexus aberto, né, o Barão novamente. Did. Era complicado eles se defenderem de novo, mas tá aí uma boa série da Yeah, equipe do agreed. Flamengo If anything, também. I was actually a little bit Essa PEN foi disappointed in Chopa. superior, principalmente na I thought Chopa adaptação, could have done na better, escolha de composição but e yeah, no, I como still think they're zero, então pretty essa good with this potência roster that they had. É aquela situação, os And, nossos like, top Benji laners tinham falado que a stepping série in, ia ser fácil, que ia ser 3 a over 0, improved, que ia ser rápido. definitely
felt dica better de nada. than the early 5 season jogos, 3 where a they were 2 pra struggling. equipe da PEN. So, Mas eu também quero with parabenizar this, bastante a equipe do Flamengo por ter
conseguido trabalhar no Flamengo- seu conforto. Mas Flamengo a partir will do face momento either que Loud or soube Kaboom, lidar depending com on who wins here. desconforto, é que eles saíram vitoriosos. If K-Stars E até wins, a própria PEN foi Flamengo achando faces seu Loud. conforto dentro da If série, Furia essa wins série, somehow, a série do Mark, you know, assim, Steiner and Chino had the surreal, CBLOL eu buff. Maybe if they nunca win, vou poupar then elogios pra esse jogador, Flamengo porque will o have to Marvin, face Kaboom. ele vem realmente me So they still have surpreendendo another dia chance. após dia, porque ele é I novato que entrou na equipe da Kinda PNG, actually want to see e já tava Flamengo play formado há against bom Kaboom, tempo, esses because I think that will jogadores be a já very fun estão jogando match juntos há um to bom watch. tempo, entrou junto com o Tatu Kaboom nessa equipe has e been tá performando bem kind of crazy sometimes, demais. a lot of E a times, gente and I vê think we'll get agora like crazy alguns matches. That, momentos da vitória but da I think PEN, o Flamengo has a Giggs better fazendo chance boas against Loud. rotações, inclusive ele Loud's a good brilhou team, nesse though. jogou bem demais pra ajudar ali yeah. a sua Actually, a Loud tirar Flamengo toda, should be né, a a série more no even momento que matchup, ela which mais would be precisava. interesting in a Era different way. proposta do Not crazy, Quente. just interesting. O Maokai também, acho que fez Getting out of belíssimas pain versus teammates, K-Stars. mas True, ele actually, we are. pra conseguir travar a equipe do FLA, que eu senti, Anny, que foi mais ou menos como o jogo I think 3 anterior. games, Parecia or full que a 5 games pensão on sempre um passo à frente, K-Stars is just. parecia que o FLA nunca iria conseguir, né, o seu engage perfeito. E a And gente maybe vê que, pra K-Stars mim, will win this a time, because promessa in que foi a luta CBLOL do Academy jogo, things are certo, reversed, foi, right? Like Pain beats rapidamente Loud here, eliminado, o Tatu so maybe conseguiu K-Stars beat Pain ótimo here. flanco, travou os jogadores ali do Flamengo. There's no E way Fury beat. também ali lá na That was frente, my reaction when I saw this game. I was like, there's no way Fury beat Kaboom. And then they beat Kaboom. Acho que nesse momento a gente percebeu como a equipe da They're coming Flá back tá from um pouco CBLOL, man. They atrasada, look né? like Sempre different em beasts, man. desincronização. The CBLOL buff is real. conseguiu I think after flanco playing do against like all the top jungle duos in CBLOL, like, Chino and Steiner just came back like juiced up, man. Just like, oh, you guys, rookies, we can take you. Depois a gente tem um momento em que Fury teve ali Stars esse is tomorrow. quadro Yes, tenta correct. aqui o não oficial dos stats, Sim. So this should be an interesting one. mas a PEN tava incisiva demais. Eu acho Yeah. que o I mean, desempenho individual My do tells me it Stats should be 3-0. não conseguiu but ali superar o I desempenho da PEN. have been so wrong about Fury Academy. Like, I didn't think they'd make it past. I didn't even think they beat Chopa. Like, I thought they'd lose to Chopa. So the fact that they not only beat Chopa, they beat Kaboom as well. Like, this Fury Academy roster is already like exceeding my expectations. I don't know what to expect anymore. Like, they shouldn't beat K-Stars, but yeah. But K-Stars is not invincible either. Like, they have had moments where they look a little bit sloppy. Yeah, so it could happen. Yeah, true. Kaboom got outhands by Fury. That's the craziest part, right? Like, Kaboom technically has the best pound for pound players with CBLOL experience, and they still got outhands. So because of that, I don't know, man. Yeah, VKS abuse motor, yes. True. E isso a gente confere aqui Yeah, na but hey, not diferença every team de can do that, ouro, so. né? Que situação a equipe da Props to PEN them for being able to do that. dominante a todo instante, salva ali segundinho que o time Damn, the do Flá damage is actually conseguiu closer than I thought. passar à Marvin frente, was doing a mas lot of damage. percebe Yeah, I give this to quão Cats, 100%. potente foi esse VAR If the do damage Cats, is this porque close ele between tava them, sempre banido. To me, that's Cats just being insane. And granted, Cats did get like early kills, 2 early kills, but the second one was solo. Like, he just ran down the Ari himself. So. Yeah, mid diff, agreed. I want to see if my fuel is right. If it is in mid diff. muito difícil quando vejo vários jogadores brilhando muito. Eu fiquei principalmente em dúvida no Tatu. Yeah, no the Bi. drops this Aí o series though, Marvin like poderia some of them entrar were por just ali, weird. mas eu acho que o Tatu, como eu falei, pra Okay, mim, o jogo we foi give it to aquela da roda Tatu? dele, que ele pegou um posicionamento muito bem e conseguiu encaixar sua ultimate em vários jogadores do Flamengo. So, E acho here's que the foi thing, crucial, principalmente pra construir essas vantagens. We were Ele just jogou talking bem, about sim, mas Tatu. ele tava sempre Cats was 10 on ali, black. I was se thinking, aproveitando também da boa Bro. movimentação do Tatu, tava perto da Zeri e engolia ela, e aí o Marvin, né, brilhava bastante. Então, na minha opinião, the funny thing is we're talking about Tatu destaque being dessa really, série, really good, mas, and mais I uma vez, fully uma agree. estrelinha, né, I como a gente think tá if falando we're aqui, talking like estrelinha pro Marvin, series-wise, pra mim, talvez ele não overall, levou nenhum MVP, mas probably talvez Tatu o MVP of the da entire série, e o series. Giggs, que também jogou But demais, individual in principalmente each nos dois game, últimos jogos. E pra mim, ironically, pra I don't think he was the que já MVP of se the individual avança, games. né? Vai jogar Like, I just aqui think na over the nossa arena series, he's the best CBLOL no player. dia 25. So, Já I don't know if they a did equipe that do because like they Flamengo feel vai like ter que Tatu lutar pela deserves some sort of vida contra a equipe da award, but Kabum na nossa I'm gonna be chave. honest, like I Olha thought, só, então, um confronto I still think it's gigante. Cats. I don't think Um it's deles Tatu for the last dará game. adeus aqui ao nosso CBLOL Academy, outro continua Tatu 17 aí fights well. com Okay, essa that's true. vida, né, a única vida pela chave inferior, e amanhã a gente tem esse Okay, I Fúria definitely do contra agree. BKS, quem Tatu's vencer Maokai ultimate is really, really enfrenta good. a Like, PEN no dia that- the 25 dragon na play, for Arena example, second CBLOL, dragon, porque a gente vai was him começar aí, just então, a ter os beautiful ultimate, confrontos beautiful, perfect setup. presenciais The aqui mid lane a play
FLA also was Tatu setting up, but Cats was also finding solo kills, and Cats was also kicking off fights himself. So because of that, I would have picked Cats anyways, and that's why I didn't pick Marvin, because I do think Marvin benefited from the team setting up for him. But I think Cats just did more this game, but that's okay. Like, I mean, we don't have to necessarily agree. In fact, most of the time, I don't pick the same MVP. There's a case to be made, and I'm okay with that. Yeah, exactly. Like Cats just randomly found solo kills. Like what? Like Acel later on can do that, but he shouldn't be doing that in like 5 minutes in, with just 1 kill under belt, and yet he did. So yeah. But yeah, no, that's good. Oh, so no, Flamengo will play Kaboom no matter what? Really? Oh, that's interesting. Really fun. I'm going to be really interested in that one. I think it could be a 3-0 if Kaboom is just better on the day, but I think it'll be a very funny 3-0. Like, there'll be lots of good fights and 1v1s and 2v2s happening. So yeah, I'm looking forward to that one. But that will be... Yeah. Exactly. Like, Loud would be closer, but Kaboom's going to be funnier. Oh, and I was going to say, I don't remember, was it you who asked Fox or saying about wanting them to all be on stage? Because I was looking at the schedule, and Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the 26th to the 25th to the 28th. I think this is when they're going to be in studio. I think. I could be wrong. But it wasn't you? Okay, then it was probably Volkswagen Dark Knight. Okay, never mind. Yeah, sorry. Somebody asked earlier, but like we were in the middle of a game. I didn't want to pull this up at the time. But Dark Knight Volkswagen, I don't remember who asked, but about going into studio, I know I heard that they are playing finals in studio, and given that they're doing Thursday to Friday that weekend, so not next week, but the week after, 25th, 26th, 27th, 28th, like after the week after CBLOL finals. Oops, I do not have rights to co-stream this. Sorry, I need to get off of this. Stop bringing me here. I cannot be here. Holy crap. Okay, I just minimized that, I guess. So I just don't have co-stream rights. I don't want to get in trouble for like showing stuff that, yeah. Oh yeah, but basically I think this weekend is all going to be in studio, basically. I think that's why they're doing Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and they're doing it after CBLOL is over. So yeah, if anybody was asking. There you go. But that's it. That's been 5 games. It's been a long day. Thanks all of y'all who dropped by. And thanks for sticking out. It was a fun series. Not the relaxing series I'd hoped, but it was a fun one nonetheless, and at least Payne won this one. So I can rest happy today. I'm gonna head out and give my voice a rest. I'll be back tomorrow. Tomorrow we have Fury versus Kate Stars. So that's going to be fun and interesting as well. My head tells me 3-0 for Kate Stars, but Fury have upset me too many times. So, hey, that's going to be good. So that's it for me. Have a good one. Bye-bye. Oh, yeah, man. I have a massive cup I've been sipping from this entire time. Oh, I don't drink milk tea. I just drink straight up, like, honey and tea sometimes. Okay. Yeah. Oh, yeah. Will do. Thanks, Clock. Appreciate it, buddy.